Jo, živijo vsi, pozdravljeni, kako ste vsi? Živijo Jakob, živijo Teo, živijo Karatimi, živijo Vojksi, živijo Tenza, živijo Jaka Pešec, živijo Sfero, živijo, o moj bog, čakaj, jaz prehiter, živijo Lojzek Pižmuh, živijo Maj, živijo Naena Tajkl, živijo Taj, holy shit, no member, nisem uspel prebrati, kdo je, kje si Berlinjo, o moj bog, čakaj, jaz ne moram, member, jaz vas ne vidim, živijo Novogral, živijo Ana, živijo Zoja, živijo Patron, probam vas ujeti, živijo Žiga, živijo Kristjan, živijo Model, živijo Gaj Juvan, živijo, o moj bog, Filip, živijo, če, vam se je odpala, jaz sploh brat ne moram, holy shit, ej, najprej kot prvo, stisnite like, valjda, koliko hiter nam vrata do Jura lajkov, chat, koliko hiter nam vrata, chat, danes, vi sploh ne vete, tale stream bo poku, evo ga, iBoy je ratu Beast, dajte membri and welcome za iBoy, pozdravljen med Beast legenda, hvala ti za sport, hvala sem za sport. Danes bo drugač med turnirjem, member only chat, upam da zastopite, to je zato, da ne bomo spoileni, gledali bomo Fortnite stream. Prva igra chat bo najbolj insane igra. Prva igra bo najbolj insane igra, se pravi, Tohaj pa tije ždžinke še vedno lahko kvalata, tukaj bo delay, tako da bomo počakali, se pravi, začnejo 5 čez 6, če se ne motam. Zdaj da pogledam. Ne, ob 6 začnejo kao, damo ene 4 minute, tako da ene 4 minute govorim z vami, pa damo po member only chat, živo Cahi, živo Žetko, živo SLO streamer. In pol chat, se pravi, danes je finale številka 1, oziroma pač prvi dan, jutri drugi dan se zaključi, se pravi, skozi 2 dni gre, 12 iger je. In pol, ko bomo konc, bomo igrali z G-tehnikom, Pinčijem in Metotom, bomo igrali Fazmofobijo. Jaz se še nisem igral, tako da bom no po njej, ampak se veselim, pač danes bo horror stream, oziroma pač Halloween stream. In bomo videli, odvisno koliko dolgo bomo to igrali. Če bom hotel še streamati, sem si kupil še Hello Neighbor enko, dvojka prije 21. Multiplayer sem si kupil, pa sem bil skeman na G2-ju. Bomo tudi to kdaj igrali. ScorpLZ je tudi rad v bistvu, dajte membri and welcome še za controllers, ako nekaj kontrol ten klicu, dajte and welcome še za njega, pa Zoja je bila tudi skemana, ja, živo Veksi, v glavnem, tako da danes bo tudi po finalu zanimiv stream, upam da boste gledali, upam da boste ostali na streamu, tako da bom tudi probal zdaj videe delati malo bolj tako, da videi bojo bolj, da ne bolih Fortnite, ampak bojo videi bolj te špili, ki jih hočem igrati single playeri, ker se mi zdi, da mogoče ne bi bili to gledani na streamu, ampak bi radi videi gledali, recimo Bridge Constructor Portal, Bridge Constructor ali karkoli, imam kupljen že tako 1 let, pa sem vedno hotel igrati, pa bom video naredil o tem, pa to če hočete, onda je to cool. Danes nek kravatice, mogoče bo jutri, bomo videli. Živo Hypegra, živo Controls, pozdravljam, hvala ti še enega, živo Fikabo. Temu je Vojksi ime, kaj ga gledaš. Vidim, ja. Sam to ni Vojksi, Vojksi je noob. Zdaj čakamo, da se bo začel official stream. Se pravi, ker se bo tukaj prav začela, ne? Se pravi, še minuto 40. Pa, kje si babič, kako si? Še minuto 40, pol pa gremo v member only mode, zato da folk ne bo spoilal, ok? Tako da memberi in moderatorji, prosim ne spoilat, ok? V redu? Hero, ne gre to tako. Tohaj ne more kvalat, kva ti govoriš. To lahko samo tisti, ki so bili od 9 do 17. Pač 8 iz vsazga. Tohaj je bil preslab, ja. Sprav, čaki. Ja, 8 ekip z vsazga hita igra danes, ne? V wildcardu. Se prav, to 8, ja, do 16. mesta, oziroma, ja. Ne morijo. Ja, Tohaj je bil 26. Džinke pa tudi ni bil top 16, ne? Ja, oni še ne morajo kvalati, ampak če, tole bo najbolj zanimiva igra zdajle. To bo fucking insane. Vi sploh ne ide, to bo res insane. Daj ti zbigaj, tale wildcard match bo zdajle, to bo prvo, preden se začne finale, bo wildcard match. Zakaj member only pa kaj je spoil? Member only zato, da ne spoilate. Memberjem lahko zaupam. Fora je, da spoil pomeni, da se pravi, official Fortnite stream je 20 minut v zadnji, ne? Kar pomeni, da tukaj bomo videli, pač rezultate tukaj lahko vidiš prej, preden bomo vi videli
tukaj na streamu, a ne? In jaz nočem vedeti, kdo je zmagal, preden tukaj vidimo. In zaradi tega imamo member only, ker folk za nalašč v chat piše, kdo je zmagal, samo zato, da pač probati narediti nekaj slabega. Zato, okej? Malo ti glas piska? Nič mi ne piska glas. Če mu gasno luč. Zakaj? A pol, ko bo fazmofobija. Ja, sam to luč bomo gasno v zadnji, ta glavna bo še vedno pržgana. Ne, TSG-nke mislim, da ne more kvalat v wildcard matchu. Mislim, da ni bil v top 16. Folk drugač, tole je tudi en naš merch. Sicer bez tega logota v spodi. Tako da imate link v opisu, če si želite kupati merch. Živa seba. Cyber mi je nekaj napisal. Okej. Tako da ja, Veksi, sem te pozdravil, sem te že pozdravil. No, tako si, v redu sem. Kako ste vi, če danes? Kako ste? Jaz res komi čakam. Zdaj so v Halloween oblečeni, what the... Andraž, ne 1 euro, kako si Scorp? Andraž, super sem, hvala ti za 1 euro, hvala. Kako si ti, Andraž? Ja, drift. Pa so kot Fortnite karakteri oblečeni. A Pirc je pršel prej? Ja, Pirc je pršel, chat. Danes navijamo za TS Pirca, Paul Tysona, pa Kinsla. Pač za te tri so Slovenci noter. Tako da to konj čakam, res. Eden od teh bo zihar zmagal, chat. Ni šans, da en od Slovencev ne pobere glavne nagrade. Tako da, sicer danes je 6 iger, jutri je 6 iger, vse se skupaj sešteje, okej? Zakaj ne bom igrala? Kaj zakaj? Ne bom igrala, gledal bomo official stream, zato ker lahko spremamo Pirca bo lahko lahko bo kazal Benjija, lahko bo kazal Kinsla, lahko bo kazal Tysona, lahko bo kazal pač vse, več timov bo kazal in bo zato bolj zanimiv za gledati. Zato ne bomo gledali sam Tysona. Aj že z mojim triotom vsak dan 3 areno zmagamo. Ja, insane. Če jutri ni kravate, sploh na stream ne pridem. Wow! Okej. Chat. Tole bo še zanimiv. Ko mi čakam prvo igro. Se pravi, okej. Damo, bomo da, ne bo, se pravi, ko se bo tukaj začel, ko bo tukaj kazal igro, bom takoj dal na member only chat, zato da ne bo spoilanja. Danes bo member only chat, vmes bo mogoče med igram kaj spremenil. Drugač pa ja. Tukaj je chat crknil. A je en lihkar member, tu? A je en lihkar member? A ne to? A tle imam delay? Ok, never mind. Edit. Live chat. Ok. Še malo počakamo, da se začne. Še malo počakamo, pol pa damo member only chat. Tako da, zdajle prvo, tisti, ki ne veste, zdajle takoj na začetku bo wildcard match. Kaj je wildcard match? Se pravi, včeraj, pa prevčerajšnjem so bili 4 hiti, se pravi polfinale, v vsakem hitu 33 ekip in top 8 ekip iz vsakega hita so šli v veliki finale in to je skupaj 32, medtem kaj je lahko 33 triatov noter. Tako da unike so bili od 9. do 17. mesta, v vsakem hitu, bojo zdaj igrali tole igro in tist, ki zmaga tole igro, nima veze, koliko imaš kilov, sam zmagati moraš, gre naprej v veliki finale. To bo najbolj stacked igra, bo je najbolj zanimiva igra v zgodovini Fortnite-a. 100% bo tole nekaj najbolj zanimivega. Tako da zdaj bomo šli na member only chat, poslovite se zdajle, bomo pa med igram bomo pol, ko bomo rezultat pogledali, bomo releasali plebe, za tako kakšne pol minutke, pa bomo dali pa nazaj member only. Tako da, nasvidenje, pa se vidimo kasneje, pleb je. Zdaj pa memberi lahko pišete, evo, save. Tako da, evo, takole. Chat, aj kdo nahajpan? A ste nahajpani? Jaz sem fucking nahajpan, res. To bo insane. Tukaj Master Copek je ratu, a ne te kličem Čopek, korkol. Hvala ti za support, dajte memberji and welcome za Master Čopka, lepo prosim v chat. A ti si Luigi, Glizi, okej. Glizi, zanimiv mi je, zanimiv. Definitivno unikat. Živo Tenza. Benji je kvalo, ja. Čaj, jaz sem nahajpan, tole bo, to danes bo sik. Danes bo sik stream, chat. Zdaj imamo tale stream do 10, oziroma pač ta finale do 10 in pol naprej, nač nam ugasno naprej na horror stream. Ok, tako da to bo lahko do polnoči, do 1 zjutraj, 2 zjutraj, koliko nam bo sedlo, bomo igrali. Tako da, danes bo dolg stream, Halloween je,
treba je streamati, jutri je itak nedelja, tako da mislim, da boste lahko gledali. Tako da šerite na okol prijateljem, rečite, da je prijejo pogledati stream, da bojo uživali, naj stisnejo like, naj stisnejo subscribe in to je to. In pa, valjda, koda ScorpLZ v item shopu, da začnemo spet s tedenskimi giveawayi. Če prijemo do 2000 supporterjev, bomo začeli s tedenskimi giveawayi spet. Definitivno imam V-Bucksov, če sem še Jurija V-Bucksov dobil od Epic Gamesa, tako da ni bad. Imamo pa zaenkrat 1569 supporterjev, tako da definitivno gre gor. Sam še 400 supporterjev rabimo, da pridemo nazaj na 2000 supporterjev, tako da šerite na okol. Če uporabite kodo ScorpLZ, dajte na story, tagite me, vas repostam, če nimate privat profila. Tako da hvala vsem, ko uporabljate mojo kodo. Zdaj sam čakamo, da se tale igra začne. Jaz sem že res, prav excited sem chat, prav excited. Slovenci danes igrajo Tysonov trio, Kinslov trio in pa Pircov trio. Tega sicer ne bomo videli v tej prvi igri, ker oni so vsi kvala že v veliki finale. Tako da zdaj bo, tole zdaj bo zelo zanimiv chat, jaz ko mi čakam, živo vid, živijo. Nataša Krivec, hvala ti sam, pozdravljeno Scorp Gang. Chat, jaz sem na hypom, tole bo. Koliko lajkov nam danes rata chat, koliko lajkov? 3 Jurija lajkov tale stream, lagano. Ajde, gremo zdaj do Jurija lajkov. Zdaj do Jurija lajkov, lepo. Mogoče pa, lejte, mogoče jutr, lej, če pridemo danes do 3 Jurija lajkov, jutr naredim en giveaway, bom en skin giftu z 800 V-Bucksov, okej? Bomo enega žrebali iz chata. Če pridemo danes do 3 Jurija lajkov, ajde, nej vam bo, nej vam bo. Samo moramo do 3 Jurija lajkov pridati, tako da šerite na okol. Okej? Bomo en giveaway naredili, prijemo do 2000 supporterjev, ker vem, da ste legenda in bomo prišli do 2 Jurija supporterjev s creator kodo. Drugač, creator kodo rabite opisati na vsake 2 tedna. Ne rabite drugač nič kuvat, samo je opisano, pa bo štel, kolikor da me supportate. Pa na vsake 2 tedna jo morate na novo upisati. Jaz mislim, da bo zdaj se počas začel čat. And this weekend, these next 2 days, the back half of this entire finals type broadcast. Čaj, jaz sem excited, tole bo. Pač tukaj je full delay, tako da bomo po moje še čakali malo. Say it right now. It's gonna be. Okay, memberi, vi kaj lahko pišete. A hočete, da zdaj imamo še malo muzike, pa se z vami pogovarjam, ali že kar to gledamo, ali počakamo, dokler se ne začne. No. Kaj hočete? That's the hype I like, baby. Now, of course, we're gonna jump into games in just a moment. Mal muske. No, ajde. Bomo še malo muske, bo še malo muske, ajde. Hvala, ker si mi doniral zdaj. Mr. Denis doneral 1 euro, sledeči majico bomo kaži mišice. Mr. Denis, hvala ti za 1 euro. Nisem toliko pocen, ne slačam se sam za 1 euro, jebi ga. Ne bom dal majice dol, ne. Tudi zdaj nisem nič treniral, tako da dejansko nimam nič za pokazati. Bom zdajle, kaj bi imela več karantene, bo začela teči v tork. V ponedeljek začnejo teči, pa bom, če ste za, oziroma zdaj lahko sami memberi pišete, ampak če ste za, lahko naredim tako, da se vsak dan slikam, pa naredim pol video iz tega, kao v enem mesecu, koliko sem napredoval glede pač po slikih, po videzu, če hočete, se lahko vsak dan slikam, pa da vidimo, kako bo, ko bom vsak dan tekel, pa bom še kakšne druge vaje delo. A bi bil to dober video? Lega pinči. Pač to za video bi lahko naredil en timelapse. En timelapse. Techline, hvala ti za sap, pozdravim Scorp Gang, hvala. Nič razlike ne bo, jako bo. Bomo zrihtali, da bo. Opraši ženski del Scorp Ganga, lega čikvo. Ja mislim, memberke, kjer ste memberke danes tle? Ana, Zoja. A še kakšna memberka tle danes? Urša že dolgo nisem videl. Kratko in jedrnato, OnlyFans. Ja, tako ja. Skorp, nekaj ti moram povedati, za pol leta, že pol leta nis bil toliko nahajpan. Čet, zdaj bomo skozi nahajpani, zdaj kam začetovali pa to. Definitivno. Čet, zdaj se še malo čaka, se upravičujem, ampak gledaj. Ta Fortnite stream ima vedno delay. Zato imamo tudi member only chat, da folk ne more spoljati. Ker zdajle oni že igrajo in če ne bi imel member only chata, bi folk že pisal v chat, kdo je že umrl in to. Lik zato tega nimamo. Jaz sem tudi member, ker hotela bi te videti tudi spodaj brez. V redu bo Magical. Hočem Mr. Savage sliko brez majice. Jo, Ana. Jaka pešec. To ni res. Daki, jaz sem sam doma in sem osamljen. Daki, zato imaš pa tukaj stream. Daki, danes ne boš osamljen. Tale stream bo vsaj do polnoči po moje.
Igrali bomo še pol grozljivke, tako da... A ve kdo, koliko je memberstvo? 2 evra ali euro 59? Memberstvo je euro 9... Zakaj sem je zdaj? 99. Euro 99 je memberstvo. Kaj bo najprej? Fazmofobija ali ono drugo? Najprej bo fazmofobija, pol bomo šli pa na Hello Neighbor. Odvisno, koliko bomo fazmofobija igrali. Pa kjeri mislim, da bojo danes top 3. Se pravi, po prvem dnevu, kjeri bojo top 3. Nates Valner je nazaj, odviste, dejte membri and welcome back za Nates, pozdaj Nates, hvala Intelligent za sport. Jaz mislim, da bo danes top 3. Tysonov trio bo med top 3. Tysonov trio bo. Zdaj, nažalost, zakaj ne kaže še folka pred prvo igro? Sprav, Tysonov trio bo. Samo malo da tole počakamo. Mislim, da napačen platformi streamaš. Zakaj patron? Ne. Se prav, Tysonov trio bo po moje top 3. Benjiov trio danes mislim, da ne bo med top 3. Ana, neč proti tebi, ampak mislim, da... Ne vem, slabo igrajo ta FNCS. Slabo igrajo ta FNCS, tako da pričakujem, da danes ne bojo top 3, lahko pa da bojo končali med top 3. Kinslov trio bo po mojem med top 10, pa Benjiov isto, to zihar, med top 10 bojo. Kdo bi lahko še bil? Thomas HD bo med top 3. Thomas HD pa njegov trio bo med top 3. Pa kdo bi še bil? Kjeri so še? Anas? Anas pa Thomas igrajo skupaj, ne? Kjeri so še? Ne, pač kogarkoli hočem... Pirc hočem, da je med top 3, sam, če gledamo realno, med top 3 ne. Pirc, če pridajo med top 10, bo to huge. Janisov trio. Mogoče Janisov trio top 3. Sam ne vem... Ne vem. Da, zdaj hite so zmagali, ne, to je res. Hite, pač polfinale so bili prvi, pač v svojemu hitu. Lega jaka. No, bomo videli, živo Invictus Žan. Zdaj čakamo, da sta prva wildcard match igra začne. Jurija Lajko imamo, let's go! Ne, v deal te ne vem, če bojo. Folk, 3 Jurija Lajko pa naredimo lepo jutr giveaway. A pa že danes. Če danes, a pa lahko že tudi danes mogoče, lej, enega zžrebam pa ga dodam, da naredimo en giveaway za skin. Tako da, ti kar Veksi. Veksi pohit, nočeš zamuditi. Nočeš zamuditi najbolj exciting igre v zgodovini Forta. Res, živo črna roka, ko si. Folk, stisnite like, gremo. Danes stream, 3 ure lajkov bi mogel biti, realno. Če vsi stisnete like, valjda. A se bo za... Tokrat imajo ta transition, da vedno mislim, da se bo začel. Memberi jutr ne bo member Sundaya. Zdaj, čeprav čaki, se pravi, jutr imamo zvečer finale. Mogoče pa bo, bom še videl, okej? Sam, če bo okoli 11, pa bomo igrali z memberi. Sam, Fortnite Mers mi je bedno igrati. Lih zato ne vem, če bi imel. Fortnite Mers mi je beden, sam zato ne vem, če bo jutr Member Sunday. Pa bomo šli naslednjo nedeljo Member Sunday, pa bo pač daljši stream, okej, z memberi. Če prideš do 2 ure lajkov, naredim OnlyFans. Lažeš, Mester Čopek, pa lažeš. Zdaj so skladi nazaj. Kaj so skladi nazaj? A skladi so normalni? A res? A ni več Fortnite Mers? A so sam skladi navadni? ScorpLZ za fanpage je doniral 1 euro, hvala ti legenda, hvala za support. Raj pol na streamu grindi Duo Areno. Ja, Babič, to bomo definitivno grindili Duo Areno, definitivno. Kva so to vsi v Fortnite skine oblečeni, okej. Tale desen je bolj, mi je najbolj všeč od vseh. Vojk si tudi punca, res je. A samo skvadi, okej, sam skvadi niso v redu. A lahko pa jutro isto narediš kot danes, pa po finalu greš igrati z memberi. Ne, rajš bi pol naredil dopoldne z memberi. Realno. Ne, tudi Fortnite Mers. Čak, a skvade lahko zbiraš ali Fortnite Mers skvadi ali navadni skvadi? Seveda, Ana. Hvala ti še enkrat fanpage, hvala za 1 euro legenda, hvala ti. Scorp, kjer šampon uporabljaš za vse? Jaz uporabljam šampona, jaz imam sam gel za to šeranje in to je to. Živo tem čelik. A oboje je, okej Berlinja, hvala ti.
Ok, bomo pa jutri igrali z memberji, v redu. Jutri ob 11. zjutraj bo Member Sunday. Bom 2 uri igral sklade z memberji, pa bomo šli pa ene dvoje kasneje, ok, za vse. Če ti je Warzone všeč, ni mi toliko do Warzona, ne. Če pridem do 7, Chat, Master Čopek bo naredil OnlyFans, če pridemo do 2 Jurija lajkov do 7. A nam to rata, 2 Jurija lajkov do 7. Vid, kakšno vprašanje je to? Kul Andraž, danes ni eventa, ne. Event ne vem kdaj bo, verjetno bo proti koncu novembra, ampak ko mi čakam event, chat? A bote gledali moj stream, ko bo event? Bote, valjda da bote, a? Moramo priti noter. Moramo priti noter. Ana, tiho. Ajde, no, jo začel, koliko imajo še? Kva še ne 5 minut po moje, da jo začel. A imaš že dovolj, da se za 1 leto podaljšal naročnino na Abi? Ej, definitivno, zdaj imam Abi za 1 let dal, ker ste membri podaljšali. Chat, mislim, da se bo zdaj začel. Kole. But the top team who walk away with the prize again. This is the wild card match to kick it off. Chat, tole bo insane. After that'll be the start tole of the bo insane igra. Tole zdaj na komi čakam. The competition here on Halloween and the question Jo, is Zoja. who will be the ultimate protagonist, who's going to unmask. Ana, ne, gledali bomo to in to je to. Danes ne bomo gledali uneke igrajo, danes gledamo official Fortnite stream, ker bo bolj zanimiv. Res da malo lega, ampak bo bolj zanimiv, ker bomo več timov gledali in več fightov videli in vse. At Stark Industries, so somebody's tournament is going to come to a close. Evo, chat, wildcard match se je začel, ajde. Zdaj ne vem, kjeri točen igrajo, vem, da Luša igrajo, pa te, tako da oni znajo biti. Pa AZR pa te so tudi. Slip qualifier 3, and then actually had a really tough road to even get into the wildcard match here as they Evo, Tomzi pa Revsgard so že mrtvi. Ampak čaj, tole bo, early game se bojo ubila, ne, ker je pač kalendajo, ampak pol, takoj potem, pa ne bojo več ni na kile, bo pa to dejansko tok stack, to tok stack, res. Kjer level rabaš biti za ta skin? 190 level rabaš biti. Ne, ta je gold, za gold ne vem, za Mauričan ga rabaš 190. Zato, ka vem, ka naslednji skin je tale Mauričan, ka ga dobim. Tako da za tega ne vem, koliko levelov manj rabaš. They're not supposed to be here. No. Going back to back in qualifiers in week 1 and week 2, I mean, Reese gave him that. Moram ratat 190. Kva moš ratat 190? Kva? Bojk si. They were like the big hitters coming out into the heats, but they didn't qual. They didn't make it. A ja, to. O moj bog, ja, okej. Not even going to advance. And actually, Luša pa te so tle, chat. Fajto je se zlušal, tek sem rekel, da so lahko favoriti. Sam jim slabo kaže. Na, tole mislim, da je GG. Čaj, tole bo res. To bo insane. Pač zdajle, fajtat se itak morijo, ne? Pač ne bo zdaj kar 100 playerjev živih, ker fajtat se morijo, ker bo Storm Surge pa to, ne? Daj. In-game situations. Yeah, this is true. And look at that ovation trio already going down. down. Luša je tamle še živ, chat. Čak, Luša je še solo zdaj sama, ne? Luša so nokal, ni bil solo, še eden je živ. Slaba. Luša ne bo prišel v veliki finale, chat. Od Luša ta trijata. Teri sploh ne vem, kdo so. M10W ekipa to. Čaj, tole bo to. Tiska zmaga gre naprej v veliki finale. Tiska zmaga tole igro. Gre v veliki finale, ki se začne takoj po tej igri. Oziroma, veliki finale se je že začel. Mi bomo to gledali in bomo šli direkt verjeten v endgame velikega finala. Verjeten. Ker te so začeli 5 čez 6 igrat. Ne, te so začeli ob 6 igrat. Potem, ko oni so začeli 15 čez 6. Tako da oni zdaj že imajo že 10 minut igre. Ampak tukaj je vedno tudi delay. Tako da bomo videli, a bojo šli tle spectatat prav začetek igre ali bolj pol. Ana Gašprič, hvala ti za 1 euro, hvala ti za support, res hvala. Dajte, da malo bolj na glas, a? This is my prediction. And the ability to pick who's going to win this wild card has probably the most toughest thing I ever done as a caster. Ja, se strinjam, tako je ta rekel. To je dejansko najtežji izbrati, kdo bo tukaj le zmagal. Ker to bo toliko težek game. Pa prav zmagati moraš, to je res težka. A ja, ček, pa se imaš prav, ena od teh igral v finalu, ja.
Sač kam je čudan, zakaj piše, da oni v 6 začnejo, oni pa 15:06. Ok, imaš prav, Čiku, imaš prav. Valjda se ne bo začel. Neumen sem, ne vem, zakaj sem to rekel. Zakaj sem to sploh razmišljal. Ana, hvala ti še enkrat. Kdo so bili 9? Oni začnejo 45, ok. Sam zakaj na tem FNC se piše 6:15? Zato sem bil zmeden Berlinijo. Ja, se ne vem, zakaj sem to rekel. Ne vem, kdo bo zmagal, to bo insane, to bo res insane. Kje si Vafelček, živijo? A te 200 pa davali, ki so bili 9, to zna boleti. To si 9 je res, to zna boleti. Če, kdo mislite, da bo zmagal FNCS? Danes pa jutr se igra, 12 iger je, skupaj se bo seštel. Kdo mislite, da bo zmagal? Oziroma memberi. Pač jaz mislim, da Tysonov trio bojo med top 3 zihar. A top 3 bojo zihar. Kinslet, Benji, The Cryptos, Tyson. Pak, ne. Ne, pač. Bomo videli zdaj. Zanima me, a bojo kontestani v finalu. Veste, kaj me zanima? Če Urnika so jih skozi kontestali v FNCS finalu, v Starku, a bojo oni dejansko, a so oni kvalali ali ne, ne vem, kjeri so oni. Če so oni kvalali v finale, pol, Tyson pa te ne bojo zmagali, realno. Thomas, HD, te so dobri. All based on series points. They got there. They made a big statement in day 1, and then throughout the time, as time went on, they slowly slipped out of that top 8. Thomas HD pa Tysonov trio bojo zihar ima top 3, 100%. Kinslet da bo kitoful. Mogoče. Ampak, memory ne rabite tle spevati, sej je sam vas se vidi. They got one in day 1 in heat 1, so they need one right here and right now. And just to mention your pick, Sundown, Koga je še živih? 78 playerjev je še živih. 78 playerjev od 95, chat. To je insane. Pač tole bo tok stacked, to bo res zanimiv, chat. To bo res fucking zanimiv. To bo res zanimiv. Folk, a nam rata 2 Jurija lajkov do 7. Koga so to ubili? Če, full folka v teh triosih ne prepoznam. Koga je akvi žal, ki je dobil Ben? Ma, neumen je. Jaz ne vem, zakaj, ker si tok dober, pa ka veš, da si lahko na vrhu, greš fucking take pizdarije delati. To može biti res neumen. No, member? Frex, pozdravljen nazaj. A si s tim mes prvenja, si imel že prej Frex. V glavnem, v vsakem primeru, memberi, dajte welcome back za Frexa. Hvala ti, legenda, pozdravljen. Pozdravljen v bistvu. Hvala ti. Players realizing like, hey, we can't afford to take any of this damage because memberi, imam eno idejo. A si že imel? Ok, Frax, ok, sorry. Memberi, eno idejo imam. Kadar igram Member Sunday, dokler igram squade z memberi, a bi vam bilo cool, da naredim nekaj ekstra, pa da v bistvu je Member Only chat na Member Sundayih. Zato da je res pač za memberje posvečen. A bi vam bilo to memberjem všeč? To bi bilo po moje nekaj, kar bi bilo memberjem lahko všeč, da imajo en dan, kjer lahko dejansko oni sam pišejo. Ja, dejansko vam je to všeč, okej. Berlinijo prav ne. Berlinijo je edini, ki prav ne. Ampak to bi bilo sam takrat, ko igram squade z memberi. Sam, ko igram squade z memberi, pa drugače vsakem druga pa ne. Vem, da je Ako zmagal Duo World Cup, to vem. Mythical POIs are now up for grabs here, and we already seen a couple Itak neč pametam ga ne napišejo. Lepo in že sam tako, veš, da pač je namenjen stream memberjama, ne? In pač da imajo nekaj ekstra zraven. And essentially they were like, hey, you know, my bad, we didn't make it. And one of the trio mates stepped up and said, listen, we win together, we lose together. Let's get it. Let's knock it out of the park here today. I know I'm paraphrasing that, but that is exactly Zakaj tisti, ki pravite ne, zakaj ne? Pač mislim, sam Berlinijo pa še sta. Great.
But when you win together, it's because you learn from your losses. So learn from your losses. Okay, You take master. those Okay, Ls okay. And turn them into dubs. Can't scram. Ref guard and Stompy. Če, to Turn zdajle the bo L tok- that they had in to bo heats tok stacked into that zdajle. mega dub to get them in grands. And this is one of the picks that Pač streljati se rabijo, je logičen, a ne? Tu če kili naštejo, ker rabijo Storm Surge. When you get that Reese Stamper approval, we all know Reese is from the future. I know he dressed up as Shio, but he should have dressed up as... A ni Revsgard umrl, chat? Nostradamus, because A so ga... A ni na začetku umrl? So rebootal. Here we go. Here's your pick of Revsguard, Stompy, and Scram. Lega Things are fikabo. looking up for them, because they already got 3 elims. Oni imajo zdajle God spot, imajo tukaj le gor. Če dobijo zone, fucking insane. Vidi, jaz se jako je dubo tudi upozorilo. Pa je pol naprej do banka ni nekaj naredil. A ti realno hočeš zgubiti gledalce? Babič, member only chat, pač ne zgubiš gledalce. Sploh če je, pač, recimo tukaj kaj turniri mora imeti member only, pa še vedno folk rad gleda. Žijo Hyper Kevin. Pač member Sunday je namenjen memberjem in tako ali tako, kadar igram z memberji, je že tako ali tako manj gledalcev. Pač, lej, meni se zdi, da pač memberjem moram dati čim več, kar se da, zato ker pač ne najbolj podpirajo. Scorp, to zdaj ti igrajo, včeraj niso šli naprej. Ja, te, ki zdaj igrajo, niso šli naprej. Tole še ni finale, to je wild card match. To je wild card match. This is Legendary's moment. His teammates are out. Can Legendary find a way? Pega, Mongra, ne, gledali bomo tele, pa Mongra zdaj še ne igra, chat. Stranger things that happen. Ker tisti, ki zdaj zmagajo tole igro, grejo v veliki finale. Tako da... And he's above Storm Surge now. You can see it right side. Pa gledamo, danes gledamo official Fortnite stream. Two tags just being the thinnest. Vid, saj sem ti že odgovoril. Just the damage he needs to keep him above. Akva je tudi dobo upozoril najprej. Just trying to play the edge of the zone because if he gets caught out, that's Tale je solo. over. O, slava. A ta je zlušal, ker so jih prej tam ubil. Good job scavenging Jaz mislim, da ne more. Legendary ne more zmagati. Ni šans, da solo zmagaš. Ni šans, da solo tole zmagaš. Nemogoče. Že lupi. Kaj, če ta igra sam zato, ker Aqua ni kvalil? Ne, what? Pač vsak hit gre 8 top 8 folka naprej, a ne? Ker je 32 ekip, v vsakem primeru je prostor še za eno ekipo. In zato imajo ta wildcard match. 3 trios are sitting there, and then of course that ambush in the tunnel. Pač tole bo res. Yeah, it's so scary, man. Chat, ko mi 5 ekip je umrl, ko mi 5 timov je dead. Ok, zdaj bo tale... Legendary bo zdaj umrl, pač ni šans, da preživi, pač ne moreš solo. Ne moreš solo. Vsi hočejo Storm Surge tega, ja, GG. GG. Legendary not living up to his name in either aspect there, going down. Ej, Scorp, naredi en stream challenge, family friendly. Se to ni tako težko. Bolj bi bilo težko en stream narediti, da govorim pravilno slovensko skozi. With Rotary and Stormy right, unfortunately playing 2 versus 3, so going to have to bring it back a little bit, but if there's ever tole bo tok stacked. Vidi, koliko te spamajo Zari, a Majster ima sam 50 metkov. O, tu sta zakaj sta pa tle sam 2? Tu tunga deadni, kva je un disconnectu. Majster ima 5 shieldfishov, insane. Pa 4 flopperje. Chat, teli lahko dejansko igrajo na endgame, če ne umrejo, če ne umre, gledajte koliko ima healov, sicer ima 4 flopperje, uni shieldfishi nažalost ne dajo healtha gor, da sam shielde, ampak vsem 4 flopperji za endgame. A Tohaj tukaj ni bil, toliko slabo je odigral, da tudi tukaj ni na wildcard matchu. Maybe an unfortunate situation, but Stormy and Rotary, who very had an tole bo, chat, tale endgame bo insane. Got into heat, so had to change it Ta up endgame bo res a little insane. bit. Now they're going to have to rely as a duo going to trio, so already we're seeing some... Za finale si grem pa kokice narediti, chat. Solos, duos, you know, shamble inventories. Zoja, si v redu? Rotary and Stormy right. They have to get this done considering that Kirachi's not around. Another trio that we had a great opportunity to watch, as you've seen, to become legends. Tle so, te Astrobate, te so da, te lahko zmagajo, realno, Astrobate. I gotta take a look, was it Shio's pick? Yes. Shio's pick. Shio's pick.
No doubt now leaning in a little Da bit here vidimo. as Mexi, Astro, and Hardfine are making their way, and them themselves have some power weapons. Chat, oni imajo dejansko gor zone na hribu. Ker sem prej rekel, če dobijo zone. Predstavljate, da še naslednji zone dobijo. Majstri bojo zmagali, če dobijo naslednji zone, zaradi tega, ker bo folk, pa če bo šel zone čez pol, čez hrib moving zone, so oni zmagali. Ker če je moving zone čez Stark, je to najtežji moving zone, kar pomeni, da bo full veliko folka umrlo na tem moving zone. Insane. Zoja, ti hočeš moderator izgubiti. Skop, naredi tak challenge, da se deraš ka Mongral. A za vsak kill, da se derem ka Mongral. To je bil dober video. To je bil dober video, a member je. Kjer Big Shield. Ok, v redu bo. What the fuck? Onto the priority person. Again, that's all for that late game opportunity as now we're going to swing over to one of the edge zone Chat, tole bo, jo, tale game bo insane. Najbolj, da se daš ka Mongraloid. Tako. Za vsak kill, ki bi ga dobil, bi se drl ka Mongral. To mogo video narediti. Any excess damage that Slicks, Rifla, and Lariz have become legends. You can see already sitting Chat, on 3 eliminations. to si kar še noben, to še noben ni naredil tega challenge. To bi jaz sploh pomenoval Mongraloid challenge, evo, Mongraloid challenge bi naredil. A, to je bil dober video. See this team set up fourth circle for a high Why? Because you Here we go. But it's I'm Mongral. sure As Monster. A bi prav, da ne smem da to v naslov. Well. Ja. yes, This, because everything is you're so just intense, it's so Mongo. close. Rifla's trio right here. Well, yeah, but I mean, it's not like everybody that picked word. They would do Yeah, well, but get in it's the heat Kako to ni qualify, cool naslov? but Pa this is Mongral so challenge, over no, teams, pa so many Mongral people challenge, v slipping into redu. the wildcard match, so many Če sem danes decorated naročil pico, ne, ne, ne. champions slipping into this wildcard match, but only one Ne, will ne, ne. rise Koliko out se of sem it šel pol all narediti? and get into the grand finals. They're No, gonna be vse the drugače, trio Mongoloid je res 33rd drugače, ja. here. And Mongoloid we ni, all ni throughout lepa the beseda, tournament to je res, to se competition, we've strinjam. seen that Dam the abi last prav, person, neumna the last ideja, team to Magical je get neumen. in sometimes wins it all. And the Vid, momentum hvala, can hvala. carry you right here. I don't think the trios in the grand finals Vid, are ne gonna rabiš feel this spamat, vidim, intensity vidim. until day 2. This is at an all-time high, never before seen in a trio stage. One trio advancing with the victory royale. Ana, Benji Can it zihar be na this streamu, ker become hoče Legends zmagati. trio? We always almost there. We are in the 4th zone. We're soon gonna get A to oni the gor 5th niso zone. dobil zona Half zdaj, and chat, half niso after dobil that. zona, tako da It so is mogli dol. 6, A so to 7, teka so bili 8, gor, and chat? 9. Kjeri so bili Moving gor? zones with 9 being the ultimate closing time. Chat, tole bo. To je insane. 62 folka je še. 62, Storm Surge, 500 so nad Storm Surgeom. O, zdaj so sprejeni. Kaj fora te prve igre? Tisk, ki zmaga to prvo igro, gre v veliki finale, ker je en spot še frej v velikem finalu. Zato se imenuje Wildcard, ker bojo šli noter, kljub temu, da niso bili top 8. Oj, tole je malo zlegan. Kaj je s to rampo, ker je na random? Bravo, Fortnite, spectating team. Dva sta noka na temle. Ja. Čat, tole je najbolj, ta je bo res zanimiv game. Prav zanima me, kdo šel v veliki finale naprej. Prav zanima me res. Treated out of the lobby. It's double toil and trouble. All then and there Kje si when the lobby Mojč, focuses pozdravljen. on you. And here it is, another trio here. We're like elims don't matter. You're right here, Sundown. It's all about Ja, tako kot so tle rekli, nima veze, koliko kilov imaš. Veze ima sam, kdo na koncu zmaga to igro. Power weapons. It all gets stripped down. And it looks like, look at Bobo's inventory. You see that? The cabbages. Ja. Mr. Savage's Tukaj bo 100% hilov. Vidite, koliko folka nos zelenjavo, ribe, white hile. Zato, ker se gre tukaj za zmago. Ne rabiš imeti več kilov. Zdaj se gre za zmago in zato imajo zelenavo. Pa to, ker drugač zelenavo redko kdaj vidiš, da jo nosijo. Ribe ja, zelenavo bolj ne. Awful bouncer right there, throwing himself out into the zone and separating away from her team. We're going to hop on board here as we see the rotations come out. To bo insane, chat. Scorp Gral challenge. Ne.
Kazakhs down to less than a sliver. Bomo videli še za naslov, bomo še videli. Moramo dati nekaj, da bo unikatnost, da bo naše. A Benji igra to? Ne. Benji je kvalil v veliki finale. Te so vsi, ki so bili od 9. do 17. mesta v vsakem hitu, igrajo v tej igri in se borijo, da pridejo v veliki finale. Ko bo takoj po tej igri. Lep kill. Tle lahko dobijo mece. Low on resources, gets taken down. Edit going through, pushing into the box, finds the finish, tries to lock it up. Bili so kar agresivni. Kazakhs is down. Nate sitting on 4 elims, but the elims don't AZR pa te so, te znajo tudi, stari. AZR pa te so tudi dobri. Sam zdaj so mogoče malo preveč le pušali in so zdaj dol. The only excess utility they have is that bandage cannon. And it is the 6 rotating zone here. It's going to go all the way up to the northwest Chat, rotating zone, 46 polka. Niti pol timov še ni umrlo. Sploh še placementov ni bilo, pa je moving zone. Ti si pa res kot Magical. The third team will be able to compete with this ticket right here. This golden ticket. The Charlie buckets of it all. I'm interested to see how Ampak tlej nimajo veze placementi, tako da. Placementi res nimajo veze. Low ground has been so great to win tournaments, but it's not about winning a tournament. It's just about getting this one match in the Victory Royale. You just need one game, and especially the low ground and the mid ground teams. They've done it by being hip to hip trios and just outlasting. What the fuck? I'm keeping an eye on the top left feed, but I also want to know where the Become Legends guys are, because they had 12 Astro pa te so spet kill double, chat. Astro pa te znajo zmagati, chat. Astro pa te znajo zmagati. Te si Velinijo, te znajo zmagati. Res. Aj, Fox, ti sem te like, gremo do Jurija 500 lajkov, ajde. Up as well, 4ZR and Nate out of shields. 4ZR trying to do it all by AZR oziroma himself. 4ZR Gonzo with a sick peanut butter edit there. That's the box fighting skills. Over the triangle, the quick hop in the shot comes through. Fixie goes down. Kaspersa gets the confirm on the well, because rotary. it's like He's just out. Rocco gets knocked as well. The confirm comes through for 4ZR for his first elims. Bouncers in front of him. The 71. Look at Meister ga kar noter. He finds Hera as AZR well. klača, chat. AZR insane. AZR ribe imel ta. Tole je insane. To je insane. To je insane. Majo bandage gun, majo ribe. AZR insane, zdaj le AZR klača. Holy shit, pop-ofa. Pač, Teli pa uni Astro, te znajo v boji. Uni 200 pa te so izpadali, niso odprej. Še en kill. What model? Kva dela ta chat? Fucking insane. Še en flopper. Če pridejo do endgame, imajo heal-off, teli zmagajo heal-off, realno. Teli zmagajo heal-off. Pač to je insane. They're just loading the heals onto Nate right now. You can see how But insane. They're trying to make sure they can be box to box with double bandage cannon, chug splash. Holy shit. 6 gets the pick there, but they're continuing on the low ground. There's 5 trios remaining, but Nate je bil zdaj le tle shotgunan. 4ZR gets backed up. Can he find the shots he needs to? Ops using chug splash for some heals. Will that AZR je še živ. AZR je še živ. Spet so double kill. What? They need to stay ahead of the zone. Še zmer so živi, chat. What the fuck? You have to stay in the match. What? That's all that matters. And 4ZR is down. Nate, AZR je umrl. Kdo je še živ? Astro pa te so še živi, chat. Sam rekel, te znajo zmagati. Sam le te na hajtu bojo zmagali. Ni šans, da ne. Te na hajtu bojo zmagali. So we have Exponential and Nate trying their best to dethrone, while the other Nate and Dave rain shots from above. Nate back into the storm, looking for a bandage cannon, looking for heals. Dobil je bandage gun. I think this is a mistiming. He's popping a bandage as best he can, but he can't find any more. Nima več healov. Ne, Nate je zgubil. Falls in there out. Astro pa teli. Kdo bo zmagal, chat? 3v3 for the last spot, Sancho. Here we go, low ground versus high. Who's gonna fucking punch their way insane. in? Sam zmagaš, to je chat. Res so oni imeli full killov, ampak nima veze to.
Every map matters, every build matters, every shot matters, because it is going to give you that right to compete. And there goes on je šel izvan zona. Can Exalti, Nate, and Dave close out Exalti the je door? low. Oh, Exalti is really low. Astro goes down. Who's going to win? Oh, Yes! Nate, Dave pa Exalti gre v veliki finale. GG. Fucking insane game, chat. Insane game. GG. GG. Evo, plebje, niste zdaj v zaporu, zdaj lahko spamate GG. Fucking insane, chat. AZR pa dva sta bila sam, pa so skoraj klačali. Fucking insane. Fucking insane, chat. To je bilo res insane. Holy shit, ajde, folk, stisnite like. Gremo do 500 lajkov zdajle. Pa, valjda, folk, ne pozabite obravati, kod je ScorpLZ v item shopu. Ajde, zdaj da vam malo bolj potih tole. Oj, pa je se čez minuto začne finale, tako da če šele čez minuto imamo zdaj še nekaj časa, ampak early game bo lahko folk spoilil, tako da dam vam 2 minuti plebi, ok, 2 minuti da vam dam, da kaj napišete pa to, jaz jim hitar kokice da delate, ok, BRB. Yo, man, Smash Dave is actually rojo, so that's an amazing opportunity here. You are the 33rd trio, and everybody out there, we get to do this again. That was just a taste. That was just the appetizer to the main course, and what a crazy appetizer that it was. I am full, and I am stuffed, and we just have so much action here this Halloween weekend. Again, I am Sancho West alongside Sundown. We are hyped here. I cannot wait to take it to the analyst desk. Oh, my goodness, Sundown. I mean, it was absolutely amazing, but they're going to break it down for us. And I mean, whew, what a match. Oh, the hype is real, That bro. is all I am saying. That is all I am saying. The hype you was go. so good there. So good. Dude, just like this constant story of like, which team, which trio is going to make it? Oh no, one person goes down there, but the trio's still alive, or their partner's still alive. I really thought Nate had it. He went back for the second bandage cannon, but it didn't work out, and now we get to see Rojo's trio coming on through to grand finals. As Sancho mentioned, that's literally just a snippet. That is the smallest morsel, the smallest sample, because we have 12 matches over 6 days. We got to take a look at the standings to kind of see how it all unfolded. But once again, congratulations. I cannot believe that this went the way it did. But on top of that, to see like a total amount of eliminations, right? 9 across the trio. It wasn't just like, hey, we're going to wait this out to the end. They fought for it. They earned that spot. So well fought. Yeah, you guys thought that Rojo Ome, would win the grand finals? He's delajo just se gonna kokice. take it for everyone. Ok, a moram dati nazaj na member že. Exactly that final Yeah. 3v3, how it actually happened. Bobo all the way up on You height. can go and get it, everything is ready. yeah. Yeah, and you can get me And he Pepsi, got Max, taken and the down glass, so and low, put it up. 5 HP, ends up dropping No, down. it's in the bridge, And it looks like fridge. Rojo distracted with the other Ja, players. ok, member only gremo plebi. From the back and Poslovite se, folk že baje lika, tako da imate 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, adijo plebje, adijo plebje. Ok, vem da unika pač ne likate, da je to slabo za vas, ampak gledajte, pač morate vedeti, zakaj je to. Folk, tako da ScorpLZ zavadite šobo, če pridemo nazaj na 2000 supporterjev, delamo tedenske gifte. Če ta stream dobi 3 Jurje lajkov, jutr giftam en skin, tako da, ali pa že danes, bomo videli. Lahko tudi danes, če pridemo na 3 Jurje lajkov, ok? Danes lahko giftamo enmu, oziroma pač enega dodam, da mu bom giftal. Če pridemo do 3 Jurje lajkov, tako da stisnite like, šerite stream, stisnite subscribe gumb, stisnite like. Cilj nam je tudi 25 ur sabov. Če pridemo do 25 ur sabov do decembra, narediti tudi 24-urni stream, ok? Dilbit streha, super sem. Čet, zdaj bom tole mutil, da vam musko, malo se bom z vami pogovarjal. Musko, da vam mačkam bolj potiham lahko zdajle. Takole. To da se malo z vami pogovarjam ta cajt, ko čakamo na prvo igro velikega finala, kjer bomo lahko gledali Tysona, TS Pircolinota in pa Kinzla. To so vsi Slovenci. Ja, res je, enega TS-ovca imamo noter chat, tako da, že v solotih smo imeli TS-ovce, tako da, kakor vidite, Team Spectralis ni kar tako, kar ena ekipa. Pač imamo finaliste, v vsakem FNCS-u imamo finaliste, tako da, insane, TS up chat memberi, TS up.
Delovic streha, ne naspemat tega. A kdaj bomo ali van z Lebavim? Lebavi še zdaj dela video o Fall Guysih, ki so ali van igrala. Valinjo, sem videl video, tišina. Ojoj. Ok, zdaj čakamo, se pravi, vi kakor vidite, 15 minut. 15 minut se zdaj čaka. Membri, kaj lahko v teh 15 minutah zdaj delamo? Ko čakamo. Kaj lahko delamo v teh 15 minutah? Magical, greš en duo. A ne, Zoja, Tohaj pa te niso mogli sploh wildcard matcha igrati. Magical, greš ene duo te. Zoja, reč Magical. A greš en duo? Ali pa trio, se nima. Ok, chat. Zdaj, ko čakamo. Member only more biti. Member... Čakaj, to že igrajo. Ne, to je še od včer. Chat, member only more biti samo zato, ker... Samo zato, ker zdajle že igrajo, da ne bo spoilanja, kljub temu, da se bo tukaj še čez 13 minut začel. Tako da zdajle gremo, tole bom dal lepo tukaj na drug ekran, da bomo videli. Pa grem zdajle odigrati hiter... Kva ne? Meni se ne da. Ko se Magical ne da? Hvala za poved. Ja, ok, Zoja, prid v net en mova gor. Ajde, takola. Library. Gremo v Fortnite. Gremo v Fortnite, chat, zdajle bo... Zdajle gremo eno igro, te cajt, ka čakamo. Eno igro gremo, te cajt, ka čakamo, ok? Čaka se... Predolg. 40 minut je za čakat. Jo. Dan. Dobar Invite dan. me, če si že gor. Čak, še loada. Chat, ena igra, pa gremo pa gledat, se pravi, čez 13 minut se začne veliki finale, ok? Jahar, Knez, igram pač bolj, ker je prav s friendly, ki jih poznam. Ja, ok, ne, tih ne. Zdaj ne bomo gledali highlightov pa to Frex. Mogoče bomo kdaj kaj naredil, da mi vi lahko pošljate vaše videe, pa jih pogledam. Sam mora biti no copyright music. Tako da... Ja, SS3. No, Zoja, ti imaš copyright vse. Ne? Ja, ajde, pa gremo do igre 500 lajkov, ajde. Preden, se pravi, čez 20 minut se začne stream za veliki finale wildcard match, smo lihkar pogledali, naprej so šli, ne vem, poznal sem imena. Unek, Zolti pa te. Hvala bi. Can you take this? Da. Thank you. And bring the Pepsi here. Thank you. Vidite, chat, zato si rabite žensko... Ne, hecam se. Zdaj sem dal jaz kokice pa vse noter. Zoja, kje si? Zoja simp. Ej, kva pa to, ko sva... Danes sva z Magicom igrala duo te chat, duo areno. In je bil v najni igri simp partizan. Ampak to ni ta partizan ima partizan s simpimi. En je bil simp, počel taj partizan. Kdo je to? Zato, ker ima en mutual friend. Pač z Magicom. Lama. Jo, tenza. A už ti prišla, no? Ajde, ready. Ajde, tole, eno igro odigramo, da carryam Zojo, kam landava. Ko še nisi tier 100? Oh, moj bog. Ja? Can you not eat whole popcorn before I fucking... I already have 5 pieces. No, yeah, put it there. I'm gonna eat it when it begins. Don't eat it now, because you're gonna eat everything. To sem tukaj so kinu, ko me kdo kokice je. Ja, preden se film začne, oziroma finale mi že je kokice. Ja, sem na koncu pa jaz veden. Caj, ja, dobiš, a imam backblink. Ne vem, 5 minut glabaš gledat. Jaz sem dobil že včer. A če ti napiše familijo, si raj zdrihti pa službo, pa ti reče, da si bogi, a to lahko banam? Jaka, banat ne brez mojega vprašanja, lahko pa timeoutaš. Ja. Ampak gledaj, tako bom rekel, če en napiše, najci šiht pa ne vem kva, lahko ga zaradi mene timeoutaš, ampak mi je čisto vsem, če mi to napiše, ker to je moja služba, imam SP odprt, tako da mi teče delovna doba in vse, tako da njegov argument je invalid. Tako da ja. Hvala, Abič. Chat, Pepsi Max je nekaj najboljšega, se strinjate? Jaz to ne pijem gaziranih pijač, še to disgusting. Znaš kaj je disgusting? Tvoj glas. Okej, kam landava? Zoja, kam landava? Ne? Ajde, kraj ga ne upaš. Zdaj le vas zmagala, veš, ko bom carryil. Chat,
Jaz sem si se... pa besna. Ti bod kar besna. Jaz sem... Sensitivity sem si spremenil, nazaj sem na 6%, prej sem bil na 5 po 800 DPI-ja, kar pomeni, da flickshote zdaj še vse falim. Ampak se bomo navadili, ampak editat je ful lažji. Včeraj smo igrali ene triote s predzavom po Magicom, sem fucking carry, imel sem 8 kg, ko smo zmagali. Insane. Pač vse sem zadev. Tisto mi je žal, da nisem snemal, chat. Jaz, kadar off-stream igram, moram zdaj skozi snemat, to me spomnite. Zato, da imam lahko easy videi. Fuck, slovenščina. Ja, boljše. En team landa. Eni grejo naprej na otok. Ja, en pa landa v Kregija. Ja, vem. Dobro, sam da veš. Kje si ti? Si ti na mainu, ali ne? Ne. Dobro. Pač men... Na jamri. Ja, okej. Okej, jaz bi se videl, da nisi šole naredil. Wow, v bistvu sem sam maturen, aj prav. Opa! Ne, že dotek cel dan poslušam od tetih. Kaj? Pa še pridem stran od njih, ja pač od Magica pa tetih. Kva poslušaš? Ja, kaj? Kaj si pa ti zelo naredil? Oni ne rigajo, oni niso pravi moški. Ja pa, skos. Partizan ni pravi moški, tako da stran od njega. Ne, A Magica sem dobro rekel, a? A Magica, se strinjaš? Pa sem ji rekel. A se ti fajta že? Ne, pojem sred sem streljal. Kako mi je slaplut, to je neverjetno. Vse si vo. Na meni. Ok, tele sode zbijam pa pridem, da se pohilam. Hita prid, jaz imam šildo. Kako nimaš šildo? Pridem. A bi neke kokice jest, what the fuck? WTF? Kje? Aj sam en? Ne vem. Ja, mislim, da je sam en. Pač sam en je bil na meni. In kam je šel? Ja, ne vem, zbežala sem. Tle pri meni en. Čak, jaz imam shieldov. Ja, okej, zakaj tle ne moreš buildat? Ne vem, samo biga. Ej, za boksom je... O moj bog. En je krekan. Ja. Čakaj, biga pijem. Ej, nima mecov, prosim, Zoja! Pomagat sem ti pršel, en je krekan. Chill, no, kaj si živčen. Ne, pač ne. Ti si res... Jaz ne moram tle buildat. To je neverjetno. Tle je eden low, en je low. Krekan. Ja, še. Ne, pač, ta... Nokan. Nice. Na meni. Ne, pač ne. Ne premasim tega. Tak je sram vse reloadat. Če nijam mecu, pa no! Chill! Yes. Nice, ni mi zedital. Aim! Dobar je. Vidiš, sam tak close range aim si ram popraviti. Zoja, važno da ti res pomagati in ti spizdiš. Ja, pač nisi imaš, da ti si v full shit. To je kao ženske v relationshipu, isto. Kaj jim nekaj dobrega narediš, pa spizdijo, pa drugega najdejo. Ja. Ja, čaj da se pohilam. Ote grem pa rebootat. Easy chat! Fucking carryam Zojo spet. Tisti, ki ne vete, kaj se dogaja, finale, pač wildcard je že konc, se pravi tiste, kdo gre v finale. In zdaj, čez 6 minut je spet nazaj stream za finale, tako da ene 15 minut imamo, preden se začne stream official za Fortnite. Member only chat je zato, ker so oni že začeli igrati, ampak stream je vedno tako 20 minut vzadi. In ja. Ne, pač partizani ti boš ti. Prav imaš se streamam, kva Ana? Že te boš pikal? Dej mi dropi mece, pa to mogoče. Ne, mece ti ne bom dropal, ker si ne zaslužaš. No, my voice doesn't crack, Abby. Ne, kje pa? Daj, Zoja! Ta Zoja, chat, to je hujka baba, ne se ona nis baba. What? Ona je ono. Zoja je ono. To je make sense. Ja. Nula mecov imam. Ja, okej. Je res?
Ja, fajn, a ne? Ok, zdaj, kje je zon? Ok, malo tam še rifte. A daj mi snajper metke. Na pol. Pa en tle hod. Kva? Jaz imam šildo. Ne hodi tle. Kdo? Kaj, ne vem, stopinje sem videla. Stopinje si videla? Ja. Zakaj imaš čisto vključen? Ja, le bilda. Kje? Ne vem, nek bilda, slišala sem. Jaz ne vidim nič. Pa boat. Zdaj je en riftu. Ja, rifte. Ja, to sta oba. Ampak ne, en se z boatom tam nek... Tle je ribe pet loviti, čo? A imaš kje ribeško palco? Ne. A tale se že poli... Ja, tale se že poli. Kva, kdo ga je pa polutil? What? Ne vem, ko je landica. Ne. Zakaj niso po farma letala? Ne mes. Ja, pa raj men mece pust. Ne, če imam 0, če sem upgradeal vse. Ne, pa čez on. Čet, zdajle bomo... To je pokrel, a je kje tkaj... Rebootuje. A res ali kaj? Ja. 5. Pa jaz imam shield. 4 minutes. 5 sem. Ajde, hitro. Morava rift najdati, razen če so oba rifta vzeli, pa so ga na ja. Jaz sem tu med. Ej, rift imamo, 5 gra hitro na rift, naprej eni zame, ja. Naprej. V avto sta šla. Ok, to je 5 sem. Te ota šla zihar proti riftu. Sam 5 hitr. Ja, slišim jo. Ne! Oh, shit. Ok. Ja, kar zadev me je. Riftala bo ta 100%. Ne, bo. Tle se fajtajo. Ja, daj 5 okol. Ja, ujela bo, en bo ujel. Ni ujel rifta, nice. Tle sam 5 naprej. Ja, jaz nimam niti enega builda, tako že svim. Lahko gremo Starka pogledat. Se bo tam najdla zihar Whitehilla. Ne, jaz sem... Prit, no? Jaz sem low. Jaz sem low, pač low landing imam. Ja, cool bo. Tam chill. En za nama gleda. Vidim, ja, tam gor. Naprej gre dol. Dej, jaz moram pa ta čas za in če še dosti. Ok. Chat, še 2 minuti pa pol, da se official stream spet začne. Ampak bo verjetno bojo še najprej malo govorili, ne 5 minut. Tako da po tejle igri bi mogel biti definitivno finale, ok? Tako da komi čakam, res. Ej, tlej folk! Ja, jaz nisem pred teb. Ja, dej. Bom probala snajper toga. Kule. Imam shockwave. Je dobro, pol ne bom raj. Dej sam 5 tle za ta hrib. Čak, močem da gre tle dol, čaki. Ne vem, kje so zdaj. Ne gremo v zona prej. Pa je tam, ne? Big, ej. Yes. Jaz ga miskat. Jaz Daj malo še campfire pol, tako da ni panike. Ja, jaz kar grem. Ja, pazi, ko imaš une dva tam. Lahko da so to oni riftali. Zdaj sploh še ni lutan. Jaz imam meco. Okej. Čet, vidite, Zoja smo že enkrat rebootali. Ajmo rabati še enkrat. Ne. Shit, če tle se fajtajo. Tle imaš še... Ja, Zoja. Tle imaš še modar pampa vse. Zakaj nismo gledali sem? Ja, Pa sploh polutan ni. Čet, jaz nič ne vidim v tem stormu, what the fuck? Kva so naredili s stormom? ja, imaš kot medkit ali pa kaj? Ne. Ja, no. Treba campfire. Ja, wow. Jaz grem po modro pampo, spačo se. Si imaš ti impulse, ne? Tle imaš še en small fry, čo še zelo. A imaš impulse? Ja, sam jaz grem v zon. Ja, pa čaki. Se tle ti bom campfire pustil, ti sam pet, le kva imaš tle. Kaj splaše, pol še. Pa, what? Okej. To je easy. Okej, ta zone. Okej, v redu bo. Zdaj vam bom povedal, da bojo takoj šli na igro, ali ne. Če gre takoj na igro, bo prvi tim pušala, okej? Bom videl, kaj bo. Ne, jaz crash pade porabljam pač. Ej, Fox, nisem te like, gremo do Jurija 600 lajkov. Flash and big.
Ok, nice. Zdaj pridi, naj čak sprašam. Ne rabim. Kolje, se bom tle ujel. Ja, sej, zdaj se, ne. Ej, ujel sem ti tole. Chat, koliko je zdaj lažje dobiti ven iz teh, kar ribe loviš? Dobre pampe, ker ni več unih. Pa tega bi ga tle vzem po nas. Jaz ko imam več metrov. Pa to je Jaz sam imam 2 zdaj minute. 500, 200, 300. Ja, jaz imam 3 minije. Sam peva raju zon hitar. Koliko je? Ja. Ja, najbolj ta jamra, ko... Aj, chat, gledam stream, ja, niso šli še direkt na igro, Ne, pač, ne, nič me zadane, a ne. Zakaj? Kdo to ne rotira? Kjer je tok prizadet? Lej, kje imaš zone? What the fuck? Kdo me to strela? Kdo je tok neuman? Ne vem. Jaz ne zastopam. Ni bot. Zone je na drugi koncu mape in en me gre strelat. Kaj? Ali te z jarem. Zajaram je. Ja. Chat, spet me oči matrajo. No, ne, no. Spet bom težji chat, bro. Oh, fuck. Kva je to, no? Ta teden že tretjič se mi to zgodil. Cause that means anything. Ker, jo, chat, ta bi, ej. Nazaj jo bom poslal v Afganistan, s tam, kjer spada. Otle gor so še mini. Ja, dej, jaz sram za karat, Ja. sem 2 minute. Ej, folk, oziroma membri, a se veselite eventa? Donald Master je rekel, da bo to sezono največji Fortnite event. Največji. Alo! Jaz sem mrtev. Zakaj toliko počas glidam? Saj XP sem dobil zlat. Jaz sem mrtev. Jaz tudi ful počas gledam. Ne, pač ne, nehta. Ne, pač. Halo? Ja, brez mene si se impulsu, ti si... Ja, valjda, če imam 0 HP-a, od zona bom mrtev. Ja, prav. Sem pa že prej. Njega bilda nijam, Jaz ne moram. Pač, jaz še bi šel, tebe počakal bi bil mrtev, ker lej kako on helta. Zombi me ubil. What the fuck? O ne, tam ne Ne greš bi da, sam ker sem tim. točno še prav outside. Ne, nisi. Jaz sem. O moj bog zve. Če zdaj še zdaj prši, ko sem malo snoka nad Ne mene. buildat. Nice. Sem mislil, da bom malo bolj naprej stopil. Če ti prvi mir stal. Tega niste videli. V redu? Halo! Ja, odzadi tebe se še. Ja, vem. Tega itak spema zdajle. Ko mi vidim nadelat zdajle. Čat, spet, zakaj me oči matrajo? Supreme, Itači, hvati sa, poznam ScorpLZ. Hvala vsem, ki se savate, če vas ne piše, zato imate pravi profil. Hvala vam, drugač. Oj! O, sem mislil, da je to mene streljen. Dej probit v tale misti medkit najdeti. Ja. A ni tle kjet campfire, tam pod mostom, ja. Ja, sam campfire, je slabo. Kaj si imaš medkit, imaš ziherke? A, tle campfire. Wow, koliko samo, Terza in pa kralj, hvala, še Terza sab, hvala. To je če ideš pa... Kar to hitro se ugasne. Rabim mi čim bolj na drugo stran. Chat, niso še začeli, če vas to zanima. Imam tle stream zraven. Niso še začeli kazati finala, tako da lahko še normalno odigram zdaj. Ne vem, zakaj sem šel v bajto. A sem mislil, kar nekaj slišal?
Ne dej. vem, zakaj nimaš tega, ko imam jaz. Kaj? Za gluhe. Zato, ker je to nekaj najslabšega, ker imaš lahko od prvo ti čez cel ekran gre. Zakaj misliš, da noben prav tega nima? Kot drugo, še tisti zvok, ki imaš, nič ne slišiš pol. Zato, ker ti naredi monosound. In s tem zvokom sploh ne vidiš gor dol. Ja, monosound imaš pol. Pa še nekaj najslabšega, kar lahko imaš. Pač to je z razlogom narejen za one, ki so gluhi, veš? Sam jaz prej vidim nekje kdo. Ja, vidiš mogoče s kere strani, drugače si pa v endgameu, pa drugega, pa se izgubljaš, pa da si zmeden, nimaš. Da vidiš z okno sam. Ok, sem izklopil za foro, čakaj. Ja, samo moraš restartati game pol. Da ti tisti. Jep, če ne restartaš gamea, boš imela še vedno monosound. Sem že sprobal to. Če zmer niso začeli. Bova zdajle v finale hmal. Tam so eni gor. On ga gledal snajperem chat. Kako mi vidim chat, no, kvaj z mojimi očmi, what the fuck. Kaj smo na 23 uri 600 sabov? Nice. Pač gledam do 24 uri, čim hitrej, koliko hitro namerate do 24 uri sabov chat? A sta dva tamle gor? A sem jaz sploh v zonu? Ja sem, okej. Okej. Da to, ker sploh ne moram normalno videti, jale? Bomo malo Pepsi Maxa spil, prosim sponzor. Imagine, da piješ gazirane pijače. Imagine, da si toliko zoporen. Abi, happy lifestyle, to je Pepsi Max, 0 kalorij, ja prav. Pač vem, da ni lih najbolj zdrav, ampak boljš kakor fat. Wow. Zakaj tega ne strela? Te da sta skapka, ali kaj? Daj piki, no, tako da te ustronim, prosim. Ja, ker jih tako pika chat, da ga ne vidim. Ja, kaj se dih. Zdaj nekaj ti znam je GG. Se sem tla v zonu, a ne chat, da sem? A ne, da sem. Ne, dva sta gor, ali ne? Niso še začeli chat, še v replayu so. Kaj je ful razlike, Vojksi? Kaj da je razlika med navadnim Pepsijem pa Pepsi Max? 0 kalorij pa v pol litra ali pa 200 kalorij je velika razlika, če to misliš, Vojksi. Hvala ti za sabo, Aljaš, pa kralj. A kralju sem se še zahvalil, mislim da. Ej, hvala vsem za sabo, legende, hvala vam res za support. Kar zon sem dobil. Ja, pa v sredini. What, ni mi postal? Te ne moram še tle gledat. Te dva grata tja gor. Ajaj. Ene vam tle v spredi. Easy snapim še tega. Oh moj bog. Nice aim. Kaj bi pa tle bil sprej? S snajperjem pa ja? Ne. A sem šel te dva. Čak, koliko nas je še živih? 11? A niso še tamle. A daj, no kako to palim? Moj bog. Zoja, ti si mrtva in to drugič že to igra. End? Mislim in. Kar end. Pač tiho. Ajde no. Ej, če, jaz dejansko drugače ne vidim zdajle. Težko mi je crosshair videti. Kdo je zdaj nad mano?
Ok, imamo še... Niso še začeli chat, what the fuck, toliko mačkajo s finalom. Kaj? Aj, fuck, gremo do ira 700 lajkov. O, tle so eni. Jo, da bi ga lahko tako izdupnil s nebo. Jop. Da mi je tole hitar. Kako falim te snajpe, no? Tudi mene zanimajo. Pa te bodo zdaj začeli spamati. Nice, 6 damage. O, rib, kaj sem šel zdaj toliko visok. Kar nisem ustrelil, zakaj, chat? Zakaj nisem ustrelil? Unga sem pa falil, ker imam no sense in flickshoti so... Oj, kljub temu, da sem s tem, sem zadovoljen s tem. Ok, chat, zdaj gremo pa igro gledat. Niso še začeli, ampak bojo zdaj lahko malo začeli, verjeten. Evo... Ajde. 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 Actually so tight, right? In the opens. O, chat, kaj z mojimi očmi? Kako jih lahko hiter spočijem, kdo ve? Jaz grem hiter na vac, to cajt, ki jih vi poslušate. Then you have the top 15. BRB. Out of that top 32, then the top 8 from those 15s and consistency. Now it's like just truly the best players, which is why it gets so hard, which is why it's so difficult. Yeah, and you know, that narrowing down process sieves out the players who you know don't deserve to be here in the grand finals. And grand finals is for the players who are there. Like I said, I suspect the top to be very, very, very close. You know, if one team takes it away, this is going to be absolutely breathtaking. Okay, well, let's take a look at some of the standings that ended from yesterday. Remember, we had 4 heats going on simultaneously. We're kind of checking in on some of the other ones while we watched heat number 1. And we actually have the heat standings here. So remember, it's the top 8 trios that are coming into this that we will be watching. So out of heat number 1, Flick, Anas, Thomas, look at that point threshold, right? 220 points. And remember, in that last game, they didn't even make points. And they still held strong. Yeah, and this heat has honestly some of the strongest qualifiers for these grand finals. Vidil, Fastroki, and Kylie. We were seeing how much damage they were doing on all layers yesterday. Also got 2 wins. Vettel, iDrop, and Stursix somehow alive every single game on low ground till the very end with 1 solo clutching. And then obviously the beasts of Mongrel, Mitro, and Tayson trio, and Benji, Savage, and Lechi, who might actually end up figuring out how to play these lobbies, getting Doom's Domain uncontested, and taking everyone by storm surprisingly. I really hope they do. And you know, something that we saw back on the other page there, the difference between 1st to 4th was 12 points. And what we've just said is that we want to see this kind of same thing happen today. Will someone take it away? I don't think they will. I think it's going to be exactly like Heat 1. We're at the top of the point threshold. Zdaj sem si fucking oči sem si sprav, pač čist. Mačkam so rdeče, ampak ne, I wash my eyes. Pač ne, zato ker nisem nič videl, chat, in sem dal, tako vodo sem vzel, pa sem noter gledal. Mačkan je boljš, dejansko, ampak še vedno ko mi vidim. Ne vem, kva je to, ne vem, kva je z mojimi očmi, chat, ta teden. Ne vem, kva je z mojimi očmi. Might not know exactly how to play it to their, you know, end extremely, but we'll see what they do over here in Heat 2. Ja, zelo veliko. Čak, kdaj bojo začeli, no? Yeah, and they actually got 19 total, as you can see there, which the next Berlinja, a nisi rekel, da imajo 15 do 7, da igrajo? In any heat for Kako so lahko kar pol ure v zadnji? Really coming in hot with their eliminations. Clearly these guys are very consistent. They're also able to fight extremely well. And if I was any of the other teams, I would be very scared if I came across these guys. Živo Rojks.
Absolutely. Saj, There's another 45 so začeli. honestly, that fear To je že pol ure nazaj. is the one theme that's common with these teams on this page. We've got 80 and Amplify Ajde, Gral, prosim, da membri nič ne spoilat, ker smo v timeoutu. Pa Benu. Second place for the Heat, but on this side in 7th place is a team I've always been Ne vem, looking at. začeli so drugače pa 15 minut, ne bom igral. Aha. Ja, pa on ima delay verjetno pol. Alexa, Milan and Chapix, who got one win, are qualified for the grand finals, and I feel Ajde, like they're going to tole bo put prva everything igra, down on the line če so še to danes make sure začeli. To they mi imamo stay in that first tak place slot. delay je, da mi ne bomo konc do 10. To bo po mojem bomo ob 11 šele začeli igrati Phasmophobia. Over now to Heat 3, where Andalex, Janus, and Egg Squeeze took it with 80 eliminations, 218 points, only 4 different Ne note, saj sem že dubo drope. And these two teams, they're up here so far ahead of the third and the fourth. Pa je prva igra cancelana. Very, very consistent. All Pa the prva way igra je through this cancelana kao, FNCS ne? in total. These guys are just being consistent every Huh? single time they make a round 3 in performing up into that top 5 slot. Saj je neomejeno dropov. Pa, kakšnih dropov da notes? Ni neomejeno, dobiš un backblink pa to in to je to. What? Jaz sem že vse dobil. But you need to have the complete package if you want the Yeah, I complete know. overall first place in Europe. Over there in 8th we have Smudge, Wikisi, and Percolino. We'll see if these guys will be able to... Chat, ne vem, a je uplift it cancelana too. prva igra ali ne, That bomo zdaj close when it poslušali. came to the top 8, it was 109 points to 116, 35 elims on this team too. We'll see if these guys, maybe it's Dako's trio with Ginza and Nems, who gets to affect low ground like they did before, and many other FNCSs. These guys are, I would say, one of those Yeah, I got interrupting type all of teams. it. In Heat 4, though, there's that ghost type of trio, the, Yeah, the Teo, haunting chill. trio for every single Chat, other one gled- that's in the čakamo lobby. zdaj Snap tale Demon, stream, da bo. Heatsy, and Steelix. Mysterious is their playstyle, but consistent it is as well. You're saying ghost type. I see steel in Steelix here, and they've got hard. Berlin je prav, da bo restartana prva igra. You know, they, like I said already, Zakaj? earlier, they weren't a name that we talked too much about during the Ta bo qualifiers, but they were restartan, bo there, prvi they were game. performing Kje si very, to, very kje si well. to zvedel, They're Berlinja? They're warming up towards the end of the tournament. To getting into the heats and getting into the grand finals, they're getting better and better and better. So let's see what they've Ko got today. restartana Do bo you think prva they can igra. keep that up? What? It's gonna. I think for these Fortnite guys, their competitive Twitter. momentum-based team all comes down to game number 1, game number 2. If they have a good ride there, if they're staying somewhere in the top 10, definitely can elevate their competition, push more so up even more. Pink, Noward, and Verox are also a scary trio to look out for, but it needs to be their kind of flavor. We're gonna find the results of the game 1 rounds, from I EU guess, Grand like Finals, so that EU Grand Finals will now have 5 games if they today. expect a good performance. The hardest Aha, thing, okay, honestly, chat. For both of you, agree, Kljub the temu, fact is, čakajte, sam da, momentum is such a big dam to thing. malo I've bolj mentioned potih. it like 3 times already. Ok, Having a good start means so much se for these pravi, teams. prva igra ne bo štela zdajle, ampak to ne pomeni, da bo ena igra več, se pravi, zato ker so že danes v zadnji schedule, se pravi, danes odigrajo 5 iger, pa 7 iger jutar. Danes 5 iger, 7 jutar. Toliko, da boste vedeli, okej? Toliko, da boste vedeli, se pravi, danes 5 iger odigrajo. Prva je scanslana, ne vem zakaj, ampak ja. From the 6 games will kind of reset the battlefield, if you will. Now, Fortnite fan, we're about ready to get into games, but before we're going to throw to a break, Together. preparing and launching in on the battle bus. Yeah, You in don't both want to days. miss these games. Yeah. They're going to be unbelievable. So till then, go find some water, come Okay. back, and we'll be here. We love you, Fortnite fan. We'll see you after this break. Še ena pauza. O, moj bog, chat. Pač prvi game je scanslan in... Kva, a grem še eno igro, ali kaj? A gremo ene custome? Preden so to začel. A vas je dosti, da bi šli custome? A vas je dosti, da bi šli custome? Dobar, Fikabo. Daj se pa začne druga igra Berlinjo, kaj veš? A so že začeli ali še ne? Daj nam tole napotiham. Kaj, so že začeli Vojksi drugo igro?
Ok, pol ne smem, da vsi lahko pišejo. Ah, ja. Čez 5 minut na Mongralovem. Ok, pol raj ne, ok. Pa so že začeli. Če ne bom gledal Mongrala, vse bo. Se pravi, prva igra iz Kansana, ne vem zakaj. Možno, da veliko volka ni prišel noter. Pa bomo zdaj šli ene skvade, ki niso Fortnitemares. Kje pa so? Evo, skvadi navadni. Bom dal na fil. Bom dal kodo noter. Da vidimo, koliko nas bo. Da vidimo. Chat. Koda je ASD, 1, 2, 3. Dajte pospevati v chat, vi ka lahko pišete. Koda je ASD, 1, 2, 3, ok? En tim je noter zgličil in je restartan. Aha, ok. Da vidim, če nas bo sploh dosti za custome. Pa čakamo. Prva igra iz Kansana, tako da moramo čakati. Gremo ene skvade. Ene skvadiče lepo. Pač custome. Tisti ga nekaj, ene custome gremo. Zato, ker je prva igra z Kansana in bo pa sam 5 iger, pa jutr 7. Lahko noč kakavo. Če, tale stream dan se bo kar zavlekel, ker pa moramo še igrati Phasmophobia. Zdaj, če se bo res toliko zavlekel, bomo sam Phasmophobia igrali, pa lahko Hello Neighbor igramo kakšen drug dan. Ok? V redu? Upam, da vam bo cool gledati Hello Neighbor. Jaz sem ga že full dolg hotel igrati, že tako več let, pa ga nikoli nisem pol kupil. Sem ga pol kupil, ne vem, 2 dni nazaj. Bi, no, spet vse po tleh smetiš. Prašič. Ej, chat, koda je ASD 1, 2, 3. No, ASD 1, 2, 3 je koda. Štartam čez pol minutke, ok? Čez pol minutke štartam. Ko bo tle 2 minuti je lep, štartam. Ok? Vse smo nafilali, v bistvu skoraj cel lobby. Sem kar presenečen, glede na to, da niste vedeli, da bojo custome. Ok, to še zmer slabo vidim. Nice! On. Ok. Ana, nima veze, koliko je imel pik prvo igro. Tako je skancela, tako da ne moreš šteti. Ok, pudi se ovoj. Če ne kokice mogu narediti, kaj ja bi vse pojedla. S kom sem jaz, da sem je slišal v igri. Živjo? A se me sliš? Jo. Halo? Čaj, jaz mislim, da se me ne sliš. Dobro, bom dal na off, pol. Bom dal na off. Oje, čakajte, zdaj ne moram skriti ekran, alo. Da ne bo stream snajpanja. Da ne bo stream snajpal. Čaj, ene custome, tisti, ki ste zdaj še napršali, ene custome igramo, zato, ker prva igra je bila cancelana in ne streamajo prve igre. Tako da čakamo, da se začne igra. Pa sem rekel, ene custome, ta cajt, ki čakamo. Kaj me vsi pickaxajo? Ok. Kam da gremo? Čakaj, meni chat ne dela. Ok, zdaj bi mogel delati. Sem gledal za Apex, pride 4. novembra nova sezona. Vem, ja,
Apex bomo igrali, chat. Apex novo sezono hočem sprobati. Pač nova mapa mi izgleda full v redu. Full mi izgleda dobra nova mapa. Ja, kar toliko folka gre sam, what the fuck? Evo, slište že? Jaz sem mrtu! Ni mi vrgal granat, nice, bravo. Folk je vedel, kjer skin imam, kar neki chat. Čak bom dal raj štale. Daj. Folk je vedel, kjer skin imam in so name landali, so me pickaxal. Zakaj je toliko folka v Craigie landal, chat? 10 timov je tle. Ja, dobro, bomo spektajali te kasme. Pač namesto da gledamo finale, gledamo kasme. Imamo, vi ste itak proji. Rip sfero. Daj no. Ma to žiga. Chat. Jaz pa Magical sva razmišljala, kaj bi bilo dober. Tate, zdaj moram jaz narediti, da v tale game bolj potiham. Da ni toliko na glas. Odkola. Jaz pa Magical sva razmišljala, da morava narediti nekaj si morava dati v ime, ka bo unikat, ka še noben nima. Nekaj tazga je treba dati v ime, kakor recimo Deal with Tyson, da nekaj damo, pa da pol tudi pač vi, ka gledate, da si lahko date to ime in da pol vemo v igri. Aha, tale je Scorp Gang, mojster, tako da kaj bi si lahko dal kaj tazga v ime, pa ka noben nima, a? Čakajte, mačkam bolj na glas pa lahko dam. Chat, kasneme bom liv, pač nehal bomo gledati kasneme takoj, ko bo finale, okej? Bomo nehal gledati kasneme. Tako da ni nujno, da bom do konca spektajto. SG. Ne, SG je kar neki, mora biti kaj tako pač. Ne kakor ime, kakor od ekipe, ampak prav tako pač, ne. Recimo Magical iz Bats je imel prej, zdaj je Magical from Starka, kar neki, ampak je kar neki, ja. Neki ne taj način, tako neki pač poseben ga. Ana niti ni hratala. Pač mora biti neki, moramo se spomniti neki. Ti si kar neki, ampak ti si kar ne moje ime. Ja, Magical, tvoje ime je toliko bedno. Ja, pleško si bomo dali, bravo. To pa res še noben si ni izmislil. Knes, verjetno bom jaz iz Friendly igral, po prvi povedan. Sploh pa, ko nočem igrati z enimi, ko skozi igrajo, ker je SBMM v Apexu in mi bo sploh brez veze. Živijo vid, živijo. Ne. Taba, kaj je v zvezi s Hoferjem, a? Magical, kaj je s Hoferjem, sam ne vem, to je po moje že zlihar ima kdo. Memberi, vi imate to glupe ideje. Zakaj bi si dal posvojenca, ali pa karkoli? To nima smisla, mora biti nekaj, ko noben ne uporablja to posvojenca. To je sam pač... Ne. Kaj? Adopted kid. Yeah, that's what it means. What are you talking about? Nothing. Just for names. Names? Yeah. Fortnite. Yeah, then stop eating it next time and leave me some. I'm gonna make another one later.
Ma kašem boldi, no, chat, to ni nič unikat. What the fuck? Pa ta dela? Kdo so to? Mnogi si pa te. Chat, čakamo, da se fucking finale začne, bom kar znoro. Martin je ratu member, Martin, pozdravim v bistvu in hvala ti legenda, dajte en welcome za Martina, lepo, prosim če. In pa še Foxy je tudi nazaj ratu member, dajte en welcome back za Foxyja. Holy shit, hvala vam legende za support, dajte welcome in pa welcome back za oba nova memberja, hvala vam legende, hvala. Holy shit. Najbolj, že si dam Hofer Scorp, a? Zoja, a si ti lihkar napisala Big Dick Scorp? A si ti res lihkar to napisala, Zoja? Oh, yeah. Are you talking about names? We need to come up with something, just like they have, like, deal with Tyson, deal with, so that it's like, that people would be able to associate with the stream. Chat, razmišljam še kaj bo. Vse se vas z Magicom sva nekaj dobrega spomnila. His name? Ja. Neč pizza lover pa to, jo. Chat, ne. To moram imeti nekaj, ki bo imel tudi Magica, pa pol Zoja, pa Partizan, pa vsi te. Neč ne bo, viš. Ne. O moj bog, ta Zoja, ej. Najbolj, da si dam step bro, a? Zoja, ki si tako pametna. Chat, začena se. Se upravičujem, da je konec customov. O, končno! Dejte en aleluja v chat. Lepo prosim. Yeah, just trying to look around the map. It actually looks like we have two teams sitting on top. Aleluja, prva igra je že tukaj. BLS Benji. Prva igra že tukaj. Going to be contested over there. Aleluja. Right away. Evo, teli so oni, ki so prej wildcard zmagali. The World Cup duos runner up. U Fortilo Landa je vidim. Bobo, the player for Exalti, and then SB Nate. Evo, vsi timi so not, vsi timi so not. Team number 33, and we talked about it. We actually kind of thought that the 33rd place team, that wildcard place team, would almost be guaranteed to be contested, but finding a little bit of free real estate over here, slapping the top of that bad boy and getting all of Fortuna to themselves. And hopefully that bad boy could fit a lot of points to get them on the. And najbolj, že si dam stepfather, so oh moj These bog. are the beginning moments, dude. A lot of butterflies in our competitors' bellies, and this is the most exciting part. Like, who's going to be able to convert that nervous energy into extreme confidence? And already the big names, the who's in the zoo, just to give a shout out to my boy Fallout, are all here. They all bomo že za imena se spomnili, bomo že se za imena spomnili. They all sweated it out in the heats, but now the najbolj v redu je, nič več spamat, ker imate obupne ideje, hvala. I'm talking about the cream of the crop are here. The elite trios are competing in the EU region. And the question is, who is going to be the top? And this is my pick. Mongrel, Mitro, and Tayson. The ability Magical Dudari, ja? The double factor of Dudari, ja, veš? Ja sem Benji on top. Evo, Tyson pa Mongrel pa Mitro uncontestani so. Nice. Sprav, danes ne bojo contestani pa jutr verjetno chat, kar je full dober. Kar je full dober. Glejte levo gor, memberi, za Pirca pa te. Za Pirca pa Kinsla pa Tysona, da vidimo. A so živi, a dobijo kila pa to. Aj pa gremo do igre 800 lajkov, imamo to. Again, you did hear the analyst and Zeke talk about it. The first match, there was a little bit of a matchmaking issue. Wanted to make sure all of the correct 33 teams were able to play. To bo res, to bo insane finale, chat, prvo vesel sem. Made sure to get that resolved. So we'll be showing you the leaderboards and keeping you on up to date. But as for right now, just keep a hold on those yellow numbers, and it might not be 100% accurate while that gets updated. However, we talked about it, the uncontested drop spot. Ne, več pa, men, ker imate bedne ideje. Ne.
detracting factor from having an uncontested drop spot is having to go find that Storm Surge, but when you're that Knez, jaz si probal s Volkom, ker nismo, pač ka skupaj igramo večinoma. One prediction on over to another. You have the boys who I picked, Nakos and Clement of the Rams, and then Floki being able to come through, and Clement actually being the only player. Mene zanima, kam Pirc landa, pa Kankin za landa, chat, Kankin za landa, pa njegov trio. Kam landajo? A ja, oni landajo tle zraven Mistija, ne? Zraven Mistija landajo, a imam prav? Gone on to be the victor, so a little, like, two little bit of statistics coming into favor for this French trio. Memberi, ne rabite večkrat napisati, kakšen mi bi lahko imel, ker vas ignoriram, zaradi tega, ker mi ni všeč ime. Kolikor je beden od Zoe. Poglej, replay za Pirca, se bomo, evo ga Benji, evo, kontestani so. Zdaj le pušajo. Mr. Savage and Benji, and what an opening engagement to this can be, but Savage ima to hud loot, what the fuck? Literally be a Grim Reaper and zdaj bomo videli prvi fight, chat. Ana se že trese. Benji and Mr. Savage was one of Pač Benji ima te imajo srečo, da niso proti Akvi, ker če ne bi nič naredili, realno. And he was trying to see, it's almost like that first prod, you're poking a chink in the armor, you check the shield wall, find out where that weak member is. Vadil pa te sam landajo, chat. Right there, and it seems like Vadil and Co have decided, well, you know what? Let's test the mettle of Savage, Benji, and Lecce. Let's see how good they really are. They were battling up here against Aqua, Noah, and Raison time and time again during the qualifiers, but now Vadil, Festroki trying to put the pressure over the top. They're running through right away. Shots coming over, but not quite necessarily connecting. Getting control in good pressure. Doors being shut in his face, but hasn't quite heard of that one coming through. And Vadil gets the work right there. You saw him put Mongo in a blender, but this time he's being served up as a smoothie, as they're going to line up the headshots and get as much Storm Surge damage there. What an unbelievable Kako je Savage le dobil dober shotgun? Dober chester, kva. A so sam enega dobil zdaj, a nečat? Ja, en kill imajo. Tako da vejo, da so tukaj še njegovi teammate. Ja, tle je noter. Ja, tega je dobil. Taj tudi sam, what the fuck? Ja, levil ga bojo skos. 100% jih bojo dobil. 100%. Dark, what do you mean? Very slow starts, and already a strong start with getting 2 elims, so that's 2 points considering the way the format works. Top 17, we're going to have placement. So once we get there, then you're going to see the points. Kam je šel drug, zakaj so bili vsi posebej tle na koncu? Ja, na fakt so še. Aha, lega, tamle je čisto zadnji, na oni bajtite zadnji. Ja, čak, kje pa ta tretji? Čat, a ja, po moje WC vzel do mosta. Ja, na tem skinu ne rabaš imeti zdaj emojija gor, oziroma emota. Na onmu hero skinu, so odstranili, ja. Za meni je lepši z emotom, če imaš kakšnega tazga lepega. Ja, ste videli, če je kakšen... Kaj, Tyson je bil nokan, Šimko? Si videl levo gor? Zihar? Nisem videl. Lahko ignoriraš Timija. Če ga lahko ignoriram, z veseljem. A veš? As much as possible and just remain. A ni bil, okej. Alo, če ne vidite tle levo gor, ne reči, da bi bil nokan, what the fuck. Nej, zakaj smemo čisto kaj Zoja prespevala? Memberi, zdaj se koncentrirajte na igro. Alo, prva igra je to, tisti, ki ne veste. What the fuck, Zoja, kaj s svojimi imeni? Najbolj, da si dam... O, moj bog. Kaj je bi? Simko, banu te bom. Tu, če si member. Member only chat imam, da ne spoilaš, a lahko. Simko! Memberi, ne biti toliko neumni, kot Simko, prosim. Sorry, Simko, ampak ne spoilat, ne povedati, kaj se zgodi. Poveš lahko sam, kaj se je zgodilo, kar vidiš na streamu, ki mi gledamo, in to je to. What the fuck? Jezen sem, če me kdo spoila. Ker imam zaradi tega, pa zato imam member only chat. Poj brez da imam member only chat, če me memberi spoilajo. Alo, prosim, no. Ne spoilat, res. Memberi. Ko vas bom banil.
yesterday, but we were able to clutch up. Vircelina landa tam nad Weepingom. Bo uno Ghost bazo, pa un most preslapo. Ghost baza. A tam kaj Disco, Berlinja. A ne, Weeping Woods. Čakaj, nad Weepingom. A ja, vem kam landa. Ja, tle bo dobo, ja. Stili je umaru. Vem, kaj misliš, ja, Berlinja, vem. That's so interesting. That is a Dan, number ko imajo 8 rifte in zraven. their heat, taking out the number 1 of heat. Kje si sniki živijo? It's just so Zakaj? showing you a Pa vi vsi pišete Timi, pa sploh ga ni v chatu, sploh mi ga ne kaže. It's just stacked. It is dense. It is thick and skill. And that is what we're going to have here. It's all going to shake out. And we're going to figure out who's going to be the one that takes away that axe of imena, no? champions. Dosti. In the EU region, you mentioned Dosti, this, yeah. vast in population. So the skill levels are going to be so high. And one of these up-and-coming trios, these superstars in the making, someone could argue already a superstar, is Thomas HC, Anas, and Flick. I would say Thomas in and himself is 100% a superstar. Ni Nalkan zlagal se je sabo, what the fuck. Just how strong he is. The recent signing honestly feels like kind of that franchise player over there for Gamma Gaming. Simko, a zdaj zastopaš zakaj nočem? A si še tukaj? Has that weapon of choice in his hands. Again, we saw in qualifier number 1, he was the most Timi je Dark, a ja Dark je Timi. Oh by moj himself bog. with 2 huge victory royales. Až veš, si da točk v areni, da igraš Dream. Dreamhack ne rabaš, sam prijavce rabaš. A Tomas je sam? Ne, Anas pa une dva sta tam dol. Evo ga, Kinzel je tle v zadnji, tale gor. Question is, can Flick Tamle gor, v zadka skačejo. Je Kinzel trio. If Flick and that trio is all together, they're dangerous. And now this is a trio that we're all rooting for in a sense. This is the wild card trio. They got in at the very last moment. Glej ga, Babič, da. Babič, to moraš zdaj finale igrati. Če, tole je še zmer, tole je orang stack zdajle. Tole je orang stack. Až ta finale, to bo tok stack tisto, če, kukar wildcard, to je insane. Sam 4 timi so umrli zaenkrat, sam 4 timi. What the fuck? Wow, Ana. Tyson je nokan, chat. Videli smo levo gor, Tyson je nokan. Yeah, and it's about finding the early tags when possible, especially there's still 86 players left. But I don't know if you saw that real quick up in the feed. It was a little bit of a Sam knock-on. Andalix got a knock on to Tayson. No immediate action after that, but I'm kind of keeping an eye up there to see. Po mojem bil snajpan, chat. Ker če ne bil finish, sam verjetan. It's present in every single Fortnite lobby, but it only kicks in when there's a certain amount of players left as you get into the next zones, and that's based off of player density. So when you have more than 70 players at the third circle, they start taking that damage. Saj ti Sinko že prej spoilal, tako da ni panike. Kva že prej spoilal? It's a different from pubs from then on out. Because yeah, I know. In zones 5, that's at half in and half out. 6, 7, Pač membri res ne spoilat, no, ker me razjezi to polo. Pač just the membri... Pač ne moram dovoliti tega. Ka pol ni fora, da imam member only chat. Hvala Bogu ni nič tazga spoilana, Bogu sen. It requires so much energy. And you have to have a strong in-game leader to kind of focus the trio. You're going to have max resources in both utility, mats, and power weapons to get you to that point. And here is a trio that we've all been watching as well. Matzo, Amplify, and ADN, who do really well in their heats, have a great centralized drop there. A tale solo? Ne, vsi trije so živi, ok, never mind. Vsi trije so živi. Every single one of those round 3 qualifiers, it was them in the uncontested Stark Industries trio. Just like Chuck Splash. And Tayson, so just showing the kind of... Pa, Likar je knock dobo. En je v zonu umaril, ki ga je damage prej. And then they sprint. Nice. And I mean, they sprint over to risky reels, and they say, if you're landing there, we're fighting you, we're pushing you out. Po mojem bo kill dobo. Ja, no, ker je tam v zonu, pa noben ga ni šel rezat. I gotta give a shout out to Clay Staling, a caster. Živo, Erman, živo. He said that their communications is so funny. V redu, fikavo, v redu. Jambled up, but for some reason, that bonkers communications... Dilvic striha, ne rabaš, sam prijavce rabaš za Dreamhack. Prijavce rabaš. Ne rabaš met nič točk. Še en easy kill. Legend gets eliminated. That's a second point here.
We're about 10 Amplify placements ti imajo away zdaj from 2 placement kila. being doled out. But already bolan you're loot, seeing ni Hen bad, go ni down, and I bad. believe the Septos went down as well. So many big names are colliding, and Nas and Stursix colliding. I dropped Thomas pa te so dobil zdaj kill. Thomas HG overcomes that. And remember, they're all kind of parked up on this mountain. We Daj, a took a mogli peek li kill at the dobil? minimap, and the Nice, minimap nisem showed that videl. This is going to be a zone that's going to Okay. favor anyone that kind of lines Evo up ga, very box, Benji and pa that's te why rotirajo. Thomas and Nas in play. A Mongrel, Already lej, kje je kind of setting Mongrel? up here as we see Gospodi tam. Lechi, Savage and Benji trucking Ja. it up right now. Trucking it up, good old Southern boy style, right along the outside. Don't forget, you can build with that on there, but you are exposed. Zdaj on je še the Storm backside Surge, of še the 2 truck. playerja morata umreti, da ne bo več Actually Storm not Surgea. necessarily known for being the tunneler within this group, so him being the Yeah. one exposed in the back and largely responsible for the building makes it a little more difficult. You can feel that Storm Surge pressure. Evo ga, coming. Benji pa This njegov team's trio. now going to Billy Goat up on the side. They're going to use the chug splashes. Koliko imajo Still killov? Dej ne da to stran, no, players vse smo going že to prebrali. threat of that Storm Surge. Right now you can see in the EU Grand Finals, 18 World Cup participants, 3 FNCS champions, and 4 DreamHack winners. So this is loaded. You talked about it. Hey, it's big name on big name in the Elin feed. Well, that's all it's going to be, Sancho. That's all it's going to be. All 12 games. So we get the best of the best in Europe going up against it in the trios game mode. And this Zakaj nam bote kažejo? Tenza, lepa, Ana bo jezna. Novar je umrl od Storm Surgea. Ni več Storm Surgea zdaj. 3 kile, ne, 2 kile imajo, Mr. Sage pa te. Koga imajo tle zraven? A ga je dol vrgel? Evo, lahko uporabljajo rokavice. Rokavice še nismo videli, da bi jih kdo uporabljal, čete, realno. Vsaj na EU, ne. And the ability to glide on down off of height if need be. Now, for the first time in these kinds of zones here out in the coast of Dirty Docks, a lot of the players So še na Storm Surge, ampak Benji dobil nok. Ja, tale kill bojo dobil, ni šans, da ne dobi tega killa, ni šans, da ne dobi. Ja, ne bojo rezali. 3 kile bojo imeli, 3 kile bojo imeli. You're going to want to hold on to this height as much as possible because making your way up, Billy goading your way up is going to exhaust so many resources. And Well, there's not that the many beams placements. coming from up top I mean, will have both, that headshot multiplier, but, dangerous like, kill is situations 1 to be. point. So yes, everybody usually wants to live by then, the like, coast, every few have a placements, beach, you awesome get a condos and 1 whatnot. point, and But for win, I don't know, no, 3. you want to be on the mountaintop looking down on I'd those say beach it's quite, dwellers. yeah. You can see Thomas picking up another elimination up there in the feed, but right now you can see Benji and Co. Jask je rad spet beast, lagano, Jask, pozdravljen med memori, dajte memori and welcome back za Jaska, hvala ti gen support, hvala, pozdravljen nazaj, pozdravljen. Daj ima ljubico. Ja, ja. The two-time Izketo. DreamHack winner and back-to-back. They're currently the ones sitting. No, they're sitting just below priority position. It's Flick and Austin Thomas HD. That mountaintop they're on right there. That's on the edge of the fourth zone. Fifth zone indicates. Chat, ta moj nečak. Koliko je star zdaj, čak? 2,5? Ne, ja. 2,5 je star, pa ima že punco, chat. Ja. Ja. And take a look here as everybody is positioned already set to go. All over the remnants of the grotto, it's still flooded, but a Nas Thomas HD. Kaj, Pirci bil tam, nisem videl. Pa je še živ, to je dobro, to je dobro. Lej, kjer hajt imajo Thomas HD pa te. Kje so Tyson pa te, chat? Zdaj, ker nisem gledal. Evo ga, Kinzel je tamle. Ti imajo dober hajt. Wow, Jaka. Ja, Jasku sem se zahvalil za memberstvo. Martin Lamos, hvala ti za poznam Skorgan. Za Jaska sem že rekel, da memberi, dajte en welcome back za Jaska. Ajde, pa stisnete like, gremo do 2 Jurija lajkov, ajde, a nam rata do 2 Jurija... Sem hotel se zaraziti. A rado 2 Jurija lajkov do začetka naslednje igre. A tu je un stacked game, ki se govori. Ne, un game je že konc, Tristan. Zdaj, to je že veliki finale. To je veliki finale. Ampak tudi to bo stacked. Pač ta finale bo tudi stacked, pač logično. Ja, ta Clement je, chat, mislim, da edini v Evropi, ki se je kvalifajal za vse FNCS-je, če se ne motam. Edini, ki je kvalifajal v finale za vse FNCS-je. Gledamo gor kile. Nima več toliko, nima več toliko kilov, tale Rams. Da vidimo. Kinzel top, se je to.
Membri v redu je, ne rabite več govoriti, ker... Nok. Ne rabite več govoriti, ker bot je Sage, pa to zaratane, no? Chill. Zdaj je že malo annoying. Ne rabite več. Cool. Pač dobri so, tudi za njih. Če noben od Slovencev ne zmaga, bom večkrat vesel, da bojo tudi oni. Pierce je umrl, chat, ne. 0 placementov so dobili. Če je bil Pierce zadan. We saw him trying to line up the snipe in between. We talk about the angles and the box-to-box fighting and how Weapon can see the heads going right through, but just missing that. And you talked about the zone pulling over to the side. I would be shocked. Ana, lahko time-outaš, če membri kaj napiše. Ja, okej, proti sebi, Joe. Ne ti bo. Zato, ker je že meni malo živce, pač tako, pač kaj sa to. Janis je nokan! And here we go, we're getting closer and closer. Evo ga, to je od Kinsla ekipa, chat. 9 pik imajo že. 0 kilov, ampak 0 kilov imajo, ampak... Ampak imajo 9 pik. Kako imajo 9 pik? Kako imajo 9 pik? A ni top 16 prvi placement, chat. But when Old Man Mountain shows up, that change in elevation, those natural terrain that kind of works as a concrete... Tyson je dubo kill, chat. Tyson je dubo kill. Ok, fikavo, zmenan. A je od prve igre. Ja, sam prve igre itak ne šteje, a ne? Prve igre ne šteje. Ja, od Tysona trio še cel živ. Od Kinsla tudi. Pierce je nažalost bil nokan ali pa celo umrl. Se ne spomnim. Čaj, to je tok. Ta finale bo tok sih, ja. Moje bom še ene finale gledal. Jutr. Čet, mogoče bo jutr tudi dolg stream, pa bomo gledali Evropa finale, pa zadnji dan, pa NAPREJ finale zadnji dan, če ste za. Aja, sami imate v ponedeljek štol? Aja, sami tak imate online. Benji je double kill. Kaj je Savage je umrl? Nisem videl. Mitro je mrtv, chat, ne. Mitro je nokan, ne mrtv, Mitro je nokan. Evo, Mitro je umrl. Tyson je nokan, ne. Sam še Mongrel je živ. To je ta zone, chat, kaj gre čez hrib. Pač tlek je hrib, je ful jeba. What? Is he not? A, evo ga Mongrel, chat, Mongrel. Ja. 2 kila imajo zaenkrat. Lepa! Mongrel spet klača. Mongrel je fucking insane, chat. Mongrel je insane, pa placementi so že. Before you know it, he is on fire. Nobody expects the Spanish Inquisition, but you should expect Benji tam na low. Benji je full low. On od Storma lahko umre. One shot od Storma. Tomas pa Anas, tek sem rekel, da bojo zihar top 3 danes. Majo hide spet. Oni so res dobri. Mongrel še vedno živ, zdaj so ga damageali. To vem, ne. Osnovna šola vem, da ima podaljšanje početnica. O, to je od Janisa trio, A Kinsel pa te so že mrtvi. Kinsel je še živ, chat. Kinsel je še živ. Od Kinsla je cel trio še živ. Insane. Oni loše zmage pa sam. Tomas pa te imajo bolan hype. Dobro igrajo. Thomas and Flick are sitting pretty and the chaos in the mud down below. It is X-Squeeze, the Lone Ranger. Wolfie, CRR, and Kinsel are standing tall. Aj Mongrel še živ, chat. Aj Mongrel še živ. Oh no, take it. Thomas HC now does not have height. Nija, ne, jaz ga ne vidim. Ne, ja, še je živ. Še je živ Mongrel. 2 Slovenca sta zdaj v endgameu, chat. Mislim, dobro, kaj ni Tyson, ampak njegov trio. Mongrel ima še zmed cel HP. Mongrel dobro igra. Kinsel se fajta, oziroma Wolfie slebite v spodi. Nokal se enga. Še en kill so dubal. Insane. Kinsel je še živ, sicer malo healtha, Wolfie z njima shieldov, CRR ima dober. Mongrel je umrl. Ne, ni še, Mongrel je še živ. Ja, Mongrel je umrl. Ampak dobro, to ni bad, chat. To ni bad igra. Mongrel je dober klačo.
Anas, Dubo je no neki pointov. pressure, no worries, but nobody will be there in a hurry as they are just raining the shots from above. Insane. Trying to find Aša a little bit Černe, of pa room, Tili, but the zone hvala vama is za sabo, moving poznam back Skorgan. over. Hvala vsem, ki ste The stavite, Height če will sem be piše, da able to to komadi run it pripravljen out, profil. but what's happening Gremo on do the low 24 ground virov here, sabo, as imamo to. Wolfies has now turned from 0 elims to 3 in the blink of an eye, and you're seeing the shockwaves come out. They're going to prepare for a take. Chat, te so še Kinzel pa te lahko zmagajo, what? To je insane. Sam Anas, Tomas pa flik tema, le kje je Tomas, koliko visok, holy shit, model. Hajt grejo! Tomasa so nokali, insane! Insane, ajmo Kinzel! Fucking insane! Jaka, nismo bili spojljeni, kva? Kolinko, ne moreš ga taj auto. Itak ne more pisati, če se ne motim, ali ja? Edine pu, Andraž Bržan, hvala tudi vama za sabo. Wolfies je low. Kinzel je še... Čak, koga je še... Še dva sta... Ne, Wolfies je nokan. Zmagal so! Insane! Insane! Kaj Erman je spojilo? Kva, zakaj, kdo, kdaj? Ne, oni so rekli, Kinzel bo zmagal, pač sam tako, ne pa da so zmagali, po moje. Erman, o moj bog, zakaj? Erman, ti vedno, jo, če, najberi ne mi spojila, dobro, jaz saj nisem videl, ampak vsem. Aj, folk, prvo igro, aj, dajmo musko. Prvo igro, Kinzel zmagal, fucking insane. Ok, upam, da tukaj ne kaže, če od une igre, ki je bila scancelana točke. A ja, kaže. To je full bedno, chat. Prva igra ni štela. To zdaj ne moram vedeti. Tle bomo mogli videti točke. Tle bomo mogli videti točke. Thomas AC, Flick, and Anas showing you that they can still be consistent, and they are the implement of that consistency. They always get in the top 5, so it's going to be interesting to see going into game 2. Bomo tukaj počakali. Ja, chat, chill. Ste rekli. Ajde, folgrao do 2 ure lajkov. In pa ne pozabravati kode ScorpLZ v item shopu. 2000 supporterjev, delam spet tedenske giveawaye. Dokaz bomo nad 2000 supporterjev za tedenske giveaway. Samo še 400 supporterjev nam manjka. Pa na vsake 2 tedna rabite kodo na novo pisati. Koda. Daj emoji slovensko zastavo. Zakaj? To je itak že. Ok, jaz si grem še ene kogice narediti, ok? Še ene kogice. Koda, sekundnico sam, da si še tle natočam. We're coming up with a one pump. Absolutely well. Če zamudim točke, mi povejte, ok? Če zamudim točke, mi povejte. Ne bi smel zamuditi, no, ampak pridem takoj. So it's going to be waiting for those openings to strike. Yeah, and let's take a look back at that game as to how these guys actually controlled height after having it, dropping down and taking those big shots to be able to win the game. Kind of chaotic from Wolfies' POV. They tried to take height, got knocked all the way back down as well, but being on low ground towards the very end, we've seen the strengths on all regions. Wolfies goes down, enough of a distraction though for CRR to be able to be there and pick up that final Elan. And that's exactly what it was. Wolfies knew they were up 1. We knew it's a top 2 situation, a 3v2, and he had low amount of HP already. So he just committed. He says, I'm going to go into the zone here, try to pick up that elimination, and make it a 2v1 for his teammates CRR and Kinzel can really easy clutch up on. You see there, CRR, how he took height, waited till the end game, just shockwaved up and dropped all the other team down, and then that's the height control immediately on their side. And every time these guys have any builds, I'll always say those builds have thorns on them because they're so fast at taking edits. They're so aware of what's going on around them. The spatial awareness, especially for CRR, is insane. You'll notice that even when he's spraying these builds, he's still trying to target exactly where Anas is at the very end. Here's kind of like a wide breakdown as to how big this fight actually was from height all the way down to low. At the same time, too, low ground was kind of changing as well, which made it that much harder for Anas Flick to survive all the way at the bottom. Even when they took everything back up, low ground then kind of evened out, and that's where Wolfies and CRR had an easier time shooting upwards and pushing these guys' builds.
And you know, Anas and Flick, they were holding high all the way through the moving zones. They were picking up tons of eliminations. They actually ended that game with 12 eliminations in a second. So they were playing high very, very well, consistently picking up evo me. that one shockwave play. Like Čet, niso še pokazala, ne? Nisem nič slišal, niso še počakali točke. Nažalost ne moramo vedeti, sami pogledati točke, ker prva igra ni štela zraven. Edino, če lahko... Yeah, this is actually very unfortunate too. Jumping down at the very end Popravili there, so. that Ne, extra zakaj tle jump vidim makes dva? Nas take a little bit more Ne, fall zdaj se bom damage. spoilil, White chat. HP is so crucial for Nočem these se endgame spoilat, moments, nočem se so spoilat. Even more pressure on him. Yes, he picks up Nočem se so spoilat near zdaj. that end side to make it finally a two-team situation. But seeing this once again Se bojo from the tle third pokazali, perspective, chat. Se from bojo the tle losing pokazali. side's team, I can now kind of also pinpoint the different types of mentals both these teams had going into the end game. Anas, Thomas, HD, and Flick playing their game, but then Kinzel, Wolfies, and CRR playing to win the game entirely overall, which is why they got the victory royale. Zeke, you mentioned it earlier before in the pre-show. You know, what should these Erman, guys be napisal thinking si, mentality-wise Kinzel je moving zmagal, forward si in this napisal. competition? Preden Here are the smo mi two videli na fundamentals streamu to. of consistency and going for the win. We'll see if Kinzel can go for the win again. Pač ne But gledati na Thomas Fortnite HD, trackerja Flick, to, and Anas folk, no? are looking really good with their consistent play Pač ne style. smem iti v Give them a Fortnite second. karkoli, chat, ker bom spoilil za naslednjo igro, zato. Okay. Ja, nekaj sem opravil, sam tukaj ne bom šel zdajle. Zdaj se bomo tle videli, Če, danes tisti, ki ne vete, se odigra 5 iger, jutri 7, zaradi tega, ker prva igra je bila cancelana. Tisti, ki ne vete. Ne vem zakaj, verjetno niso vsi prišli not. Ne, pisal sem, Kinzel bo zmagal. Ej, Erman, Abi mi je pokazala, kaj šla za nazaj pogled, napisal si je zmagal. And like you said, mad props to Thomas H. Kaj je res ima najjači kostum? I mean, 12 eliminations. Sploh ne vem, koga ima, Kirskin je Just to think about kao. that. They had to eliminate 12 other players in a lobby like this. That means that they understood, and it's again about taking these micro advantages. This just slight thing. Did I edit before you? Did I come around that corner first? Did I line up my shot first? These are literally going to make the differences, right? And because of that, their trio is ahead by 1 point, even without the victory royale. So once again, the victory royale is Očala great, so seksi, but a you res, don't Ana. need it to be ahead of the pack. Now, I want to see them carry this momentum into the next game, right? Because Kako imajo we've seen lahko them do prvi it 16 where pik? they start real Če od placementa strong, dobiš 19. and then they Seba, figure se out. bomo videli And then Seba. toward the end, they pick Bomo it back videli. up, but we have to be maintaining this consistency factor, Reese, like you Bomo like to kind videli. of talk about, if we want to walk away as FNCS champions. Tle bomo počakali na točke, ok, če tukaj bomo pogledali točke, zato ker tam je neki zja. You know, but in my opinion, I've already said about their Dobar, Erman, lej, ne vem, se nima veze, Erman, se nima That's veze. pretty consistent to me. So, although they didn't perform as well during the qualifiers, they have a history. Simko, a si tukaj, napiš nekaj v chat, Simko. Well in grand finals. So they're 100% ti zmagaš na vsem game, ok, haj igra zmeren. with that strategy. Kva glizi? Story, man. Can they make it all happen here? It is time to jump back in the game. We've got our casters standing by, so let's get back. Dobre slušalke imajo. Ja, tale tele ima take slušalke, kaj jaz, chat. Hot first act that we have, the wild card into game A niso 1. pokazali Now we have točk. 4 games left here. An unbelievable start here. I am Sancho S Niso, a ne? alongside Sundown, bringing you all the action. We've been calling it all. Pro gamer, throughout hvala ti the za sab. entire Ej, hvala sem za sab, res legende, hvala And now vam. we're here to figure out who is going Če to niste be sab, stisnite number sab. one. Če še niste lajka, stisnite na like. Skoro smo na 2 ure lajkov, chat. Skoro smo na 2 ure lajkov. Insane. It's all Insane. about Gremo na 23 ure 700 sav. Če sem prišel, zato imate prav, se pravičujem. Igra številka 2, chat. Igra številka 3, ja, bravo. Številka 2. Evo ga, tle je Wolfies. Te so zmagali. Lej, tukaj to niso pravilne, a so to pravilne točke, chat, 40, niso, a ne? Če zmagaš je 19 pik, pa verjetno niso imeli 21 kilov. Tako da, tukaj v igri še ni fiksan, chat. Tako da, zdaj ne vemo placemente, ampak po moje bomo vedeli, po tej igri bomo pogledali Fortnite tracker, ok, zdaj ne upam, ker se bomo spoilali, tako da po tej igri pogledamo, v redu? Ja, 2 milijona, easy. Če naslednja sezona, jaz upam, da bo Winter Royale nazaj. Če Winter Royale nazaj,
Jaz pa Kec bo toliko tryhardala. No sem že, zdaj je Dreamhack, chat, 7G je Dreamhack, se pravi naslednjo soboto. Je Dreamhack duo, jaz pa Kec igrava. Cilj nama je v polfinale priti, pa mislim, da nama lahko rata. Tako da naslednji teden boste videli Veliki duo to, ko bo igrala s Kelcem. Pač probala bo skrime, no, ker duo arena je malo dolgočasna. Berlinjo, zakaj misliš, že ne bi bil isti price pool? Glede na to, da ni World Cupa bilo letos, imajo, po moje bo spet dober price pool. Kenzel was down below Ana in the tišina. lower flat, so to speak, and up above them was Flick, Anas, and Thomas AC, and they had all the utility. But what was really cool was when push come to sub, and Kenzel, Wolfies, and CRR had to go Vadil all pa the te way so down zdaj into drugam the landal. retail side Če, of Vadil je... retail row. They were able Vadil pa to te so box prej fight their landal way z Benjijom, and le get ko so the utility spremenili to overtake drop. height. So interesting. We're actually Amplify je seeing umrl. Vadil for Strokey opting to do the drop we saw in game number 12 yesterday, where they landed a little bit north of Steamy Stacks and tried to come in with whatever loot they could. However, Andretta, Flois, and Luis, our current 10th place trio, more than ready for that, getting a huge knock right off the bat onto Frostroki. Vadil Evo, gre sad also trio got FCS first letos, down. You dobijo can prvi see just a Lanso plethora of 480. fishing spots A down zihar over Berlinjo. there and why that area is so Zihar. powerful if you're Saj able pa to res kind of Berlinjo, da je get down letos there and get a harpoon and bilo get a fishing ful rod več quickly, turnirjev but kot the lanskrat. hunt is on right now. I mean, Berlinjo. Lewis and Flois To je tudi smell res. blood in the water. Pač They're gonna try and lanskrat execute and close this one out because pač ni when bilo you're teh on one of these daily scavenger turnirjev, routes, if you do get jumped pa on tega early, vsega. you have Pa zdaj no imaš tako res resources, skozi man. turnirja. It is so hard. Kylie gets destroyed. Shakedown coming out there trying to show where Vadil is at. Ma korona ni zajebala Rough nič gameplay Epic now Gamesov. from this coast. Ker Epic Games ni bil nič na slabšem zaradi korone, realno. A so Vadil pa te spet umrli, kar? A ti misliš, da bo top Jurija Berlinjo? Da, se top Jurija še zmer da. Koliko je bilo prej? Je bilo top 2 Jurija ali top 2 500 Berlinjo? A top Jurija se še zmer da pridati, realno. To dobro odigraš. And that is where you're going to have to figure out 2-5 on the okay, fly. okay. There's literally not any moment to breathe to change your game plan. Yes, you have an overnight sleep to kind of figure it out, but the deal already, we've seen him in 2 different spots. There and contesting Benji's trio hit Doom's Domain, and so far, that hot team coming into the grand finals has gotten cold so quickly. And actually, Savage goes cold Benji, ne, Benji skoro umrl. Zdaj jih eni drugi kontestajo, chat. Eni drugi jih kontestajo. Pa Savage je mrtev. Ripana. Yeah, so a different trio coming over and contesting. To je zdaj en drug trio. Sem mislil, da jo sami, pa niso. Able to pick up one, but then Benji wins that kind of 50-50. Pa je to zdaj 2v2? A couple key headshots being the difference maker there, but the 2v2 so zdaj, 2v2. Finished second in their heat yesterday. And now looking to try and get a little bit of a fight here. We didn't see them necessarily off-spawn in that first match, but Benji bo šel rebootat. card, and now you see Shockwave immediately going over, going to prioritize hvala, the man-up advantage while the dual media group has now taken control of the vault area. So they're going to try and re-execute a 3v2 take on the vault. And is the question jaz mislim, da Lexi and Savage get out with this hype. Benji pa te bojo zdaj dubal. Pač te bojo ubil. The question is Pač as well. Sam Agova te so dosti dobri, da si delajo probleme drug drugim tukaj. So hard in their heats looking for those valuable storm tags, and they suffered a lot in their opening game in heats because they didn't know how to solve it. But this is more of what they practice. They expect to be contested. They were contested throughout the qualifiers. They're probably contested throughout their scrims and practices. So this is what they want. They want to have these early fights, but I know what they don't want is someone sitting on the vault. That vault has so much ability to kind of expenses. But like I said, they practice this. They know everything you're going to do as well. The question is, can the dual media trio kind of solve this issue? Benji's trio coming in at 9th place at the moment with 13 points. They got about 5 eliminations in that first match. And they just pulled a nice little trade places. You can see there in the bottom right-hand corner, the almost, I think that's brown. I apologize. I'm a little bit colorblind there. Brownish pink or whatever. The separate color there. Tried to go back and go over to the reboot van. I'm assuming they were able to grab the card and try and make it into a 3v3, but not quite able to execute on that. Ja, to bojo zmagali. Snipe je želel. Snipe je želel. Ti upaš, da gre Tyson na World Cup naslednje tle, če bo. Jaz po mojem mislim, da bo Tyson naslednje šel. Če bo World Cup, bo po mojem Tyson prišel noter. Odvisen tudi, koliko bo šlo Evropejcev naprej, ne vem, koliko je šlo takrat.
And we kind of mentioned that. It's like Benji, Savage, Lechi, they've been struggling qualifiers, crunching the heats, but everybody's like, no, calm down. Everyone be cool. It is in grand finals, and Lechi is kind of push in, being that ultimate pressure, trying to go in, box dive. We mentioned how Lechi is no fear when it comes to box diving. To bi mogao dobiti. A su one dva što baš živa, ja što baš živa. They're trying to get a moment to breathe, but Lechi, Savage, and Benji, they know this. They're not going to get that. Oh, Lechi's in trouble now. He's going to have to retreat for a brief moment as he eats a big shotgun blast. Mogoče pa novio tole u Easy Dubal. Never really got control of the vault. Lechi has Maja Benji ganker je dobar. Savage was rebooted, so he only had the gray pistol plus whatever wood, and he was able to find off of the body. Like no. Še vedno je 3v2. No shields. You don't. Lechi je controller player, ja mislim da. It's not. There's no point in dropping here if this is what consistently you're gonna leave with and not get the. Log da nimaju Whitefield u snipe pa Mirza. Take them out, and then likely they're gonna hang out on the opposite side, which kind of limits the options. Evo ga, Kinzel pa te, na pol auto chillerao. So we're gonna hop back on board here with our match number 1 winners, Wolfies, CRR, and Kinzel coming out of the Plumberton, a little bit of a southern rotation. Hitting as many of the shields area. Lechi je kontrolar, ja. Ali Winter jače bo, ne vem, bomo videli. Pač po moje da bo, onako vsi pričakujejo. You never have to burn any of the shields you find. Generally, all of those are going to be safe and tucked straight in their inventory. And, you know, a couple shots come out for them. They see the next zone reveal, and they're immediately going to turn around. And looks like they're trying to see where those shots came from, actually. Oh no, I think that trio who was looking just for innocent storm tags is just poked the bear in this region, and the bear is about to attack. They always question what will win, a gorilla versus a bear. I know Nick Merckx always wants to know that answer, but it looks like the bear of the region here is going to show its claws and its fangs and go for a big old bite. And here it is. This engagement is just one innocent shot, Sundown, and this trio. I was about to say, hey, Kinzel being a DreamHack champion, knowing that's a very placement-heavy format, could go ahead and knows exactly what the rotations and all the dead side rotations. He can kind of slow down Wolfies and CRR, but nope, oh my goodness. Sniped in the back, and that is why the danger is of just trying to be so alpha and push every single person that aggresses you. This is an awful decision. This is a straight-up horrible decision by this group right now. As soon as that edge of zone comes out, and you already know you're pulling the edge of zone, don't head east to that white line. He's going to end up paying for it. Zajebal se. Shots there. You know there's going to be more people coming. Ne vem, če bo rezal. That snipe is the ja, še on je skoro umrl zdaj. Another little slip in the teamwork there as Wolfies doubled back and wasn't holding the wall for Kinzel as he tried to stick the revive. Kinzel now being burned through the entirety of his shield, and white tags are going to come through, which signals the push. Pirc! Chat! Snajpno ga je od Pirca, ti sploh vedel nisem. Smudge je od Pirca teammate. We got the ticket, that's all we needed. And you heard the crash pads come out, but no... Če sem pozabil. Wixie and the trio are in 28th place. Zakaj se morajo Slovenci med sabo fajtati? In the grand finals, this is game 2. Okay, so rezal. Slovenci ne se med sabo fajtati. Tomorrow we're going to have 7 games just to give you guys, the audience out there, an opportunity to watch the wild card for NAE. It's going to go down. It's going to be awesome. We still have a lot of FNCS trios competition here. Now, that was just a minor slip up. That's what's the scary part about this all. And I was hoping that the in-game leadership of Kinzel, Vsi Slovenci na enem hribčku, a si resen? A ne morate malo skrb sodelovati Slovenci, no? Coming together. There's going to be a little bit of moments of making slip-ups. There's going to be a little bit of moments of making mistakes. Can they survive those mistakes? It looks like Kinzel. Pač to se vidi, da Slovenci niso navajeni velike države pa veliko prostora in pa so vsi na istem skozi. To je. Who had a strong showing here in game 1, Sundown. Ja, no. You know, the more and more I think about it, the happier I am with this pick. I'm just going to give you guys a little bit of behind-the-scenes insight into this. I'm a huge Thomas HD, like, as an individual fan, but I've been watching a lot of Flick and Anas as well. There were 2 of my trio predictions, both for the top of heats yesterday, which was correct, and in one of the qualifiers, they had a pretty solid performance.
I straight se up ne- called Shy Wager a snake when he stole that. A što bi pick bilo that he stik da bi was bili able pač to toliko pick dobri, right ampak before me. to I ne was možeš really nikoli upset vedeti. about it, and I was going through it, like, man, Get I don't him. really know. Fora like, je da pač how morajo these tudi skupaj picks se are gonna razumeti end pa up to, ne. going through. And then I ended up looking, I'm like, wow, really, nobody picked Floki, Komet, and Nakos. Nobody picked the 6 times FNCS qualifier, the only one out of Europe. And the fact that these guys played so incredibly well, not only in the heats yesterday, but in heat number 2 specifically, which tends to be the Derek lucky number komentator, for je ta u Europe. redu? So it's like, yeah, I'm going to ride this train. And the 3rd place coming out from them in the number of victory royales has kind of put them just at that lower threshold of the top 3 right now, sitting there with čisto 22 verjamem, ja. points. So Čisto a good verjamem. performance out of them above Storm Surge, but again, we saw them get bogged down on the edge of the zone last time. Here's Wolfies. Kinzel pa te se fajtajo. Čak, kje pa Kinzel? Fight right now with Kira, Nuraxin, and Karma, aka M10 Sniper God, and Kje they're Kinzel? just going to try and disengage out of it, as there's like 4 teams on the edge of the zone right now. Yeah, the slow rotation, you figure da that no imajo one will pohan be here, rib. but everybody's thinking like mine as CRR gets knocked in the feet, so that box fighting little arena in the kom damn si area duo, is kind s of Kelcem? not working out for CRR as Kenzel. I think Kenzel moved into A, zone. Kinzel je u and realized, zonu, like, samo hey, ne let dva me get nista. here and solidify my spot. I can Reza, kind of Wolfies go and move reza. on if I need to. Wolfies is going to go back and get the res, but look at all the congestion. And O, you look čak. a little bit north, all it takes is a Ajde, couple kad se vam shots and zatrde u kokice zatakne u zadi, pa je tako ful čuden občutak. O, Thank you so much, Falcon Lee and Yaxo. Oh, Thank no. you. I appreciate you changing Oh, your name, my to guy. prav boli. because We want to give you as much premium gas as possible. And if you pop off in the grand finals, you deserve the shine. As he gets the shine down on Nah. Wolfies and Skype, that's going to be a big pickup right there. And some nice Vsi so mrtvi, chat. loot. Prej so zmaga, zdaj so nič dober pik. Ampak dobro, če to ni konc, ena slaba igra od 12. To ni nič. Malo so zajebal. Tam, če bi oni rotirali malo bolj naprej v zoni z avtom, bi bili zdaj kul. Tam so se srali. Tam so se srali. Daj, Benji je kill dobil. Nisem videl. But we talked about it. We saw, right? Like everyone there, just as a viewer, this is a moment here for a competitive Fortnite experience. They won the last game. That is one of the best teams in Europe. They had priority positioning on zone. They had plenty of Storm Surge. They could have taken their car and gone center. Instead, went up towards that first shot that ended up being taken towards them. Now, out of the lobby, no placement. Ta komentator je isto povedal, kot sem jaz zdaj, da so zasrali, ker tam namesto da bi rotirali v sredino zona so, nakaj da bo. Ker namesto da bi tam šli naprej na sredo zona, so bili tam, pa so hoteli une tegati, pa so se zasrali. Rojo's trio, the wild card. He had a great performance in game 1, actually, coming in to 13th place. Easy kill. Okay, Sundown gets a smirk on his face. Okay, Sundown, okay. That was sick, taking a page right out of Mongrel's book. Shockwave from way above. There's no way for the player to end up hearing you come in just because the sound ends up originating at the initial place. So Rojo getting a great flank over on the side, turns around, nice little 180 bop bop. That's a drop, and all the loot on the ground. The wild card Victor pushing forward here and showing why he is one of the strongest players in Europe. His performance komentator je malo pohol preden je šel komentirati. Ej, Jask, on the prav other res. side of it, but now we're going to pan over and get a look at the rest of the lobby, get a look at the lay of the land, see who's boxed up where, who has Ej, the Fox, priority sad še 50 lajkov do 2 Jurija, ajmo, stisnem te. Lojk! Pol imamo pa še Phasmophobio igramo potem, čat. Pač to je zdaj druga igra, 5 iger se bo odigralo danes jutri 7, tako da tole bo še kar trajalo, po mojem. These are the moments that you want to keep an eye on. I love these flyovers. It lets us know like who is kind of get the position Še ne 2 from urci, high ground. pa pol, And po mojem. eventually, you know, we kind of see the trio that kind of comes out on top, and all these trios are essentially setting up outside the edges Jaz njim of the napišem, safe ko bomo zone. igrali, As the da jo zone vedeli. pulls on through, then half in, half out. We saw how dominant it can be. The very dominant trio in Nos Flick and Thomas HD. They were able to capitalize on that. And when fortune favors you, you're going to have to capitalize. We're still in zone 4, so not yet got to that point. So people will make the rotations. And the crazy kind of endings here and weeping ones that have been seen historically throughout the FNCS competitive scene, sight lines are going to be erased by these trees.
Yeah, and more importantly, too, because of those sightlines, a lot of people don't like to dip in there in case you have to come back out. It's a little bit of a valley. There's a little bit of kind of an area you don't really want to be pushing yourselves into. You want to stay more towards the main Ovo je sam building. sporočio sam im. Zone's not giving you that option. Komu će Grogu razlikao? Fasmofobija bomo igrali jaz, Pinči, Mato pa Already G-Technik. see in the bottom right-hand corner of your screen how there's going to be a natural congestion along the entirety of the east Upam da imate point tu of dvi that kogice, right chat. line. Everyone To je is going najboljši to be finale. packing in there, hoping they pull the 50-50 To cijelo zone. sezono That zone čakamo da to number gledamo. five. We're To je nekaj najboljšega. transitioning now from the kind of the mid game Milan and the double kill. beginning of that end game in that A Milan, half-in, s kom half-out, Milan igra? A on that's s where the Kvizijom igra, action chat. really gets spicy. And that is where we see placement parts really start to Mega begin dookie. in zone 6 to 7. We're really close to that. About 5 trios need to drop. And actually, I drop 7, gets knocked right there. Čak, taj sam But Batista you're 6 živio, a I drop ne? and the Oni trios su go, rotirali po moje prej. Veto and Stursix have unable to find their footing just yet. We've seen Znači, them be ne kaže. consistent throughout the heats and qualifiers, and right A, now, baš Čepik sam, stumbling okej, in the Brunina, moment in hvala. the opening frames here of the grand finals. And we're taking a look here. We've got trees on Gledamo. fire. Things are heating up. Mongrel tasting. O, evo, ja, Hajdma, evo ih. Yet we know they have it in them. They came into this match in 9th place with 14 points and 3 chat. wins. So a lot of bulk of the work coming in from placement. Pirce pod That njimi. is all thanks to 9 Mongrel, pik, who's able 9 to pik hold ima on Mongrel tight, pa ti. snuck his Pa, way in, pač, ratted tu his ki way več in, kaže, kad how prva everyone igra, says, snake his way ne in. šteje. Pa, ne, 9, ja, 9 pik pa 9 so. 9 so. Lepa. Prvi kill. Again, the beams and the aim with the AR of this trio Prvi providing kill. them to get those easy elims and points. And that 5th zone coming out right now, and Uh-oh, you can see Thomas. Mitro je umaru, ne! Thomas, and no, that's not Mongrel coming klača. through. It's Thomas who was able to Mongrel capitalize klača. on the Mitro getting knocked, but it was Seti who gave him Oh. a little bit of a gap. To me, that Mongrel indicates klača in Thomas Mares. snuck a sniper Nice. bullet in there Dobar right je. as Seti ended up coming through. Mitro Ne vem zakaj je bila prva igra razvrjavanja. Po moje... A ja, eni pravijo, da je Bajeka random trio prišel not, ko ne bi smel biti. The knock come on to Seti, so it was that snipe that he's so vaunted for, just going to eat them through a little bit of the resources. However, getting Okay, Majo 2 killa, Majo 2 killa. to burn that, and a little bit of a misuse in terms of utility there. Ended up losing 10 shields, so not necessarily value there. You can see a Nos getting knocked. That'll turn off our Majo to, Storm chat, Surge. Majo End up to. getting picked up almost into our placement points now as we have our top. Mongrel pa 18 Tyson trios. sta čisto mu Percolino spodi. going down there right now, but we're on board here with Mitro, who's just looking for some angles. And Mitro trying to do his best to get back to his trio as the shockwaves spread them all about. A and they Thomas pulled HD je match knockao four Mitrota, right a nisam there, vidio. but you're showing it Nisam that vidio. yes, Mitro as do a trio, Shen kill, you go nice, together nice, head-to-head, nice, but there's nice. gonna be moments that you're gonna work as a Chat, solo, ko and sam rekao, Mitro en od showing that Slovencov true bo and getting a nice zmagal even FNC sa point right finale. there before he's gonna 100%. connect, and they're gonna have a strong Presežem. opportunity now sitting at second height as you see the train hard trio of a Sky Jackson. Ja, taj sam Mitro Mongrel složil vsi skupaj. They have the advantage there, but we've seen it time and time again. A keď vidite Pirca, Kinzel je umrl tu igru že, nažalost. Evo, Savage, pa Benji sta še živa, očitno sta brez lečija. And now we're going to take a look at the O, trio that loves mislim da to sam be vidio down Pirca, low. mislim da They sam pick up vidio. a big even, a Kaj, big a je knock umrl Pirc, on nikar? net, and the triple beams is going through and they getting some white tags. Vidio sam It's Smađa, a been nisam. noticed that Vettel, iDrop, and A nije Starks nego are trio getting še živo. a big trio out of this competition. And they're huge in terms of playing hip-to-hip in the low ground. Very similar to kind of how the XSET crew plays over in NA East if you watch those matches. But what I saw in the top Chat, a prešla left sezona was our FNC. number one Tyson je team zmagao, je going bil Kinsdale down, drugi. like, getting cleaned up there. We have A ne? 17 trios remaining and going on. I think that was the full wipe going through, but now we've seen the zone has pulled back, and currently our low ground team does Janis have a še živ. decent amount of priority. You can see Savage and Benji over on the side, but we're going to hop back A ja, on in v with the hicih sta bila, a ne, v monsters hicih, themselves. ja, ja, v It's hicih sta bila Halloween. prvi po They drugi. got the masks on. They're ready to go hunting. Shockwave or bouncer crashpad combo will come out. They're Evo ga going to go for the Mongrel. high ground take. That's Mongo Mitchell. Še vedno imajo And 3 Jason kile. with plenty of positioning now over the rest of the lobby. Spet me We nosar bi, talked chat. about maintaining height, and anytime you win, if someone tries to push you to overtake you, and if you win that, you get all of their resources, and that allows you to maintain and hold on. Here he goes, Mongrel going Ooh, in, lepa. Mongrel with the bop, Mongrel with the knock, Lep Valkyrie knock. down he goes, and Nice. that's gonna give them the Let's open go. door and the opportunity to take height, and the possibility to I'm a walk away Tyson. with that victory royale. It's a matter of time, and we're seeing what Mongrel Let's takes to reach go. at height. The beams ring true, and the headshot multipliers get him so many knocks. This could be the pop-off game that we're Benji waiting je for. low, This ne, could ni be a low talk, strong ni toliko low, opportunity no. for Mingro Savage je Mongrel bil. Jason to kind of overtake everybody and be on top Savage of bo the board. umrl po moje zaradi... A ne, ne bo še, Just okej. massive. We talked about kind of the mongrel classic, him
flying through the air and finding that massive Gledamo pump shot. kill He was feed. able to do it, but now you can see kind of a little bit of the resource management. Chapik se coming umrl, through Milan je right now, umrl. making sure you get the pepper pot onto the correct players, getting the heals where you need it, getting the Oh, weaponry in the choker. right spot. Alpha gonna hit the bouncer, get a little bit ahead. They're trying to get to the front of zone, but you can hear the shield. Ajmo, taj sam Mongla, pa te zdaj razmaga to. Benji je dobil kar kill. Alpha trying to work for it and back in the box to help his teammate, but unfortunately, he's going Alpha to pa go down. Nikov It's going sta to be all sredina on the živa. back of Nikov Savage je and Alpha nokan. here on the side, Savage je but he nokan. has the Savage je legendary umrl. burst as well as Thomas the je legendary umrl. pump, so if he's able to find shots, he can make some plays. Has the gauntlets as well and straight into the box. Tyson je to play double kill, let's classic, go. Using the harpoon and the Tyson instant break skill on on. the fresh wood to find a much needed refresher. Top 10 trios now 7 placement points have gone out, and a great angled pump shot there to find Yaxo. Just peeks his head over the top and he gets slammed back down like a whack-a-mole. Member, jaz bom res začel banat vas, no, če spoilate. SC, a sploh pametam pa ne spoilaš nič. Jaz nisem videl, ampak vsem. Ne mi povedate, kaj je rekel chat. They're making a push right now in game 2, but taking a look at height, it is Tayson, Mitro, and Mongrel. When Floki went to contest, so we gotta take a look here as Floki is contesting, and Mongrel actually stops that, but Alpha's not stopping. Mongrel je double kill, nice. Drop 7. Alpha Mongrel skill him. racking up points on the low ground, but it's a story of height. It's going to be a battle between that, but we're not there yet because wait a minute, Vettel comes in and gets enough, Alpha trades that out. Eye drop goes down and Alpha's still on his lower, but the chaos is too much for Alpha. Mongrel še en kill, oziroma en knock. Evo na hajtu imajo, a to so zmagali. Po moje so zmagali. Benji mrtev. Are going down back to back to back, but it's Tayson and his trio at height. Koliko imajo killov? 7 killov imajo. Down on the high ground is the start. To je lepa, 7 killov je lepa. Right there you can see crash pads going out on the backside of the builds to break them and force whoever up into the air, into the shooting gallery where they can get swatted. To so zmagali, chat. Ni šans, da ne zmaga tega. Mislim, da so edini trio še živ. This one out. Game number 2 in Europe is going to go to Tayson, Mongrel, and Mitro. Tyson je double knock. A matter of time. Še en knock, Tyson, let's go. Squeeze gets swatted down. Andelix gets swatted down. Last player out in the zone. He's tagged out. They find the elimination 2. That's Janet cleaned up there. A Tyson je Benji obal. Let's go. Koliko smo imeli? 10 killov, chat. 5-point Kaj je to? 29 pik. Scariest trios in Europe. Nice. It is Halloween and the big monsters have made. Nice. Ok, čakajte. Malo muskice. Zdaj gremo pa pogledati lestvico. Upam, da tle zdaj dela. Ok, dela, chat. Evo, 49 pik. Mongrel, Mitro, Tyson so prvi. Let's go, po 2 igrah so prvi. Janis je tretji. Who won? Kinzel. Kinzel pa te so zdaj nažalost 6. mesto. Zato ker to igro, mislim, da so 0 pik dubal. Ja, mislim, da so 0 pik dubal. Ta drugo igro so zasrali. Benji 5. Vidimo, kje je Pirc. Oni so 2krat že umrli brez placementov, mislim, da. Ja, eno piko imajo, rip. Ampak dobro, ni še konc, chat, ni še konc. Ni še konc. Vse več, 5 so. A, na 5 so. Nice, chat, nice. Chat, oni so insane. Mongrel, Mitro, Tyson so insane, pač, lej. Oni so pa insane, chat. Oni so res insane. Ja, sem slišal, da je SC spoilil. SC, prosim, če ne spoilaš več. Pač moderatorji, vi kar timeoutite takoj, ko vidite, če kdo spoila, okej? Aqua ni za vedno banan. Aqua je sam za 2 tedna banan. Čak, kjer je Thomas? Thomas HD, 4. so. 4. Eka imajo isti average placement. Sam pač oni so zmagali, ne? Tako da. Kaj čat, zdaj čakamo, da se bo začela naslednja igra. Da se lahko malo z vami pogovarjam.
Ja, ne pisati v chat, kdo je spoilil. Kaj vadil pa ti imajo 0 pik? Ja, oni so dvakrat early game umrli. Ja, naslednja zmaga, ja, chat, sam res. Kinzel, prvi slovenski zmagal. Tyson, drugi slovenski zmagal na tem finalu. Zdaj, leta še Pirt zmagal, kako? Easy. Flixi, vem, da so že uigni. Ta stream je 20 minut delay, zato imam member only chat, da nismo spoilani, ampak zdaj se dvakrat zapored sta se najdla dva memberja, ki sta toliko pametna, da sta šla spoilat. Pač, ok, ali se kaj jaz ne zastopam? Tu, če jaz ne povem ne spoilat, ne znam, zakaj bi razmišljal, da grem povedati, da so oni zmagali. Pa tle na streamu gledamo. Kako kdo to lahko misli, da je to dobra informacija, ki bo kjermu kol pomagala? A 30 je Pirc, 30. Let's go, Vid, let's go. Čak, Vid. A nismo ti prej en drug ime? Vid. Čizmar. Čimžar, o moj bog, sorry. Če imaš lahko v imenu TS, tudi če nisi v TS-u, mislim. Pač drugače tak ne moreš. Pač mi ne moramo reči, ne smeš imeti imena. Ne smeš delati v metu. Lej, koliko folka ima Face v imenu. Aba Kotnik, kar TSM. Ej, Kotnik, meni gre na živce, ko se ti kokice zatikajo, ja? I hate it when the popcorn gets stuck. Kak ne spoil, ko sem rekel, da je bil Tyson, nogam pa ga mogel reza. Sinko! Pač ti nekaj poveš, kar mi vidimo čez 5 minut kasneje, lej. Se pravi, ti poveš, Tyson je bil nokan in mi zdaj lahko pa čakujemo, ok, Tyson se bo tam fajtil, se je to zgodil. Pač pa ni fore gledat. To je kogar, da greš ti v kino gledat en film in ti jaz povem, preden greš film gledat, ej, tale je tam umrl, ta je tam umrl. Sam se ni na koncu umrl, so ga rezali. Spet zdaj film gledat. Kako ne zastopaš? Šimko, to, ali Sinko, kogarkoli hočeš, da te kličem. Pač to je fora. Tvoje ni bilo nič kaj tako orang, kakor recimo, kaj en poved, kdo je zmagal, a ne? To se strinjam. Sam, vsem. No, pač, mi tukaj gledamo in mi hočemo videti, kaj se zgodi, kad tle gledamo, zato imam member only chat. Zato, ker je zanimiv gledati, pa videti, kaj se zgodi. Ni zanimiv, da jaz tle gledam tole igro, pa od začetka vem, Tyson je zmagal. Pač ni toliko zanimiv. Pa se ne moraš veseliti, hajt imajo, lahko to dobijo, ker tako veš, da ga zmagal. A veš, zato ne spoilati, zato ni ima smisla. Upam, da zdaj zastopaš, Simko. Ja, ti si bil kontrol, točen, ja. Dobro, pa te bom vid klical, okej? Te bom vid klical, če ti je v redu. Vse, lahko imaš CTRLZ v imenu, pa te bom klical pač kontrol. Aba controls, I guess. Pa ne ti vid še me, no? Dva vida sta zdaj. A so dobre kogice? SLO! Those ones are the different ones, Abby. They are the ones that we usually have, these ones. I don't like. I like this. The brand ones. Abby, today we had two different brands, and one of the brands is... Yes, this is the brand that you like, that also does buttery ones. It was the same bag. No. It was the same bag. Yeah, but no, like when you get it... So, the first ones we had, the popcorn, was in this bag. Then, go on. Yeah, okay, chat, nekaj grem pokazati. Jo, živo, Blaž. Tak te. Remaining games here in EU, a break, then we're on to NA East. Stay tuned, we'll be right back. What's going on, Fortnite fam? Reset back with another video, and in today's video I want to cover Height. We're going to be using Zayt, Saf and Stretch as an example, and one of their games where they picked up a victory royale from Qualifier 3 Round 3 of the FNCS.
Across the 12 games, these guys picked up 4 victory royales, and they hold height in an absolutely textbook way, so let's dive into that. Firstly, just for super basic, height is when you're on the very highest layer of the moving zones in endgame, and this is powerful for many reasons. Firstly, because you use the least amount of materials to traverse the moving zones, you have a ton of angles on players to shoot down on, you have the best opportunities for healing, and you only need to worry about players below you, so you don't have to cover your left, right, and above, which you'll have to do. I'd like to categorize the art of playing high ground into 2 separate categories: claiming and maintaining. Claiming high ground does not start in the end game, it starts much earlier in the mid game, and in this game in particular, Zate, Saf and Stretch try to claim the high ground as early as the 3rd zone. You can see them take up a large amount of space horizontally here, with Zate and Saf building later on in the game, when the 4th zone appears, they're not actually inside this zone, so they wait late until other players have already built up there, and then they all shockwave over and claim high ground there. The only reason that these guys get to the highest layer in 4th is because they'd already set themselves up on a higher layer in the 3rd zone. This allows them simply to just shockwave over and claim it. Oh, chat, to je Rise Hub. To je N-Nose from claiming high ground Komentator. to maintaining it. To je video, kaj je naredil. Their main goal is just to ensure they are the only ones on height. They do this by shooting at other players who have built up in other areas of the zone to around equal levels of them, and also by looking down, looking at players who are 1 or 2 layers below them, and pressuring these guys to make it seem like there's no chance that they're going to claim height over Zate, Saf and Stretch. Smo bili lan, čakajte, to je malo na glas zdaj. Čez 3 minute se začne, okej. Smo bili lani pri zgodovini, pa smo jedli Hariboje, ker je imel en moj friend rojstni dan, pa včerajca prišla pa je vprašala, kaj je to jaz pa putal, kot sem, hočete enega. In kaj je to? Ja, pa vse to ni nič narobe. Kaj je to? Wow, jedli ste Hariboje. To je pa huj, kot da bi za rojstni dan kadil pa pil. Then, once this is solidified, Saf and Stretch both then come over. Nele Mazi, ja bi te bo pozdravila zdaj v chatu. Kdo je zmagal? Prvo igro Kinsdale, drugo Tyson. This is exactly the same thing we saw in the 3rd zone, where they've claimed 2 separate layers of kaj bi naredil, če bi Fortnite naredil tvoj skin, tako škorpiona, pa gor napisan TS Scorp. To se nikoli ne bo zgodilo, tako da pač jaz nikoli ne bom imel svojega skina v Fortu. Zato, ker pač ne more, razen če bojo naredili, da ne vem, po državah naredijo, od content creatorjev vsake države, največji content creator za to igrco, ne? Kaj dela prav pač slovenski content, mogoče pola enkrat lahko dobim. Kozar ali Kožar, kako je te kličam? Pozdravljeno v bistni, hvala ti legenda zbor, dajte member jen, welcome za Kožarja, kakorkoli napiš mi v chat, hvala ti legenda, hvala. Kdo je zdaj prvi? Tysonov trio je prvi. Ana, tretjo igro ne bojo Benji, pa te zmagal. And at the same time, you can see Saf move further ahead of his own and sprint backwards to players down below, while Stretch stays on the same line and consistently applies pressure to all the players below. You can tell this form that sounds until disgusting. the 9th zone, the final move. I can't This remember. is when the heal off is going to need to happen. And you can see that Saf grows his Yeah, obviously, because it's shit. up towards Stretch, so that Stretch can stay on the ultimate high ground where Zate was instead. Daj reč, a bi si jaz Fortnite nazaj naložil? Ja, nalož si Fortnite nazaj, ker je zelo zabavna igra. While Zate and Saf are on the low ground. Mongrel je začel, ja, se nima veze chat. Ne pisati Mongrel začel ali pa karkoli. Gledamo tukaj in to je to, nima veze. Chat, a ste zadnji jutar oziroma membri, a se zadnji jutar gledamo še ene ist mogoče. Sam tisto, kdaj se ene ist začne jutar? Ker jutar se, EU se začne šele ob 7, 1 uro kasneje. A kdo ve kdaj se začne ene ist, po naše? Da gledamo pač zadnji dan. Ko bi gledal Bugo pa te. Dve uri prej. Verjetno ob 11. Pa 2 uri prej. Ne vem, če bo ob 11. Čikvu. Pa, ja, a ne, se ponati 1 uro kasneje, če od 7 do 10. Ja, verjetno nije pol ob 11. po moje. Ob 11. pa pol noči. Buga ni West, Janko, what? Buga East. West je Epic Whale pa te. Welcome back, Fortnite fam, to continued coverage of the Fortnite Champion Series. You got us, your friends. Tisti, ki ne veste, zdaj bomo šli v igro številka 3. Taj so pa te so za enkrat prvi, tako da.
But guess what? We're not going to be here. Oh, too long. benajstih. We Okay, got Chick, more okay. action on deck. 3 games left here on the first day of the action in the grand finals. And then we're on to NAE, so definitely stick around. Če, 2 Slovenca sta danes že zmagala igro. Še Pirc mora zmagati. Še Pirc. Opa. Thank you so much, Zeke, Shio, and Reese. And here we are hopping on in only a little bit in term 2 trios, having dropped 92 players left. My name's Sundown. Evo, tukaj zdaj gledamo Mongrela, že išče kill. And this is where the action is going to start heating up. Considering that we have a little bit of a delay, this is now game 3. Normally this was game 4. Kar 500 ara metkov ima, what the fuck? Tako mu je gumo počel, lol. Zdaj se Tyson Zeke dere. Da mu je gumo počel. This trio that we're watching, Mongrel, Mitro, and Tayson, I think they deal with adversity really, really well. Sometimes Mongrel, who did it solo in game 1, was huge in getting down there. But with the question is, Sundown, can they temper their temper, so to speak? Chat, tukaj imajo God spot, imajo tukaj God spot. And that trio go down after aggressive push. So I feel like they've done that, right? Their first God game spot. was heavily placed on base, and then the second one they were able to ride it out too. Zakaj greš Mongrela? Zato, ker smo rekli, da bomo finale gledali takole. Zato, ker je bolj zanimivo, da gledamo in Tysonov trio, in Kinslov trio, in Pircov trio, in Benjiov trio, da vse vidimo, da skozi gledamo akcijo, to mi je všeč. Zato sem rekel, pač finale res hočem gledati od Fortnite stream, ker mi je veliko bolj zanimivo. Kale, Tyson zaenkrat prvi, njegov trio so prvi, drugo igro so zmagali. Pirc je 30, Kinsel pa 6 ali 5. Pa od Kinslov trio je prvo igro zmagal, drugo igro so brez točke morali, nažalost, ko so zasrali. David je doniral 1 euro, David, hvala ti legenda support, hvala. And I gotta say, something special about this combination of Sancho. Kotnik, kva ste, abi se že zgraža, ko sem napisal včeraj ti je majonezo žlico. Jaz majoneze sploh ne maram, kaj šele žlico, sem normalen. Po moje rajš si levo jajčke odrežem, kot da majonezo žlico jem. Yeah, but it's yeah. Man. We are 2 out of 12 games in, and I don't want to knock Reese yet because he seems to always have a way of just. Zakaj tukaj v gameu točk ne popravijo? Strong day too. He always does. Nice, Duki, nice. Najboš da Mongrela redam. David, hvala ti še enkrat za 1 euro, legenda. Hvala ti še enkrat, hvala. Top 3 in the late placements really are adding up, and the fact that you're just able to get there and add those Evo ga, Janis. A oni sveti, ali endajo. Execute the victory royale, you're going to climb up the standings. Then, if you have the ability to execute and get the 5 points that comes with the win, and generally you'll get one Če tle v svetiju, toliko teh peppermintov dobiš, da kar res, ker sa skaj sem igrala, sva imela zmer 13 peppermintov, to je insane. First place now. And Alexis trio is sitting in 3rd place, and Alex being a duos champion, Giannis being the solos champion, all coming together to look for that trio championship. And they had some strong showings, a little bit of stumble in the qualifiers. Kaj je odvisnost, Kotnik? They did really well in heats, but here we go, grand finals time, and they're in 3rd Vid, ne place. spamat, no, se sem prebral, se si ti odgovoril. To je 3. igra, danes se igra 5 iger, pa jutri 7, ker je bila prva skenslana. Tako da te točke niso pravilne, ki jih tle vidite. Ne, čeprav so zdaj pravilne te točke. Čakaj, so pravilne, 42. Janis. Ja, pravilne so točke zdaj, okej, ja. Zdaj so točke pravilne, okej, cool. Now in the finals, nobody else is fighting them, which makes them just that much more dangerous. And we've seen time and time again, Andalex in particular, if he has the ability, Kaj Mitro enega bo, nisem videl. he can go off. And the next squeeze really showed a lot of improvement during the solos competition. Skorp, naredi vedel, ko poskušaš čudne kombinacije hran, sladke kogice, ena na stapici. Ne, jaz že tako sem preveč zbečen bar hrani, ni šans, to je zame največja mora. Lahko pa naredimo kdaj kakšen video, ko jem, ne vem, japonske sladkarije, ko testiram. A to bi pa gledala? Saj čet, japonske sladkarije bom naročil, pa bo Azabi naredila video, če je za. But here he is, Heatsy, Steelies, and Snag, who were kind of an underdog going in, overcoming their region in the heats, and they Would you had do a the video with first me place like that? finish. Would that be fine? And we have to keep an eye on this trio, because they could, oh my goodness, the boat! Hello, that's a land speeder snipe right then and there from Heatsy. Pa dejal, a ga je zadev chat, nisem videl. What a nice snipe! Woo! And they're just gonna keep going, might as well keep shooting.
They're trying to do the NRG Ronaldo special where you're traveling in the car, look out the side and just throw a little sniper bullet that way. Amplify, making sure he caught that one with his entire teeth. O, fajn kogica. A, noko ga je, okej. Nisem videl. Sam 2 tima sta zaenkrat umrla, chat, what the fuck. Evo ga, Pirc! Unfamiliar with Storm Surge coming through, that's 25 damage every 10 seconds to the most passive. Chat. Amplify ended up getting cleaned up, so the snipe, Probam somebody else del nearby kogica da is ven not iz gonna desni. fight themselves. It's just going to be Matzo and Centric ADN having to deal with that, so tough loss going over there, but a good point coming through, and ooh, it's a little bit beneficial for Matzo. They're not losing the fall damage immunity from hitting the tree. That could have been absolutely disastrous, as we're going to flick on over here to another fight. That's actually Indelex & Co. going up against Blaster Alpha and Nikov. Nikov getting Vid, zakaj spamaš, a lahko? Right part of your screen. You see Janice and Squeeze putting the pressure down there, trying to keep the Chat, Pirc pa te mora zdaj zmagati. Vidim, da nima veliko shieldov. Slabo. Trying to fight for space right now. And the looming danger of Coral Castle out Pa there. zaenkrat so dvakrat so umrli pred placementi, nažalost. Kaj bi igral? Tyson je prvi, Pirc 30, Kinzel 5 ali 6. Vem, da je bil Pirc tam, vem, vse sem videl, vse sem rekel. Anas, Tomas pa te so tle. Flick and Thomas HT, but the story is Janis je dobil kar kill na Nikofu. Dealing with the action of getting sniped from a boat. How can you predict that? You don't. And now they're going to be on their reactionary tail to try to stabilize. Kje so Tyson pa te? Kinzel je bil tudi tam. Evo ga, Mitro pa te. Tak Mitro, aha, ja, tlesta, ja. Tlesta oba. Bog, 2 ure lajkov imamo, nice, let's go. Ko smo lik pred 2000, če pridemo do 2000 supporterjev ScorpLZ, vem, da se to ponavljam, ampak pač, če pridemo do 2000 supporterjev, bom spet delal tedenski giveaway za skin, tako da ScorpLZ v item shopu na vsake 2 tedna jo rabite na novo upisati. Na vsake 2 tedna je treba na novo upisati, pa ko bo 2000 pridemo nazaj, samo še 400 supporterjev rabimo, da pridemo nazaj na 2000, da delamo spet tedenske gifte. Pa če tale stream pride na 3 ure lajkov, naredim danes en giveaway, okej? Pač žrebamo, kjer mu bom giftu, bomo žrebali. Če pridemo do 3 ure lajkov, valjda. Tako da šerite stream okolo, reče folk, ne pridejo lajkat, subscribat. In to je to. Kotnik, prosim, nekaj govoriti, kaj te bom banal. S takimi. O, Mongrel je dobil kill. 3 kile imajo, nice. To je lepa, 3 kile pred endgameom je full lepa. To je dober. A zaenkrat so prvi. Absolutely. Currently sitting in first place, right behind. We got a couple of Floki sitting second, and Alexis Trio in third, Flix Trio in fourth, Benji in fifth, and Kinzel's in sixth. Ja, Kinzel je šesti, ja. I'm trying to think of like what the grand final is going to look on the EU region, because Nisem videl, da so Kinzel bil. Have the ability to win. It's any given time for them, and all of a sudden we're seeing there is an elite. Ja, Kinzel je na slabi poziciji tam, zato ker je full timov, ker so na robu zona. A tle so Anas, Tomas pa te. Ne, Kinzel je živ. Samo očitno je bil urezan, nima shieldov. No, ajmo leg. Kind of that haymaker hit factor that Thomas HT has with that sniper. We already saw him that he tukaj navijamo za vse Slovence, vsi morajo biti čim bolj skupaj. Prvi, ali Tyson Kinzel Pirc, drugi, ali Tyson Kinzel Pirc, in tretji, ali Tyson Kinzel Pirc. In to je to. Easy. Ana, ne vem zakaj Benji ni nikjer. Bomo videli, mogoče so pa še umrli. Nisem zihar. No, double so kill. Off of his initial drop, it took him 3 games, but now they're going through and beginning. Jaz moram začeti vazelino porabljati, ker imam toliko suhe ustnice, to sploh ni več zabavno. Pirc pa te so mrtvi. Ne. Rip. Chat, Pirc pa tem ne gre. Sam to se vidi se, izkušnje se vidi, ne? Izkušnje, pač teli so bili skozi finalu, oni ne vem, če so bili enkrat prav v FNCS Week Finalsih. Mato, da spam gay? Kva? Mato, pozdravljam v bistvu in hvala ti za support, ali koliko? Daily memory and welcome za Mato to chat, lepo prosim. Kje si Cat Gaming? Če vem, če je Limpej, kva je to Cat Gaming? Kva je to?
but the games are still going. We are just in the opening throes of the grand finals. This is game 3. We got about 2 more after this. We're going to take a break, a whole day's break, and come pick it back up for day 2 with 7 games. But that doesn't mean the FNCS Streams competition is going to go on break. We still got NA East, and we have that Ana, res jih nikjer ni videti. Sam le, Ana, mogoče jih sam ne kaže. Bomo videli. Ne vem, nisem videl. A je kdo videl, če je Benji živ ali mrtev, pač levo gor? Kinza brez šildov, CRR brez šildov, Wolfies mal šildi. Pa vsi so posebej, tole je slaba, to je slaba. Če Wolfies zdaj dobi kill, bo tole insane. Wolfies, CRR, and Kenzo did not have that consistency in game 2. They took an early engagement and paid the price. And Evo, dubal so kile. As AD and Wolfies gets right in that box right there. To so kile, Kinzel je čisto, vsi sprejajo. Wolfies could just blaze it right in with those pepper power. Meci grejo. Plentiful points there, and it was ADN going down just lep snipe, zadev ga je. Snipno ga je, nice. Another Train H trio there, that's Skype, Falconly, and Yagsuo. Going to be pushed back a little Pushajo bit. se. The Wolfies Kinzel trio has 0, and I mean 0 excess shields. They have no minis, nothing to end up popping. Kaj, Abi da mi make-up naredi? Bit of a difficult fight. They're going to have Ne vem, to če se take to somebody zgodilo. down very quickly and then either throw them back or get the insta finish. Storm Surge turns off there as we have 50 players remaining, and we're transitioning now into kind of that final mid-game circle. We'll have circle number 5, the half in, half out, and then it's all moving zones from there. Sam res chat, imam eno idejo. Če pridemo do 25 virov sabov, pred decembrom, narediš 24-uren stream, pa na temu streamu me Abi namaže z make-upom, ajde. You do make-up on me. Well, yeah, it will be funny anyway. Samo ona tudi sama ne uporablja make-upa, tako da verjetno ne bo lep make-up, tako da nam najlepši z make-upom, ampak to, če pridemo do 25 jurjev pred decembrom, okej? Evo, sem klipu, pa bomo to šerali, v redu? Sem klipu, ajde. Tayson, Mitro, or Mongrel are trying to connect their game 2 pop-off, and they have lahko mi tudi sestra pomaga, Abi. Lahko tudi Kai can help, I guess. Yeah, they're going to be able to open up a huge lead. Kaja, pač moja sestra, ona se s tem tudi tako ukvarja, tako da. You can see placement points about to start coming through as we have our top 18, but this is when Mongo can be the most dangerous coming through, and we talked about ga, it Mitro, right še en kill. That's Pink catching the pump Koliko shot on the other imajo? side. 5 kilov imajo že, chat. 5 kilov imajo že, insane. Če tole zmagajo, imajo to. Še knock. Nice, Mongrel je dol še knock. To je 6 kilov. Desno ga reza, pa ne vejo. Ja, rezo ga je. No, tle imajo mece, nice. Killat se morajo, Tyson rab biga, as well as the 2 for placements right now, so an 8-point performance from our game 2 winners, looking good. And the feed flick went down, and CRR got confirmed by Thomas HD. So just ja, Benjija pa te res ni nikjer videti. Kaj CRR je umrl? Rip CRR. We're taking a look at Sweeze picking up an Elam as well. Fox, stisnite like, gramo da je 2 jurja 200 lajkov. Če hočete, pač bomo pa tudi givo. Mongrel je umrl! Kva se je zgodilo? Lih zaštekali, ne. Mongrela rabijo za enega, ampak dobro, še zmer, Tyson plus Mitro, Janis Nokan. As Giannis goes down, already big names are colliding so early here, and we're just getting into in-game. Zone 6 is going to go a little bit northeast here, and Andalek dobo je knock, tle ne vidimo, ker šteka. Right in there with a big knock, he's going to get a moment to breathe, and picks up Giannis, and it squeezes there for backup. Ajmo Tyson pa Mitro klačat, ajmo, mata to. And the ramp reset to just barely win the fight going through. Če Tyson Mitro še vedno lahko sama zmagata, ker sta insane. Thomas, nimajo hajta. Ne vem, kje je Tyson, ne vidim. Čaki, a je Kinzel še živ? Kdo so te? Sploh ne vem, kdo so. For a little bit of pressure on the farther side. He's just going to connect the builds. They should be able to get on that crash pad and continue riding out the high ground, and down coming through there
onto not Hellfire, so he's going to be taken out. It looks like Pink. Če, po mojem, ko bojo hirati, spet ušel bom tale skin, ko ga ima ta. Zato, da imam ženski skin pa moški skin hirata. Closing in on the moving zones, and Yeah. we're going to see a lot. Because it has nice styles, and I don't like the other male characters, except for this guy. Shockwave or even a bouncer crash pad combo. No, but seriously, they look ugly. They're trying to rain so many shots down on the second. Cat Gaming, jaz pojma nimam kva je Limpej. Here it is. They're seeing the stronghold. Thomas HD je nokan, to je dober. To je dober za Tysona pa te. So that's going to be a big pickup, and that's going to be a huge way to maintain height. If you take out those trios that tend to go for height, Teri bojo imeli easy height. that's going to be a strong opportunity for you to walk away with the victory royale. Cybercade and Co are looking good right now. Ja, aja chat, Fikabo je rekel, da naredi face stream za 2 ure 500 lajkov, ja. Jaz sem ga sicer že videl na Samsung eventu. A ga Mitro Tyson sta še živa. Fikabo, a si bil ti on, ki si delal čarovniški trik? Ne, ne? A si bil ti? I know he was with a friend. Kaj je Zevan? Yeah, they need to find a refresher, but the zone going back, and right as I say it, Mitro finds Uganza peeking out there. Yesterday it was Tayson going down early, and Mongo. Ne, Fikabo je blad, sam ne vem, koliko si star Fikabo. You can see right now in the top right, Hendesetos and Go trying to finish that. Actually now, as we switch to the free box, you have Andalex in our top right-hand corner there. Reese's pick in the bottom right-hand corner. Ja, ne rad sem je zapomniti, nisem bil to, what the fuck. Pač ne, ja, Fikabo, sam ne vem kdo, en mi je pokazal nekaj, ampak vem drugač, kjer si, vem. Sam poznal sem, kdo mi je pokazal. Hem pa te kontestajo height. Janis je v spodaj še živ, Mitro pa Tyson sta še živa. Ajde, mata to, Mitro pa Tyson, mata to. Še 8 timov je. Že sam da so ma top 5 je full dober. Sam da so ma top 5 je full dober. We're just trying to see who's going to be able to continue the rotation as Doko lands directly on title. Lepa rotacija, mata tukaj lepo. Ful je dober, ker sta na edge zonu. To je dober. Hits 2, falls onto a layer, but it's still Patrick there. Deceptos finally goes down on the high ground of Siberia Jake, drops down to get the confirmation, but Razumi goes top 7, top 7. Picks up 2 on the high ground. He's going to have the control there. Ajde, Mitro Tyson, mata to. Ken na hajtu. Mitro je dobil kill. Tyson je nokan, fuck. Tayson goes out, now Mitro goes up with the shockwave, crash pads himself back in. Height, Stoga, Mitro je dobil kill, Mitro ima height. Insane. Insane. Ne, en je tle na njemu. Ajde, Mitro. Oh my goodness, Mitro. Top 4 je Mitro. Insane. Mitro. Mitro ni več na hajtu. Nice, Mitro. Let's go! Mitro insane. Mitro insane. Oh, dober, chat. Fucking insane. Mitro insane. Ni bad, to je bilo dober, chat. Velik kilov je dobil. Janisov trio je zmagal, to pa ni dober. Janisov trio je zmagal, to pa ni dober. Koliko kilov? A sem videl, da imajo 15 kilov? Uf. Uf. Ok, pogledamo lestvico. Ja, Janis pa te so zdaj prvi. Imeli so zdaj so imeli full kilov so imeli. Ampak vsem, tole ni velika razlika. 12 iger je, komi 3 igre so odigrali. Flokite je tretji. Kinza pa te so zdaj četrti, tako da so 2 mesti šli gor. Benji pa te so zdaj 7. Po mojem niso nič pik dubal, zdajle. To igro. Mogoče so kakšen kill dubal, no. Ko pa imamo, se prav, Tomas pa te so 5. Čet, tole bo na 5. Teli so pač, zdajle so čist na next level, teli. Te 2 triota. Ali oni so mogli zmagati? Ali oni? Fucking Janis. Okej. Kaj je ta muska? A imam sploh... Fucking reklame. Okej. Gledamo... Pirco pa tem ne gre, ja. Ja, 32 sem. Niso placementov double chat, slaba. Nimajo sreče. Off. No, it's hot. You know what they're gonna start saying, Tsopata? What? I'm not cold on my feet, I'm cold on my hands.
No, sopata means when you're being whipped. Oh, I thought you were talking about slippers. Oh, yeah, well, yeah, it does mean a slipper as well, yeah. Because I'm your slipper. Oj. Koliko denarja dobijo prvi trije? Lahko pogledamo prize pool. Prize pool. Prvi, to vsak solo to dobi. Prvi dobi 37 jurjev, drugi 31, tretji 25, četrti 20 jurjev. To je na osebo, ne na cel trio. Peti 15 jurjev, šesti 12 jurjev, 7, 9 pa pol, 8, 7 pa pol, 5 pa pol dobijo deveti. Zakaj je to tako čuden? 8, 9, 10, ja, 4 pa pol, top 15 3 jurje, top 20 2 jurja, top 26 jurja, 500, top 30 jurja. Tako da vsi, ki tekmujejo, dobijo definitivno jurja. Tako da ni bad chat, ni bad. A se pol na 24-urnem streamu brijam, če bo 25. decembra? Tako, Jaka, tako. Res je. Noč nisi slišal kotnik. Živo maj. Če to zdaj, ja, to je zdaj pač veliki finale FNCS-ja, danes pa jutr. Pač danes igrajo 5 iger, jutr 7. Pa Ana face reveal naredi, pa je. Ja, Ana naredi face reveal, Vojk si zdaj nekaj zajebo, ne vem, Zoja se polije z mlekom. Tako da, pa Jaka se pobrije, tako da to bo vse. Pa jaz očitno naredim make-up. Če do decembra pridemo do 25 jurjev, naredim jaz make-up, drugače ne, pa imam 24 ko. Lega klipsi. Oj. Pikavo, kaj si slišal zdaj, ne? Čaj, koliko imamo lajkov? 2 ure 200 lajkov. Fucking insane ste. Hvala vam, legend support. Evo zato dodal kode ScorpLZ v item shopu. Za boljši aim, valjda. Pa ne, pozabiti stisniti lajka, pa stisniti subscribe-a. To ne smete pozabiti. Zakaj gledaš Mongrala SC? Zato, ker mi je bolj zanimiv finale gledati tukaj, ker gledamo več timov. In je bolj zanimiv, vedno gledamo endgame in vse. Sfero bomo videli, lej. Zaenkrat je to dosti, bomo pol videli, kako bo. Or double movement by it. Oh, that's tape. Yeah, it's credit card. Oh. Well, a debit card. Whatever. I'm saying that now. Oh, la. Chat! A vam pokažem, kaj je Magical naredil za double movement bind. To tudi Buga dela. To je tudi Buga naredil. Does that even work? Tape it. Ja, A veste zakaj? Se pravi, double movement bind je, da imaš controller movement. In moraš dve tipke naenkrat pritisniti. On je dal A pa caps lock skupaj, da ko pritisne A, da gre caps lock dol. In ko pritisne D, da gre še E dol. I don't even get how that works. A se ti delaš norca z mene, slučajen? Ja. Bi rad videl, kako to gleda tu v gameu. A? Bi rad videl, kako to v gameu Ja, dej šeri. No, daj glej. Sam ne znam še buildat, gledaš? Ajde, čakaj, gledam. Ajde. Kaj grem levo? Ja, lej to no, ja okej no. Kaj grem desno? Chat, no zdaj pa, ajde, ne moraš pokazati kako je brez. Ja ne moram, ker... Kako je to za side jumpe? Ja, lažje je delati. Je lažje, a ne? Ja. Ja, dej un side jump nared, ko greš v stran. Loga no. Rant, insane. Škoga šprintam, da sem na to navadil. Sam, ka ne morem pisati pol. Pač chat, če narediš makro je bannable, če narediš to, ni bannable dejansko. To tudi Buga uporablja. Ja, kva ti dela zdaj, da v streamu slabo ratal? Ja, neč. Tam čisto ti konc, drugač to full. Ja, full je čista. Insane.
but 3 players still alive and handling Dobro, points and Ej, XP. These fenomenalno. guys are just gonna beat you in Kako ne znam 3v1. še You know, buildat? Kje they're si, so Tamara, good, kako si? so down with Kako je the Anže? strategies, Zdaj pa they grem, te have bom pustil, all da te three ne together motim. still Aj? No, alive prav, in čeprav that ti me ne endgame. motaš. It's gonna be very difficult for Ja, anyone to res. kind of counter Ja. that. Vseeno That's why grem. they picked Ojk up si the ne Moram motim. tryhard Victor zdaj. Royale. Aj? Ok, On ajde. the breakdown, boys, and guess what? I got a gift for you. Čet, najbolj, da si jaz to gor dam. Ni šans, da gremo uničati pkovnico. Back into the action. We're going into game number 4 on the day. So let's kick it back over the cast. Edin, če bi zamenil Take it away, boys. tipke, pa bi dal na ene random tipke, samo Thank vsem. you so much, Sam jaz ne Steve. moram tega Shout out narediti, Luis, a ker phenomenal X uporabljam, C job uporabljam, F breaking down uporabljam, all that E chaos uporabljam, R that uporabljam in ne went moram sploh. in game 3, but it is time for game 4. We only got 2 more opportunities for the day, and then tomorrow we have 7. Ne moram verjeti, kaj si This is Magical looking like naredil. a centralized zone. I am Sancho sem West vesel, Tamara, alongside sem vesel. Sundown. And Sundown so far, man. Kdo je zmagal? Tretjo igro je zmagal Janis, tako da Janisov trio je zdaj prvi, drugi je Mongral, tretji so Flick, pa te, četrti so Kinzel, peti so Tomas, mislim da šesti so, ne, a so, ne, od Benjija so šesti a sedmi. Bravo, Magical! Bravo, Magical nam mora v chat pisati. A sedmi so, okej. Magical, to moraš imeti posebej tipkovnico za to. So they ended up coming through each team averaging about 25 points, a little bit more per of these 3 Sam res, Magical. Enega najamaš, ko ima 3D printer in ti s 3D sprintaš tipko, pač ko sta dve tipki skupaj. Magical. 3D printaš tako, da je kukar shift, ki je večja tipka. Enega najamaš, ko ima 3D printer, pa ti to naredi. To je fucking insane in pa sam zamenjaš, kadar greš igrat. Ja, kickoff da ti naredi Magical, ja. Pač to, če bi s 3D printu, bi bilo insane. A res, Vexi? Tamara, kaj je naredil? Da hitro pokažem Tamari, chat, kaj je Magical naredil. Da hitro pokažem. To je naredil Tamara, da ima double movement bind. Da dve tipke naenkrat pritisne. Živijo vid še me. Vid, se veš, da imaš isto slikco. Lega, Pikavo. Pikavo, noči nam zameril, to če ne boš. Ne skrbeti. Živijo, Jakob. Uf, se mi kar riga, chat. A je dosti glas to? Ja, bo. Uj ga chillerajo. Gledamo levo gor, za Benjija, če vidimo. Pa ima tak glas za ta avto pri njemu, je drugač. Tyson je drugi. Against all the fantastic trios that we have in this region. It's just a matter when you have these set lobbies. To se lahko Magical spomnim, ne, se to se ni Magical spomnim. To sem drugače jaz Magical povedal, da ima buga to narejen. Sam nisem vedel, da bo šel Magical to dejansko narediti. Nisem vedel, da je to kresen za Fortnite. To sam zato, ker hoče biti boljši od mene, chat. Sicer me je danes zmagal v Creative, ampak to zato, ker imam no sense, pa sem vse follow, veš. Hen, Putrick, and Deceptos. They're a little bit struggling, looking for their footing, but that trio was so hot going into these čaka, da ga bo laseril. Uf, rip, nič ni mogel narediti. Nič ni mogel. At the shark, a good rotation coming through and immediately in a box. Shakedown? Probably opt for a quick shakedown. Ne bo shakedown? As much of that storm surge damage as possible in no rush to get the Živijo, here, but vid, koga ti nateguješ? Nobenega. Ne rata ti. Little play there from Sick at the end, hopping into the tree. Zakaj ima ta robotski glas zdaj? Neki mu internet zajebava chat. Še en knock, easy killi. Sefik bo umrl? Ne bo! Vse 3 kile je on dobo. Fucking insane.
up on the high ground. Sapphic sits, feeling really good right now, considering those are those scary moments. We're talking about Halloween. You kind of have to prečesta. avoid To zbagan, pa je že odprt. and those big, huge momentums. Kaj ti je Magical povedal? Magical, ampak to za to, ker sem rekel, da sem ti ene 10krat, chat, danes sem z Magical igrala, tokrat bi ga lahko ubil, pa sem follow pump shotgun shot, zato ker imam hitrejši sens in vse flick shote for njim. Ampak, to je prvič, ko me je Magical zmagal kreativ v tej sezoni. Tako da, enkrat lej, ni panike temči. Koliko temu legamo, da? Pač, to je tako govori. Magical, takrat sem jaz zmagal, 13-8 je bilo zame. Pa lažeš. Pustimo veselje. Ne, Magical ne smeš veselja pustiti. Čaj, Magical zdaj vsak dan trenira v kreativu. Se ste videli, Master je šel na tak next level, da si je fucking kartico nalimal gor na tipkovanco. And Alex Yanis has 23 elims. So this is one of those Slayer trios out there in the lobby, and they're taking away a lot of valuable points, and at the same time, eating up resources. Anas Thomas, evo ih. Fight with Vidal's trio. And you can see now. A Thomas pa te landajo v lazy, ali kako? A so zdaj le sam prišel rotirati. On 40 points, some solid performances out of them so far today, but still haven't quite necessarily seen that big highlight reel moment that we're used to from them, kind of the big push into that top. A pol je Halloween stream. Ja, po temu finalu, se pravi danes dan 1, ki je 5 iger, se pravi tale je 4. igra. Se pravi še 2 igri pogledamo, gremo pol igrat, to pa še eno igro. Gremo pol igrat z Matatom, Pinčem in pa G-Technikom gremo igrat Phasmophobia. And it's these secondary POIs where we're watching in heats. We've been seeing like these skirmishes, these engagements. Če Magical veselje pustiš isto, kot da daš otroka v žigalnik pa benzin, točno to. Čeprav ne vem, kako je to, ampak. There's a reason why the people are on top of the Phasmophobia pa igramo. Pač grozljivka. 4-player grozljivka. Oh my goodness, what a clash at the top of a Nas just barrel stuffing right then and there Clement and getting a big time confirmation. That's going to be huge because that is the top of the board clashing together. Yeah, and that's that legendary SMG. If it's able to get on top of you, we've talked about it generally, you don't see it carried as much in favor of other utility, but because of that, if you're able to get box to box, it's very hard to deal ne, with Phasmophobia imamo kupljeno, nimamo kar rekel, ne. AR and the legendary tactical SMG will chew through that damage. Pa Phasmophobia ni toliko scary, kot nam niža, ali pa Blair Witch. Blair Witch mi je bil beden špil, mi ni bil všeč. Amnesia sem pa že obrnil. Pač posem je še enega hotel tle igrati, sam mi ni bilo več čisto. Je bilo dolgočasen. Pa se je bilo strašno, ampak. Pač Phasmophobia, jaz še nisem nikoli gledal, sem pa slišal, da je zabaven špil, tako da bomo videli. Indicates Flickanos and Thomas bomo videli. Wait for that trio to come out and see if they can't punish for all three. Make it a 4-point swing. 4 points off of a trio in terms of elimination. Tukaj si mi imamo tudi kupljen. Absolutely, as you're seeing the feed, Savage. Če bo Hello Neighbor pol, bom videl, zdaj, ko se to vse zavlekel, možda da ne bo Hello Neighbor danes. Bo pa Hello Neighbor druge dni tudi. Kinza pa te so tukaj. They realized Vorox is in the grand finals as well, that trio, so they decided to back off and retreat going down to Retail Row. The change of adjustments. Čet, kdo sem rekel, da bo top 3? Thomas HD, Tyson, pač danes po prvem dnevu. Thomas HD, Tyson, kdo smo rekel? During Storm Surge, so that's going to be in zone 3, 5, and 7. That is when we see a spike in the graphs when it comes to elims. Po možnosti bo Kinzel pa te še na top 3. Pero je srov, pa je srov. Find the players and the trios that are being a little bit erratic and capitalize on that Storm Surge pressure. So it means either one of two things. It means either one, they have Storm Surge pressure on them, and they have to go and be the aggressive. Mačkan se še zmes zavleka, kakor jaz vem. Ne vem, fotov smo čakali. Circumstances, especially when I've watched the scrims and the practice and some of the other pa še 2 igri sta, pač ob 10, ja. They tend to look for mogoče ne spet to, ampak ja, jaz sem mislil, da bomo do 10 konc. Storm Surge is over there. We know we're getting some extra damage here, and right now you can see Kaj there was a reboot that came through right now. There's actually Clement hiding under the stairs. Kako je ta shot falil? Find him there. He says, "Give me them toes." Going to be taken down there. So skoraj je umrl. A fire trap
thrown out Skoro there as umro. well. However, not enough damage coming through to Clement to really be anything meaningful outside of forcing. Actually, Njim ne Vidil gre could end dober, up chat, taking njim ne down gre here. dober. He has the 2 bandages. It's going to be a long zone. Now he'll end up being safe. It's just going to be really frustrating for him. They are well above Storm Surge, and there's a campfire here as well. So pop a bandage, get the campfire in there. No worries about the math. They're going to be able to heal right on through this. And this trio in the Heats kind of just all of a sudden turned up, and they just became Slayers. So they're all rocking that Travis Scott outfit. They're going to try to go full sicko mode here very soon. And first Rocky and the kind of tree, Vidil, they kind of came out of nowhere, and they started Si rekao da bo tu top 3, kdo? A ja Janis da bo top 3, sam rekao, a ja točan, ja Janis, Tyson, pa Thomas Edge, sam rekao da bo danas top 3, da vidimo koliko bom zadel. A lot of big names in the Heat. They did really well to come into second place or a top finish in Heat 1. Is labeled as the nightmare before grands. What's the kind of big statement? But right now, so far in the grand finals itself, Kdo naj vam bo vedno veno? Ej, Duki, ne, bomo že sami, Duki, ne govor kako igrati. Hočem sam pogruntat, če ne ni zanimiv. Off of one of the fishing spots that they were just happening to hit nearby. Pač malo mi bo pomagal GT, ki je že igral. To ja, ampak... Go right in the inventory, but now we're going to hop on board here. Čaj, vidite, tole je double movement buy, oziroma Ion Controller. Consistent trios in the Ki je tako pač po stran lafu pa. FNCS during the qualifier rounds, sitting on a Okay, Jakob, okay. 6 points so far through the first 3 games. So tough day for ADN, Mapso, and Amplify, not getting the start they necessarily want out of kind of that Ruins Risky Real split, but trying to kind of change their stars and get some aggressive push right here as they're only 8 damage above that Storm Surge threshold, and they know that's going to come knocking sooner rather than later. It's just showing you 2 different sides of the coin. Pa to klegat, oh moj bog. Only the 2 trios, like you mentioned, all coming in through in those qualifying rounds. And kar stopnice čez kon. Is Mongrel's trio who's sitting in the second place. So that's just seen, man. Amplify controller, okay. Amplify, Idiot, and Matzo, we already mentioned they kind of have interesting comms, and who knows, maybe when the pressure is at an all-time high, those comms kind of fall apart. Sam 30 ga je zadel. Dobro, nakaj so ga. Še enega 2, Amplify 2 killa, easy. So that's going to be easy another 2 big pika. pickup and one of the hottest teams going into the grand finals, considering that Nikov's trio needed a big-time game just to get in that top 8. So we're seeing a lot of fates colliding, a lot of stars colliding, but we need to find out who's going to be the shooting star to break that mold and get themselves into that top of the board, because already, Sundown, the top of the board already has a huge lead at the moment. We all know that Axe Champion is all that glitters. That's gremo like chat, gremo do 2 ure 300 lajkov, imamo to. Right now, the 3 eliminations, hopefully it'll be enough to get this trio rolling. There's somebody who very much so needs to feel like they're able to fight, needs to feel like they're able to get the tags. If they're not feeling confident, it makes it really difficult for these center drops to then go out and find the fights, because otherwise you're just kind of passively rotating. But you can see right now, if they go and rotate to zone, they have a straight shot, but if they don't go early and they're popping the peppers and trying to get out, it's going to take them a little while. There's a team on their back and a number of teams over the eastern side, and ADN needs to be Savage, a double kill. Also, one team who just came out of the Storm left. I think that was an Outer World player. Just on the backside. Storm Surge about to. A ti lahko banaš, ali samo moderatorji? Mislim, jaz itak da lahko banam. Jaz lahko vse delam. There he is. To ni logičen. Auto World player there sitting in the backside. I think that may have been an Ovation player trying to. Mark, meni je tole ful zanimivo, ko lahko vse gledamo. Pač prav veliki finale mi je najboljše takole gledati. You could still get points. We already saw Mongrel do it. We've been seeing the clutches of having been able to hold on. Mitro did it, and that is why. Pač itak, early game itak nikoli niso neki ful zanimivi, tako da tle čakamo, pač end game so pa ful zabavni. Floki goes down. Res so ful. that's not going to be a clutch moment for that trio, and that's going to be a couple games right there. A little slip up and they're climbing on that leaderboard, and now we're going to see a shake up top, considering they're sitting in 3rd place. So we got to see if any of someone on that trio is holding on tight, but it is ADN, Amplify, and Matzo who are trying to turn it around. Ja, če pridemo do 26 jurjev, do novega leta si OnlyFans naredim, ja, najboljš. Ne, sej drugačno verjamem. Ni šans, da pridemo do novega leta do 26 jurjev. Že 25 jurjev bo po moje težko. Pač 25 jurjev do decembra je tudi zelo težko v enem mesecu. No, ne vem, odvisen. Odvisen, koliko boste šerali na okol po to. Pač Jurja 400 nam še manjka. Lega, Jakob. And it's like, okay. Evo ga, Benji pa te. But then all of a sudden, Clement gets picked off by just an absolutely absurd snipe. They end up pushing through, trying to get like the pressure coming on in that ambush. The fact that he was just knocked out there, they get the reboot, and now 2 games in a row
falling so early. It makes it Pa zdaj morajo, Mongrel Tyson te morajo zdaj spet dobro odigrati. trading shots Da pridejo na prvo mesto. So his tough day is going to continue. However, hopping on board here with Savage, Lecce, and Benji, who have done much better in terms of the early start and getting on the board. We still want to see face accounts from them where they're able to really take over control. But until that point, we'll take whatever points we can get. A so Kinza pa te še živi chat, pa Pirc. Where they pivot. It is usually in the last couple of games of the day. And we got 2 more left. This is če prideš v polfinale od Dreamhacka, boš takoj na 30 urjev. Ja, najboljš. Ni šans, Janko, ni šans. Kaj misliš, da če bi v polfinalu na Dreamhacku, da bi to toliko pomagal, Janko? Misliš? Pač da, na 30 urjev zihne, ampak misliš, da bi ful pomagal? What a great appetizer to the NA East Grand Finals called by Monster D-Face and Aussie Antics and some big tags we just flew on over, and the lobby focus is going to be tole je četvrta igra, pred zadnja danes. But here it is, Savage. A Pirca smo videli, okay. Currently sitting in 7th place with an opportunity as they're going to get some nice, easy E-limbs right now with these. Koliko imajo zdaj? 3 kile imajo od Benjija This is trio. the benefit in something we've seen particularly about the very top-end trios, and it's something that Micho, Mongo, and Tayson do almost better than anyone else, is it's the coordinated rifle fire and being able to turn what is normally just a little bit of wall pressure into actual points and eliminations right Misliš, now. Berlinio? No, lej, Berlinio. Skelcem se bomo potrudila, da pridemo v polfinale Dreamhacka. Definitivno se bomo potrudila. Up and above saying, hold this, we're going to take the high ground right on the edge of the zone. They'll have the northern side priority there, and a good push coming out from Savage, Benji, and Lecce. Sam moram res tryhardat. Res moram tryhardat zdaj, da se izboljšam. Wow, Berlinio. Sam za vsemi je tle kva top 250 moraš biti, a ne, v hit 1 ali pa 2. And that mobility right there could be strong in Benji's hands. And we've been seeing Benji able to clutch. He's going to catch someone who's going to go right into this box. It is Marine. Down goes Marine. He's going to get thrown into the box and get siphoned right up and loot vacuum right into Benji as he absorbs that one. So this is going to be a strong start for this trio. As we're taking a look here, we're about to close. Lecce ima roza posteljnino. We're going to get to the zone 5, the half in and half out. And already Benji Pirc je double kill, chat. Pirc je double kill. And then actually, you know, since they capped on somebody, it's going to be a strong opportunity because they have a lot of mats. And we also saw Tayson take out. Čekaj, fake account ne delat, ne. Knocking down one of the fake accounti se itak zbrišajo. Od tega tudi nič nimam, to sam meni škoduješ in to je to. Kaj, Anasa je ubil? Nice. Janis je tukaj. Čak, a Janis od trio sta sam še 2. We're going to hop on board here with Yeah. the number 1 team is under a little And bit one of je pressure. mrtev. More importantly, they're the 2 under Storm Surge. So right-hand side, you see that damage coming down, that 25 every second, but the 2 headshots coming through there from Duck on top. Pa Storm Surge mata, pa zdaj je bil dober damage. Zdaj je bil dober damage za to, da je nad Storm Surgeom. Zdaj sta 140 nad. 180. Sometimes every little bit matters. Those 2 single medium bullets pushing them above the threshold when they had no extra utility and were burning through the last of their Saj, pa te so tam le gor. on the side. Mongrel so tu če živi. Kje si Vojksi? To je finale. To je finale. To je veliki finale. Danes pa jutr. Sam danes nisem napisal, da je to veliki finale, sem sam napisal finale. Če ne bi bil predolg naslov, ko pa še igramo pač Halloween stream imamo še pol potem. Tako da, chat, da ne boste pol šli. Pol igramo Phasmophobia grozljivko, tako da to bo tudi zanimivo. Kje si Svektor? Čakaj, kje tvite Pirca? Evo, Kinzel je še živ? Nisem videl Pirca. Evo ga Pirc tukaj v spodi, pod Tysonom. We know second height has a strong opportunity to take height, and Tayson's inventory has the shockwave, and they're going to go ahead and gatekeep and take a lot of opportunities to get easy picks. Once they see a pick Tysona. Zone on in, and just like Sundown pointing out, the ability to triple beam someone just creates so much pressure. They shoot walls. Mitro je dubo še en kill. Zdajle imajo 4 kille imajo zdajle. So this is a strong opportunity for Tayson, and we see this is like almost like deja vu as Tayson does get. Če bo danes stream do polnoči, ja, stream bo vsaj do polnoči danes, vsaj do polnoči. They were able to take height with just one shockwave. A bi se dera vsaj? Ne, to je max, ko lahko streamaš. It is Savage, Lecce, and Benji, and already Benji now utilizing
Victor Von Doom's Arcane Gauntlets, and he's just going to cause Važno da je cel ime teh rukavic uporabil ta komentator. Yeah, and you can see right now just trying to utilize the side priority pressure. They did pull priority. Dr. Von Doom's Gauntlets. Kar cel ime povedal. Lep height. Tole je bil lep shockwave, zelo lep. Leči je low. Še 17 triotov je. Čak, top 16 so prvi placementi, a ne chat? Top 16. Ken je mrtev. Bouncer Shockwave trying to get ahead of them, but Savage has already spread out. Shout out to Reese, kind of showing how the high ground takes a go out in the Abi je kralj, ona je kraljica. What do you mean? Starting off the multiple edge. Well, Benji and Savage showing a great example of it here. You can see Lechi bringing up the rear. Benji working Pirc je še živ, nice. Končno Pircov trio v endgameu. Umplify je mrtev. Mitro je double kill. Huge shot and goes down. Mongral je double kill, nice. Dobar igre. 37 players left. 7 need to go down before Storm Surge will turn off, but there's plenty of chaos going down the low ground to make that happen. And look at that, the high ground is pushing Moral trios down, and they were getting right into Mongrel's and Mitro's area, and that is the power of high. Janis je mrtev. O, Tyson je knokan. You see so much utilities crash patches. Od Kingsla trio je Tyson na knoku. All this kind of chaos, and like you said, you could hold on to Mitro je dubu CRR-a. Kinsel je mrtev, Mitro je dubu še Kinsla. Because at a moment notice, as we see Mitro picking up a kill on Kenzel with a big time elimination, you're going to see this chaos here unfold. Mitro je knokan. Aj Mongral še živo, ne? A, so še živi, okej. Ja, Mitro je zdaj umrl. Ja, Mongral je še živ pol, ker bil Mitro je bil sam knokan. Kakšna karma. Mongral bo spet klačal, po mojem. Smudge je double kill, Mongral je double knock. Smudge je od Pirca trio. Smudge je mrtev. Smudge je takoj umrl, tako da Pirca trio je mrtev. Wolfis je še živ. Pirca je lihkar, tale ga je ubil. A, daj. Getting the mats, ammunition, and upgrade weapon there. Good job using that utility as they're going to stay ahead of the zone. Še 6 timov. Top 6 trios, 13 players remaining. We're seeing some textbook mid-ground plays. Mongral je umrl. Rip. Mongral je bil pol šesti so umrl, ker Wolfis pa teba peti. No, ni bad, ker so. Janis od trio, mislim, da je umrl že dosti prej. Tako da to ni bad, lahko da so na prvem zdaj. Ja, ne, Pirc pa te so zdaj dobro igra, to je bila dobra igra. Evo, gledaj, tik. Kdo bo zmagal tole igra? Pushing them closer and closer, and that's going to go. Kdo nekdo še živ, razen te tik. Ker zdaj nič ne kažejo une kamere naokol. Evo, zdaj. A, Benji pa te so na hajtu. Koliko imajo kilo? Samo imajo sam 4 kile. Zakaj so dol skočili? Dober, lep knock. Lep knock, Lechija. Benji je knockan. Finds the 180. Savage and finds the 200, then finds the 180 on the Cub there, but it's all going to come down to him. Shockwave up onto the high ground, finds the first pump, can't find the spray afterward, catches himself. Lechi klača. He has to find a conversion. He has the 4 chug splashes though. It's a 1v1 v2. Lechi goes looking, he finds it. He gets the siphon in the back of the zone. Lep kill, pa še chug splash je dobil. He's going to be able to walk out, but he knows he has time. Spray coming through. Ja, 2-1, ne verjamem, da bo kaj. Right now from the low ground, BDS and Robabs trying to keep it off. Chug splash 1 out, chug splash 2 out. Does he have more? Chug splash 3 out. Bouncer back into the zone. Sem mislil, da ga je ubil. Gets swatted down. Okay, GG's. Nothing coming through there. GG's. Robabs. Gramo muskolat, pa tole. Uporabi kodo ScorpLZ za boljši aim. Čet, ga sem rekel za boljši aim, koda ScorpLZ v item shop. Ok, da vidimo. To je bila 4. igra, danes je 5 igra igra. Mongral, Mitro in Tyson so prvi, 8 pik vodstva. Let's go! Benji pa te so 3. Wave Eyes pa te so 2. Če, sam gledajte, te dva sta doskovi, poj pa že malo razlike. Kot bomo videli. Kinsel 4, nice. Pa imamo pa... Te Thomas pa te ne grem dobro, lej, 10 so zdaj, padali so dol. Tako, kje so Pirc pa te zdaj.
Čet 24. chat, nice. Zdaj so 24, to je dober. Prej so bili 32, zdaj so 24. Zakaj je to dobro? Lej, če gledamo price pool. Top 26, Jurija 500, medtem ko je tukaj Jurija. Tako da, prišli so za price pool že eno višji. Top 20 bojo prišli. Chat, Pirc pa te bojo top 20, če bojo tako naprej igrali. Definitivno, če ne celo top 15. Tako da, okej. To, lega deki. Ja, Ana, ni še to, ampak ja, lej, čist možno, Ana, da bojemo top 3. Ampak ja, taj sem pa ti so insane. Gospod ScorpLZ gre pa zdajle lulat. Vi pa lahko v chat WC emoji je, ja, Svektor, to je na osebo. Vi pa lahko emoji WC spamate. Princi, se imam zapiče. Ome. Čat, tale finale je zanimiv, Tale finale je zakon. Vojk si pridodi timeoutom. Čat, nazaj sem, ne rabite več spamat WC. Čat, še ena igra danes, pol pa gremo na Halloween stream. Kar pomeni, da bomo igrali Phasmofobijo z G-tehnikom, Pinčijem in pa Metotom. Kaj imamo tle? Nima veze. Okej. Mr. Beast podpisuje majice. Ja, video ima, vem. Ali pa tako, ampak ja. Mr. Beast ima, mislim, da če kupaš njegovo majico, imaš šanso, da si izbral med 24 ljudi, ki se bojo potekvali za 1 milijon. Dobar dan, Zairo, nesramni. Tako, zdaj, ker čakaš na nov game, bi lahko pogledal video, ko si dal mojo friendu challenge. Drugi, ne moram kar tako. Zdaj ne. On, ki se je osudaril, ne. Isto majico ima gor, let's go, Sveter, ja, chat. Tale merch si lahko kupite, link imate v opisu, ampak klicaj merch v chat, jaz sploh bota danes nimam vključenega, holy shit. Cel stream zdaj nisem imel bota vključenega, rip. Zadnje cajce se mi to preveč dogaja, že drugič zdaj, ta teden. Zdaj le bota vključujem. Link imate v opisu drgač, tako da... Link imate v opisu za merch. Klicaj merch bote lahko napisali čez 5 minut, samo da ta bot zalaufa. Evo, zdaj lahko klicaj merch v chat, pa vam bot da link. Sej to, Duki, sej to. Kaj javi? S prijateljem, Ja. Jo, partizan, noob, tišina. Ja, Vojk si. Kaj je bil tam moaning sound? Kakšen moaning sound? Kva? Od kje? Zdaj le bo hmal zadnja igra, chat. Koliko je ura?
Ja, po mojem bomo lih mal po 10 bomo konc. Pač s finalom prvega dne. Pol pa... čajte, da dam jaz kar musko stran. Evo, zdaj so začeli. Pol pa gremo na fazmofobijo. To bo tudi zanimivo. Hello Neighbor bo kakšen drug dan, daki, okej? Pač, jaz sem se že zmenil s Freddy, da danes igramo fazmofobijo. Hello Neighbor bo, ne skrbeti. Hey man, at the end of the day, remember, we don't need the victory royale, we just need the second, a bunch of eliminations. Mogoče bo podelk stream chat, pa ne bom Frej, pa bom igral Hello Neighbor. One last time in Europe. Pač mora tudi, s Kelcem bo tudi treniral, ampak potem, ko ne igra več, lahko odigraš. Thank you so much, gentlemen, and for the final time today, beep, beep, the battle bus has loaded, it's dropped off its passengers, and we're zadnja igra danes chat, zadnja igra. Island, as now you can see. Hype chat, hype. Tyson zaenkrat prvi, Janis drugi, Benji tretji, Kinzel četvrti, Pirc je 24. I am Sancho West, and it 20, is time. nisem sicher. It's going to go down right here on Guys, the za samo west rabimo coast nov of the simp island, November. and that's going to be a huge benefactor from the team. The trio that's landing in sweaty sands of Giannis, Andalix, and Xweez. So expect them to do well. And already, Lechi, Benji, and Mr. Savage put together a strong game right there, getting into that third spot. Ej, Duki, Call of Duty bom mogoče, lej, mogoče. Pirc je že nokan, Smač je umrl, ne. We put together a really great What? performance, and what a A great enih kontestajo tam. I'm sorry, they keep switching Ja, mrtvi identities. so. I see Reese dressed like Pirc je že I don't know mrtev if chat, it's ne. Shio Hub or Reese Wager. It's all confusing. All I know, it is dope, and Rip. we have some amazing Rip. gameplay here today. Kaj, Mongrel je kontestant, kva? Kako se ti, zakaj se ti zdi? Ne, če bi bil Mongrel kontestant, bi zdaj kazal. We need Ali ne? better fans going on here, but ZQ had one of the most disgusting clutches that we saw during the round 3 performance. A great individual effort coming out from him, and so far, 44 on today. Trije largely timi so on išli the back, grifat. kind of that low ground Pa trije so performance tja there. landal, They're gonna Svektor. roll on up to the Quinjet here, try and get control over those start. Sam Svektor ne bi njih, Just pač zakaj bi how šel njih powerful they grifat, can saj be, tak ne streamajo pa nič. particularly the fast first shot accuracy rate and these players' ability Milan je to double apply kill. it. That helps out with Storm Surge, helps out with wall spraying, and then also the fact that it kind of has that hip fire option to it. I mean, very versatile. Ja, Svektor, to vem, da pre to igra noben, sam pač, po moje so šli change-at landing spot, ker niso orali game hotel uni umret, pa so mislili, da pač tle folk ne landa in so videli, da pač landajo. Čist možno, živo Nikola. Škoda, res škoda. Pač fajn bi bilo, da so top 20, no. Da, top 26 tudi ni beda, ne, saj malo boljš. What they had to do in that round. They maximized their height, and they were able to put in so much elims on the entire lobby, and that right there was enabling them to get into that top 3. So that is what you got to do. Yeah, you could get height. Yes, you can A get res, Svektor, kva dejansko? Pa, če, Svektor rekel, da unika so jih ubil, so jim v DM pisal. What? Zakaj? This is the last game of the day, Sundown. Zakaj bi šel gripat nekoga, ki je 26? 5 out of 12. We'll have 7 for you tomorrow, but right now it's about climbing your way and What? clawing your way up the leaderboard, and ultimately all of these teams are trying to battle A ja, for that čisto number možno 1 Berlin, spot, ja. but right Možno, now, da so the šli, Power možno, Trio da so šli gledat uncontested triplay, pa so over videli, at da, Stark Industries, the da so southern splitani side na of landingu. upstate New York. Your Mongrel, Pirca, ja, Nitro, Pirca so. and Tayson. I mean, Ja, niso 97 contestani, chat, niso points. contestani. Granted, Andalix, Janice, and Duck on top were able to close the gap a little bit last game. There's an 8-point difference. To je between slabo, number 1 and 2, če je bilo but res to. after that, it's To je 38 res slabo. points all the way down to Benji, Savage, and Lechi. So as we talked about before, right now it's a battle between 3rd in the field, and then 1 and 2 are just bopping. Vojksi, noč si dal cutie Vojksi, jaz normalen, no. Actually, we stay uncontested, but it looks like these guys. Ne, Vojksi, skrb si bomo dali neki, me sploh ne zanima. Vsi bomo lista. Give them effectively 3 more points. Kaj, a Tyson ima kill, nisem videl. That is like the benefit, though. Ja, lahko da je dobil kill tam na daleč. Pač, ka sprejajo. Takoj kalendajo.
and you finish up your early contention so early, you'd be able to Da, get jesam dao those 3 piko srečana. elim points so vital, and those vital storm surge tags. And that was the Vojksi, jaz ne Benji, bom Leslie, cutie Savage. Scorp, kaj s They tabo? went to the Heat's uncontested in Doom's domain, and they kind of struggled to trying to find their storm surge tags, and they couldn't find it. It took them a while to kind of adjust, but now they're being contested here in the grand finals. It's working in their benefit, and this aggression, and now they're kind of putting all the pieces together. And it was some nice beans from Benji, and they got the pedal to the metal. They're going all in right here, Sundown. Tole imajo zdaj easy pike za Benjija pa te. Team there as well, so they're trying to resolve this fight as fast as possible because you saw them throwing some more shots towards the northern side, and right now, let's Svoje dobro ime, Simping for Everything, a.k.a. Ana. Ne vem, če boš lahko imela to dolg ime, mislim, da noš mogla imeti. He's trying to throw him away and just disengage from the situation, but Benji using all of his crash pads to get to the front side. Kam so jih te pušali, kar ti ja gor, ali kaj? Absolute all of the AR tracking from Benji there, being able to follow the GG pa še kartica imajo za Volt, 3 kili. 35 tags, then also being able to find 2 hits Lecce on the player carrier. with such a small angle. I mean, it's something that really separates him, but Lecce is going to be the one who gets all 3 of those converted, and a good start here. Ne, What feels oziroma, like for the first time, they're Membri, really nehte zdaj z imeni. Ne, me sploh ne znam, ne bomo se več poslušali, ker imate bedna imena. Now they're going to be able to hopefully rotate. Kaj, Mongra ima 2 kila, Tyson pa enega, a res? Nisem videl. Nisem prej bil pozoren. Pa so jih pa res eni kontestali. Doom's domain. When I was kind of breaking on down between the 2 POIs, I always found that Doom's domain, a lot of trios rotate through there late. And if you don't have your engagements wrapped up, before you know it, the third party is there. But it looks like Lenji, Savage, and Benji are figuring out. Čakaj pa Tomas, aj Tomas umrl? They're kind of A ne, se je tam le v zadju, okej. of pushing that team up north. It's kind of like an opposite thing that was happening to them, because they were always getting pushed out of their POI. They were always on the north side on that scavenger route. So they saw that, and now they're implementing that strategy. Now, Thomas HD, Anas, and Flick, who started off Duki, what the the fuck, day, guys, all okay. they're kind of slipping a little bit. Now they're in the top 10. For the longest time throughout the day, they're in the top 5, and now they're slipping. And it's just a matter of just colliding with some other big names in mid-game, and that's what we're seeing. You mentioned it. Already first and second place, 30-plus points away from third. So it's just a matter of who's going to be able to take down first and second to at least let the rest of the lobby breathe for just a moment and get some points. Ana, to ne, ne. Yeah, and a little bit of a different kind of pace to this game. As you saw, Flickanos and Thomas just swam around the my room. book, Vojksi. Normally, in every other time we've watched, we've had Matzo, Amplify, and ADN putting out shots there, but instead, they were just kind of hanging out and then opted to Shockwave push towards the north. Now you can see them in the bottom right-hand corner, actually opting to disengage and go back over to the ruin centrally and just kind of forward up. But now these guys are just hanging out, waiting to see where the next zone reveal is. In the bottom right-hand corner, it is going to be in 15 seconds. So everybody just worrying about where positioning is going to be for zone number 2. Ana, to je že boljš. And we're seeing that effect. Če, tole je zadnja igra danes, jutri igrajo 7 iger na V6. Zato, ker danes prva igra ni štela. They didn't have the time to loot up. They didn't have the time to utilize that upgrade bench. And you took a look at their inventory, sitting with a green pump shotgun. Pol imamo pa Phasmophobia stream, tako da ne boste šli. Definitivno mislim, da bo zabavno, nisem še igral, tako da. Usually we're able to upgrade so much lethal power, so we'll see if that power affects them. But here it is, Seti's trio has 42 elims before 5th zone. Seti is responsible for 32 of them. So we're seeing MVP type performances in all across different trios here, Sundown. Yeah, a little under 80% of the early eliminations coming on the back of Seti, which is a good performance from him. It's something, again, we Simon, ti si bil SC prej, ne? different Da roles, si mi how spomnil. Flick so often is the one who's going down on his trio. Well, it's because he's a little bit more of the aggressor here, so no surprise that sometimes we see this Čakaj, bo to ni trio nič and smešno Seti's drugače. gone down. Well, he's the one who accounts for most of their early Če misliš, koga round za points jebanci, here. ja. So doing a good job making sure he's still finding room and, of course, enabling Teak and Co to be able to keep playing. And Teak is somebody who, again, we've talked about it before, definitely doesn't get enough credit for just how long he's been around the scene and how Chat, ko bi v Salah, Fortnite imel sam endgame. Bi sam endgame skozi gledal. For the dream hack that he then turned around and won. We talk about that 100-to-1 run, but now somebody who had a 100-to-1 run during his qualifier was Cooler. ZQ, you can see Blackie also still up on his feet, the BDS team player there. However, Robobs has been taken out. They were able to win. Tikavo, si sem prebral, ne rabiš večkrat napisati, se vidim. This is what it is, adversity.
And if you're gonna be a strong Cash, competitor, kako ide you za have to Valorant ime? overcome adversity. Pa? There's gonna be times Nate. where you're not gonna have be at full strength. There's gonna be times where zone doesn't pull your A weight. če imam There's kakšne gonna be ideje times za where you don't Valorant ime, have the pojma full nimam. kit. You're gonna Baj be se, in mate, koliko shambles, imaš and you have to posod za figure gameat. your way out of that shambles town and get yourself up to the upside. And that is what BDS, ZQ, and Robots are trying to figure out. They do have an opportunity, if they can, I'm not sure if they have their card or not, to kind of reboot him, but that's going to be such a dangerous thing. Already saw živo ti Heat, kaj, actually, ja. Mongo's trio was able to pull off a 42 moving circle reboot on Tayson. So it's there. It's possible. I know Holly Hedges is just on the outskirts here. Not a lot of opportunities for reboot fans, but sometimes pulling that off is going to be monumental for your trio to push forward. Yeah, but that requires that you had a Ja, Ana, ne vem, ko boš pol dala. based on how they're pathing, they might actually Oh, have yeah. it. Seems Težave, like they're kind of taking a little bit more of a beeline leta. there rather than white lining towards the zone, which you Denotes generally po moje expect bo from a do duo, na but CS:GO now naslednjo sezono, po shots moje, from no. Jurzius Gjanza Po moje and bomo Veliki zvedeli on the side in jutri the truck mogoče, trying to po track their finalu. way on into the zone. Po moje, 100% bo And jutri po another finalu trio povedali, ker prejšnjo also sezono to the so north povedali, and da bo west side. trios. Blackie needs to be aware of that Prejšnjo over on sezono the so side. rekli, da bo ZQ trios, has plenty pač of takoj po space finalu, for mislim, da so himself povedali, right tako da now, but predvidevam, da he's bojo gonna jutri na shrink as streamu he rounds this povedali. corner, and I think that trio is actually just hiding in the roof. Predvidevam, Right no. now. They're going to drop right on top of Blackie. He's going to get ambushed, and it's eye drop. Vettel and Stir6 on a nice little 3v1 going out. You can see ZQ going to opt to burn the crash pads. Oh, try and ZQ bo create moral. as much space as possible, knowing that he's pinned Yep. between a rock Te so prej and a zmagali, ne, hard ZQ place. chat, The pa hard te. place was the one to pick up the elimination. That's Joko slapping him out of the sky. And just taking a look here, Doko's trio is sitting at 16th place. Pa če right tudi now. mislim, da bojo doti, ni šans, da so tako neumni, da Going dajo into sklade, this ni match. šans. And just that alone just shows you the disparity from the Evo ga, top Savić, pa five te. into this Kva middle of the fajtajo se leaderboard, spet? where you have names like Hen, Deceptos, and Putrick. But now Kar we're seeing some agresivni big so going zdajle off the top of Savić, the pa board. te. It is Lechi and Mr. Savage pushing in. The So- coolest carrot is Evo, not 2 killa promoted so že here. dobili. And Benji lets you Še en tim so klinali. A couple of knocks right there, and before you know it, they wrap up this Evo, fight. pa imajo- And that's important because pa imajo already the 6 third killov, party evo. is kind of poking 6 in and killov, to trying je to get insane, those to je ful important dobro tags. za... And I just 6 like killov right pred, now, they- pred you know, endgameom they je always have the insane, to slow je start. dobro. We've seen it To je before, dobro za but njih. they tend to end the days with a really strong performance, and they're already doing that right Tukaj here, Pircu, right now. Can Grifa so ga close zdaj out da day noter one s to of the igro, grand drugače prej so finals bili, ne vem, Victory 24 ali kaj. And that would be big, because if they do, that will Brilinijo skvadi, to je bilo neznosno in gledati in igrati. Ker bi sploh legal, če bi bilo res. Ni šans, da so tako neumni, da dajo. Ker že v triosih preveč lega. Currently sitting in third, and they've done a really good job of closing that gap. We talked about their historically rough early starts, and while having that here, they've been able to put together a number of good performances. However, Cammy, Aga, Janis pa te, ja, te imajo kar cel grad gor. over to a battle at the top of the leaderboard. That's 1 and 2 stacked on Yeah. top of each other for what feels like the third time today. I think it is here. Xsqueeze, Andalix, and Jonas right above the main hotel there in Sweaty, with Micho, Mongo, and Tayson currently sitting 2 fours. Razen če bo pravijo te lege, ne, folk bi se tako pretožil, če bi bili skladi. Tudi če ne bi legal, zato ker je, to je res preveč folka. Res preveč. Triosi so še v redu, skladi pa definitivno ne. Že Jakob. Kaj dajo solo FNCS? Ne, solo tudi nov je dal, zato ker je bil lik prejšnjo sezono. Ni šans. Pač duo ti bojo, ni šans, da dajo kar drugega. Ne verjamem. And they have 12 peppers on Xsqueeze. So that is why, yes, no elims, that is fine, but they know they have a strong central position. Yes, they have crazy neighbors down below. Mitro, Mongro, and Tayson, but right now they have that dominant position, and if zone continues to favor them, they're going to have the ability to kind of build a bigger lead against Benji's trio. We've actually seen Micho, Mongo, and Tayson in that exact same position before, where they're building out a fake tunnel into the bottom of the hotel, hoping to bait teams into it, and then they're going to be camping on the end of that tunnel and trying to get an early elimination. We've seen this ambush done before, which is just seeing the practice and kind of the execution, which to me shows just the number of times they've had Sweaty Sands finishes and had... Tako, kaj je bila fora onega enega gema? Ba je en trio prišel noter, ki ni v finalu, zato prvi game ne šteje in bo
bojo danes 5 gameov imeli jutri po 7. Tole je 5. igra za tiste, ki se sprašujete. 5. igra. Ajmo, gremo do 2 ure 400 lajkov, imamo to. There's a monster at the end of the tunnel as you see Hen get taken out there by M10 Sniper God, aka Karma. So that trio again struggling to kind of stay completely on their feet, even into this. Aj, And we're Voixy. just sitting here like the audience of a scary movie, like, don't go in there! Don't go in that tunnel. That tunnel's gonna have a monster at the end. Voixy, samo če si damo mogoče KJUTI, da je prav tako. They're kind of taking that baby step route, and we're seeing the triple beams and all. Moram si dati nekaj angleškega napisanega v slovenščini. 100%. Tyson pa Mongar pa te so prvi zaenkrat. Janis pa te so drugi. Benji tretji. You're doing so well and losing Kylie right then and there, and now Vidil may have to go solo. Ok, Duki, zmenan. WTF, ja. Najboljš. To je predolgo, Magica, to je predolgo. And look, that trio Flois might go running into that deadly tunnel right then and there, but Cammy, Artur, and Raxo, all these people right here, all these trios, folks, are trying to find a way to catch up to the phenomenal start of Mongols and Alexis trio. You can see right now. Čak, Kinza pa te so še živi, a ne? A smo jih kaj videli? Climbing hook, setting up Že, whatever že. ropes, saying, hey, we're free falling right now, but we've got to hook in a number of eliminations, a little bit of priority zone. They got a little bit of real estate to work in, and finally, after their solid start now, they aren't knocked out early. They have everyone hip to hip. This is when they're enabled to play very, very, very well. However, you can only close the gap if those top two trios go down. We've seen they have priority positioning on the zone. To me, now that everyone on the Kaj je north wildcard, side Deki? is utilizing bouncer Deki, kaj sem prej vprašal? that zone is pulling either more towards central or more towards the south. You can see Seti and Saj, Tate moram trying pogledati, to kjeri force so through, oni, but ki so now kot... it's just Evo, gonna be Kinza je tamle. comebacks. A Nos Moram flanking pogledati, comes kjeri so now, oni, blood in the water. They're gonna circle it. ki so pršali naprej iz wildcard meča. Kva so bili exactly, ali kva je bil že res? In the midst of all the chaos, he has the moment. Hello? What happened to the other two teams? Did you just assume they got finished? Can you guys not do math? No finishes ended up coming through.Ey're going to be able to get the first one. Second one, Teak gets thrown out. Deki, tisti wildcard game je, tisti, ki je zmagal, tisto igre šel naprej v veliki finale. To get themselves all the way back up, but hey, still in the match. Yeah, No, Abby, I can't have that because people won't be able to add me members. They went into this match with 48, so you're seeing this is going to be only 1 point so far, and we're not even. No, when I play with members, it's not good. The lobby focus that Sundown was wondering where it is. Can Kubix hold on as much as possible? He's going to get thrown up all across the spectrum. Tale bo umrl, čat. Janis je dobil nok na fliku. Janis od tima mora umreti, no? Anas pa Flik sta mrtva. Ne grem danes, čat, ne grem. Here, it is a POI finish in Sweaty Sands, and already X Squeezy and the Co are sitting on top of that, and just below that is Mongo's trio sitting right below that. So it's always going to be the first and Kinza je dobil kill, nice, nisem videl. And all these other trios are going to play a little bit. Evo, Exulti, ja, ti so oni, ki so prišli naprej. But they have a little bit more opportunity. Iz wildcard meča. Ja, mi to Tyson Mongal tukaj. Dajte nam Tyson pokazati, da vidimo, koliko imajo killov. Imajo 4 kille imajo, ni bad. 4 kille niso bad. Pred endgameom. Lep tunnel imajo, lepa. Otle morajo paziti. And they were then able to clean that one up with a little bit of help from Andela. Majo to, chat, majo to. A little bit of an ill-timed push there, but now you can see zone pulled almost completely to the west. Majo rotacije, zdaj bojo shockwave, a bojo šli na hide. Možno da grejo na hide. Na hide bojo šli, 100% grejo na hide, 100%. Ne grejo še, okej. So sam crash peda, okej, sem mislil, da bojo šli na hide. Po mojem bo, pol bojo 100%, ker imajo shockwave. 100% bojo šli na hide. Pa še dubl ga bojo, grem stout, ker sem sej. It's going to be a first taste to see what Mitra, Mongo, and Tayson could do in a mid-ground, low-ground situation. And then all of a sudden, they're going to vault their way to high ground. It's just a matter of moments. That is their play style. We are 3 plays
placements away from having these placement points sold out. Only 17 down get that placement points. And already you're seeing so many players in the chaos. They're overcoming. They're taking over sweaty stands, kind of remodeling. All these kinds of builds are going out. And we have to take a look at who is on height, who's going to, yes, it is Breakdancer magical. That is their own build. And this goes back up to that side of the coast. It's going to be a strong opportunity for Giannis. Chat, ne, moderatorji, če kje različnega v chatu, kar brište. Tu če, pač ne moreš nekaj napisati pa reči, uklepaju no races, ne to delati, no, prosim. Če rečeš no races, ne pomeni, da je cool. Pač da je res, ne tega v chatu nam dovoljno. Tu če res nisi mislil, kot da rasistično pa kar kon. A Magical ga je kar time autopol. Janis pa te ne smejo zmagati. Ta zon zdaj nimajo sreče s tem zonom zdaj, Tyson pa tem. Še 20 timov je. A good example, again, of what we saw in Reese's video of working multiple layers at the same time. Storm Surge is back on again because it will activate when 30 players are up and this zone closes. So tons of pressure going to be down and tons of action occurring. But on height, it's all our number 2 team trying to close the gap here in match number 5. Oni se vidio, kdo dol kill. Kje sa Tyson? A, Mongrel sem videl. Benji je tle, okej. Kinzel je še živ. But we have to keep an eye on who's going to overtake him. It's always second from height. And Floki, Nakos, and Kalamet ajmo Tyson pa Kinzel, ajmo! Zadnja igra danes, chat, zadnja igra danes. Jutri še 7 igra pa, tole je 5. igra. Savage je double kill. To have a say in the grand finals. And this is 7th round placement points. The first placement points just ticked over. There's still 38 players left out. And the aggression's going to come out now as Kinzel gets picked up by Nakos. A little bit of a misplay there in terms of the timing of the bandage cannon. A little bit of fumble as well. Mislim da je sam Kinzel. Kinzel je dubo 2 killa zdaj se mi zdi. Zato kaj jih je damage-u. A Kinzel je zdaj nokan, opa. Kinzel je zdaj nokan, what? Jaz sem zgubljen, chat. CRR je tudi umrl. Rip. Lečija je dubo, Clement. 200, chat, fucking insane. Ripana, Mongrel je dubo kill, let's go. Janis pa te mora umreti. Jaz mislim da kill fit ima malo delaya. Tle smo videli da je tak Nick Kinzel nokan, ampak Kinzel je dubo še 2 killa pred tem. But can they close it out here in match number 5 and push their way back into the top 3 where they feel they belong? Uf, spet 200, fucking insane. O ne, Nakos je mrtv. Benji je mrtv, Benji je mrtv. Savage tudi. Mongrel je double kill. Uf, Janis je še zmer živ, ne no. Janis je mrtv, let's go, pa tako je umrl. On je Janisov trio cel mrtv, mislim da. Tyson ima Mongrel pa te so na hajtu, let's go. Definitivno so prvi, chat. Danes so definitivno prvi, ampak zdaj lahko naredijo razliko. Zdaj lahko naredijo razliko. They're being the best from start to finish, wire to wire. We call them the favorites. We call them one of the best trios. Zdaj bomo imeli 6 killov. Nimajo veliko killov, ampak nima veze. Evo, 5 killov imajo, 6 killov imajo, evo, 6 killov. Za enkrat. Še en, evo, 7 killov. Ajne še nokan. Into a buzzsaw of our top trio. So zmagal. Stark Industries veterans closing it out here, and can they get yet another victory royale to cement that top spot on the leaderboard going into day 2? Stursik goes up to Ajne šel zadu zonu. Ja, zdaj se shockwave. It's just a matter of moments, Sancho. A matter of moments, and nice, nice, chat. The victory royale. 9 kilo, let's go. Let's go. To je to. Okay. Okay, man, plebi, zdaj vas bom nazaj noter dal. Skoro sem dal en stream.
all. We're gonna have to wait and see vsi, for a whole table. GG v chat, vsi GG v chat. Ajmo. I mean, it was an insane performance from that Okay. from start to finish. Fucking insane, chat. Ajde, pogledamo kdo je prvi, mi tako vidimo kdo je prvi po prvem dnevu. 30 pik razlika, chat. Fucking insane. Insane. Drugi Janis, tretji Benji, četvrti Sapik, peti Floki, šesti Kinzel. Da vidimo še kakšni, še Pirca da pogledamo. Pirc 27. No, niso toliko placementov zgolj, ampak vseeno, ja, takoj so morali, ampak nima vez za chat. Oni še vedno top 20, lej, to ni nič razlike, to imajo, to pridemo top 20. Ciljamo, da je Pirc sajmo top 20, to bila lepa. Tako da, prvi dan, taj SLO trio on top, zdajle pa chat, da tako malo potih, zdajle pa, gremo fazmofobijo igrat. Upam, da se nam preveč presral, a sam da mi napišem unim, da ne pridajo na moj Discord. Pa Pinči, a gledaš, prid na moj Discord, če še ni, a pa se bom napisal. Chat, zdaj bo fazmofobija. Zdaj bo fazmofobija, tako ko mi čakam. Gola. In s tem VR mode, ja nimam VR-a. Tole naredimo, luč Instagrama ugasnem, tole bom še vedno imel. Pa bomo videli, takole, ja. Scary! Scary bo to, ajde gremo do 2,500 lajkov. Ja, ne, drugače v Discordu, Pinči, mislim, da se nam pol v Discordu na konc pogledali, ko se bomo v gameu. Ja, to vem. Ja, okej. Ja, sej to, ja. Ja, ti si rekel. Language, ja, accept. Voice recognition, disable your voice recognition, please go to speech settings on Windows and make sure there is an English speech pack installed. Pa? Pejte v settings, pa sam naštimi si tu jezik na angliščino. Čakaj, ja se jaz imam angliški Windows. O, mogo bi cool, ne, sam, ne vem, če imam voice recognition, čakaj. A ja, lahko testiram tle. Ok, čakajte chat, se pravi, options, audio, test, a dela? Test, dela, a test, dela? No, da vidimo, say, aja, ok, give us a sign. Give us a sign, po mojem ne zazna. We heard you, dela, slišal sem me. Koliko imaš ti volume, da mi nov ušesa razkural? Bom dal na 30. Ok, ja. Voice sensitivity, to pustimo, apply. Jaz sem itak že gluha, veš, tako da. Ja. Ok. Čekaj, kva moram najprej trening narediti? Ma ne, si v redu. Jaz sem se zgubil na treningu že, tako da. Controls, pa sada shift run, crouch je C, crouch bom dal kar control. Push to talk V, aj push to talk automatsko. Inventory swap Q, journal, kva je journal, kva dam to. A je kaj tab? A to je kao inventory, predvidevam da je to bom dal na tab. Pick up E, drop item G, primary use, ok, secondary use F, flashlight T. Ok, bom dal luč na miškin gumb. Luč bomo dal na miškin gumb. Pa push to talk bomo dal tukaj na spoden miškin gumb. Oziroma ne, bom kar dal na V, push to talk. Push to talk bomo dal nazaj na V. Aja, G tehnika moram movat, pa motota, evo, ok. Čakaj, ne, motota še ni. Move to stream. Jo. Pozdravljen. Mi smo tle nubi, to kdo švedo. Ok, ja se jaz tudi nisem neki pro, pač vem kaj se dela zdaj, ko sem že parkrat igral. Ok. Čakaj, bom jaz motota poklical po telefonu, da mu rečem, ker sem mislil, da bo ob 11 sem mu rekel, pa je očitno res že ob 10 bilo. Rečemo, da samo je. Da ga pokličem.
Matej. Mata. You like it. Zdaj si mi pa ne jav, rip. Ne, brez njega ne moramo chat. He was on Can you write to him on Steam? Čak, bom še na... Pa no member. TS bot je ratu... Bisla 2 member, se kojega v chatu ni pokazal. V glavnem, dajte en welcome back za TS bota. Mislim, da je... Po moje sem... Evo, veš, da se to meni tudi časi zgodi. Kaj? Ja, ne, jaz imam občutek, da upgrade pa njega ni na streamu. Ja. Po moje, ko ima na avtomatsko. Tak ima to, kje ima to? Online. O moj bog, send message. Zdaj bo vse poliko, vse message v poliko. To je... Želika vse. The bot on. I feel like it isn't working. Kaj? Do you have the bot open? No, do you? I have a bot. Oh. Well, it depends how they wrote it. I thought that you... I did. Okej, Mato je tle, sam ga moram movat. Da se bo joinil. Čakaj, A ja pa kodo, ko jo bomo naredili, tako da je da... da se... Vse to šti naredil. Boš ti invajto. Ja, jaz naredim lobby, sam pa vama povem kodo, ali pa mutaj samo... Ja, bom sam tebe mutal takrat, okej. Ja, sam tudi videl, kaj pišeš, veš. Ja, okej. A lahko testirate, če bot dela? Ne. Klicaj iga, dajte v chat. Čakaj, abi. Mato, evo, move. Ej, si Mato? O, zdravo. Ajde, prid. Pozdrav. Dobar dan. Vidiš da je dela bot. Dela bot. Have this on the list. No, this one I don't. Evo, pridem. Just ban him. Čakaj, a prav noto v igrco že, ne? Ja, smo že igri. G-Technik bo naredil lobby. Jaz upam, da sem vse syntaxe cool naredil. Sam povej, ko me boš mutal pa to. Okej, sem te mutal. Čak, jaz moram dati play pa kva pol. Join private game. A to? Okej. Čak, chat, zdaj zakrijem ekran, tok da ne boste videli kode. Aj, poj. Ja? Okej. Okej, jaz sem. Okej, zdaj nisem več mutant. Pa sam povej, preden boš povedal kodo še metodu, da mutam sam tebe. Ja. Okej. Aja, vse je noter, okej. Okej, zdaj pa sam, da hitro povej, jaz nisem nobenega treninga naredil pa nič, ne? Tako da... Ne rabiš. Anyway, jaz bom zdaj samo... Skaj se, jaz ne premikam tle. Aja, to ti se lajkaš. A na Discordu se mi mutamo? Ja, mi bomo, na Discordu se bomo mogli mutat, ja. Ko bomo v gameu. Ej, a je G-Technik, a je push to talk v gameu? Ali je global? Pač da brez da baš... Čakaj, ne, zdaj V pa B sta, sam ne vem kje... Ja, V je local, ali nekaj tasga B je pa global. Zdaj ne vem. Ne, V je tisto, ko... Ne, čakaj. V je tisto, veš, ko se ko duhu govoriš, to je včasih, to je local verjetno, pa je global je pa B, I guess. Ja, in kva moramo mi uporabljati? Local je tako, če si zraven mene, da me slišaš. Ja. Če grem jaz bolj daleč, me ne boš slišal. Aja, B bojo pa vsi slišali, okej. Ne, pa boš pa global uporabljal chat, da bojo vsi slišali tisto. Brej, kjera tipka je, zakaj zdaj točno, čakaj? Ja, sam kva je fora, zakaj ne bi global uporabljal skozi pol? Zato bi se global daril. Mi smo tako igrali, da smo na Discordu se slišali, ne, ampak... Ja, pač meni se zdi, po moje, če je in-game, da je bolj zanimiv. Če uporabljaš global chat, je v bistvu kakor da bi po walkie-talkie govoril. Če pa local chat je pa tako kakor da se po Discordu pogovarjaš. Sam ga, če se jaz premikam bolj stran, me boš manj slišal. Čakaj, ja napisal. Skorp, če vidiš gosta je
Aja, okej, ne to. Če, ne mi govoriti kva. A se prav to bo... To ni tako hudo scary. Mi proti botom igramo. Pač proti AI-om. Dejansko mi smo ghost hunteri in pač bomo zdaj iskali ghosta, vse už vijo pač. Okej. Zdaj dejansko jaz samo addam vse stvari, ko jih imam, da jih bomo tam imeli, ker vi po mojem nijate še nič kaj dosti, ampak ja. Ok, ajde, ready vsi. Kva, pa se tle mutamo, pa uporabljamo V. Pa B, če hočemo nekaj z vsemi govoriti. Ja. Okej, mute, ali kaj? Ali še ne? Ja. Lahko. Jaz bom počakal, da mi naloada prvo. Okej. Čaj, tole še nisem igral, zdaj bi zvem, mute. Okej. Čakajte, jaz si moram dati sam hiter sensitivity. To so edini optioni tle. Rip. Ajde, nima veze. Me slišite v gameu? A me slišite takole v gameu, če imam B? Čaj, ne vem, če me slišijo oni. Aja, a dnemo... Živa, tebe šele zdaj nalov... Kva ti delaš? Kaj pa delaš? What the fuck, chat? What the... Okej. Ej, a to zvon... Vzemte si stvari. Poj, to, G, teknem glas, čakaj. Okej, G, sem te dal na 50%. Okej, kaj se moramo vzeti? Okej, kako vzamem E? Okej, fotoaparat, luč. Ja. Lubrikant vzemi. Zakaj mi luč ne... Daj sem klik. Ja, kaj je ta križ? Čakaj, jaz pa bral to stvar. Ta križ je, bom povedal koliko ga poberem. Evo, ta križ je, da te duh ne ubije. Da te duh ne ubije? In to ga imaš sam ti lahko? Ne, pač, jaz si ga pol kupiš, ko si večji level, ne, Aha, okej, dropam ga, okej. meni je vseeno. Ta heartbeat senzor ne rabim? Imam, okej. Ej, zakaj ima Pinči pa Či imate že manj sanity? Sam še jaz imam 100 sanity, ja. To se zgodi tak, okej, ajde gremo ven. Okej. Okej, z bojem govorimo, ne zdajle. Aja, boj pa kakor walkie-talkie, okej. Okej, štekam. Insane. Čaj, in zdaj, kaj moramo zdaj iskati? Najdemo eno sobo, ki je duh. Se pravi, v eni sobi je ali ima en termometer, pa so tak temperature nižje, ali pa pač se nekaj, ne vem, EMF reader ali pa kaj tajega. Okej, a slučajno, zakaj imam fotoaparat? Da ga slikam? Da slikaš, če je slučajno, ne vem, umazana voda v kakem sinku, da slikaš to kot evidence. Okej, Mato, jaz bi tebe slikal. Ej, kdo ima tale flashlight? Vijolčan. Jaz imam. To je pa za UV, mislim, za prstne vtise imaš, ta. Okej. Sam si del še ni pomagal. Čet, a hoče da ugasnem tole luč, pa bom dal odkola. Je več teh. Ko bom dal, da ne rabite ti v konce. A ugasnem luč, čet? A? Ja, okej. Wow. Fajn je drugače, če hočete duha, pač da bi jezen postal, da bi jezen postal, tam njegov... Dej iz walkie-talkie govor, ker se tako misliš. Ok, jaz grem pogledati, kako ima ime, actually. Tako je. Neki Chris Brown, ali No. Richard Brown. Ja, no. Zakaj rabimo ime vedeti? Richard Brown. Zakaj ne moram vrat odpreti? Lev klik. A imaš to fotoaparat, tukaj sem Ja, jaz imam. Kje? Pridem. Tole poslednji, zgornji štuk se mi zdi, a si ti tale črn? Ja, evo, bom zdajle sliku, čakaj. Kje je fotoaparat, evo. Tako, lahko tudi selfie, no. Svet mi. Kako slikam? To so dodat. Dej sem gumb, prižgat moraš kamero, tako ja. A ja ne, ti imaš to kamero, ta kamera je v bistvu
Za snemat. Ja, za gledat v onem, v venu. Jaz imam fotoaparat za slikat, prav. Okej. Zakaj lahko kar vrtim to kamero in zdaj mu klikam? Če imaš zeleno gumb, je pržgana, že snemaš, jaz grem lahko gledat v kombi, pa te vidim, kaj snemaš. Okej. Sem položil kamero tam, kaj mislimo, da je noter duhuno. Štekam, da jo položim, okej. Richard Brown, ali si tukaj? Richard Brown, give us a sign. Ja, to dejansko za stop. Ja, EMF ide, našel sem sobo, kje je. Kje si ti? Tukaj. Kaj? Vidi ga. What the fuck? Hello, Richard Brown, hello! Gremo v kombi napisati svoje evidence. Jaz zapuščam sobo. Okej, gremo hiter. Richard Brown, come here, boy! Do you like, man? Kva sem se ustrašil, what the fuck, jaz imam prevelik sens. Fantje, Zdaj pa kliknite J, pa dajte, pa kliknite one dve puščici, pa dajte prvi evidence EMF reader level 5. Dobro. Kaj? Kaj dam prvi evidence? EMF reader. Level 5, ali karkoli piše. Okej, sem. A to je to? Zdaj pa nekdo spirit box vzame, da bomo videli, če bo kaj govoril. Točno to. Malo termometer na ni, okej, verjetno. Kjer je spirit box? Kjer ste vi nerdi? Gor, tukaj gor na tem. A tale zvočnikalček, ali tole, a ta lonc? Ta zvočniček na desni. Ta zvočniček, ta kao radio mali. Okej, ja, in kva imam s tem? Kva s tem delam? Prižgeš in pol... Ja, in pol se pogovarjaš z duhom, pač. Če se lahko. Richard Brown, can you hear me? Richard Brown, can you hear me? Nočni, ja, pol. Ja, bomo v hiši. Jaz vam pa zdaj toto knjigo, pa bom jo dal v tisto sobo, ki je bil, in bomo videli, če nam bo kaj napisal, pa če nam kaj napiše, imamo že drugi evidence. Okej, super. Richard Brown, can you hear me? Okej, ne. Čak, ne, ni napačna soba, fuck. Richard Brown, hello? Grem jaz not. Richard Brown, can you hear me? Če slišite tukaj, skrite v Richard Brown, can you hear me? Richard Brown, hello? Give me a sign. What the fuck? Jaz tudi? Kaj? Ej, šumaro! Jaz tudi. Okej, super, skoči, kaj ima tu? Ugasen luč. Prav, fanti, dobro vam gre, jaz gledam iz tovornjaka. Lahko kamerom pa odložiš kam na kakšno poličko? Okej. Richard Brown, give me a sign. Nič ne detektaj. Ej, nič ne detektaj, tle, ko govorim. Richard Brown, give me a sign. G-tehnika, kako da fuck to deluje? Nikoli ni nič detektan. Ja, sej, jaz še to nisem nikoli. Jaz to njega slišam. Ne odpira, what the fuck? Urja bo, če. Richard Brown, can you hear me? Richard Brown, give us a sign. Write something. Bruh. Dokaj nam lučke natripa, nas ne lovi, tega mislim, da lahko gremo zdaj ven. Okej, jaz nekako to sranje uporabljam. What the, kdo tle čepi, what the fuck? Okej. Okej, zdaj je tu knjiga. Gremo ven, da vidimo, če bo kaj napisal. Ej, a dam kamero tle not? Ja. Kam? Črno, ja, tu na mizo. Na mizo, okej. Dej mi svet. Okej, čakaj, vrtim jo. Okej, a se v redu vidi, ima to, povej. Okej. Ma, se bo v redu. Okej, gremo ven. Okej, da vidimo, če bo kaj napisal.
Še zadnjič, Richard Brown, give us a sign, thanks, adijo. Fuck this shit, I'm out. Yep, exactly. Ajde. Adijo, Richard Brown. Ne moreš šprintat, to mi gleda živce. A skozi toliko počas hodaš? Gremo v sobe pogledat za ono board, če je slučajno. Aha, točno, ja, točno, to sem pozabil, lahko tudi ja. Kaj s tem ekranom, kaj je toliko svetlo? To ima en kamero na glavi, kdo, aha. Pa? A ja, kako pa menjamo, da uno gledamo? A imam jaz kamero? Ja, jaz jo imam, ko se obračam. Jaz jo imam. Kako si pa zamenil, kako menjaš tle sliko? Iz miško zamenjaš kamero, iz tipkovnico pa zamenjaš night vision on, off, toggle. Aha, okej, ja, kva s tipkovnico, kva? Aha. Vidiš, sam klikneš na tipkovnico. Nič, Žiga, ti se postavil noter v sobo, mi bomo pa gledali se dvornaka. Okej, ja, v redu bo. Čakaj, zakaj moje kamere ne kaže, kad si me gor Jaz si nisem vklopil po moje. Ne, a si jo vklopil? Ja, okej. O moj bog, nač gremo nazaj k Richardu. Gremo nazaj gor. Okej, gremo nazaj. Gremo nazaj k Richardu. Gor v sobo. Ajde, gremo nazaj, jaz sem EMF reader, vej smo. Ima kdo tisti križ? Nimam križa. Crucifix se mu reče, ali nekaj. Nisi križ povrl. Ne, nisem jaz, ja, G-Technik ima križ. EMF reader, jaz sem EMF reader, pa... Loga dropaš na tla, pa ga pržgan ga pustiš. Okej, v sobi nič ni, what? Se pravi, kamera ni žgana. Richard Brown, give us a sign. Nothing detected, da je rekel. Čakaj, kako kamero poberam? Okej. Kam dam kamero? A jo dam kar sem nazaj, pa je da jo vklopam. Richard Brown. Richard Brown. Kje? Kam greš? Alo! Ne me pusti! Pa ti bruo! Ej! Kaj, kam, kva, kje? Knjigo! Kje pa je? Richard Brown, give us a sign! Ej, jaz imam kamero, jaz bi jo postavil! Čaka, svetli da dam kamero v sobo, alo? Pejt sem! Oklopil sem jo! Čaki! Čak! Evo, kamera deva! Nad knjigo. O, to si ti, okej. Okej, gremo nazaj! Gremo nazaj! Richard Brown, give us a sign. Jaz pojma nimam kva da fuck ta radio dela. Kva dela radio, halo? Ta radio men ne dela. Kaj? Activity smo imeli na 10, boys. Activity je bil 10, viš to črta tu? Ja, in kaj da fuck je activity? Ja, se pravi, activity je to, kaj se dogaja. Se pravi, Ghost nas je lovil. Že. Okej. V glavnem, če slišite Ghosta, se sam skrite v Maro, tam ste varni. Ja, realno. Da gre prav vam. Ja, Evo, kjera lepa pojstla. Evo, sem lepo postavil. Ja, super, zdaj pa gledaj, češ vijo kakve Ghost torbe. Zdaj pa najboljše je, da tak en je v kombiju ali pa dva pa greta gor pa mu nekaj govorite, te pa, če vi v kombiju vidite Ghost torbe, imamo še en. Oziroma, odprite na J-Journal zdaj spet, pa izpolnimo še, če kaj že bilo, da je nekaj napisal v knjigo, če da vem. A je napisal v knjigo? Ghost writing. Ja. Ghost writing, evo. Okej, sem dal. IMF... Kva pa je napisal v knjigo? Ja, pogledaj neke znake, pač. Kako pa pogledam? Včasih ti napiše daj, ali pa ti napiše, ja, nazaj v sobo greš, ne? Ali pa ti napiše, ne vem, go or die, ali neke take fore. Okej. Neke simbole. Okej, vidva kar pejte, jaz bom kar tle ostal. Jaz bom tukaj, kar pejta, ja, dijo. No. Sam lepa pozicija kamere. Križ si najdu. Jaz imam križ. Ej, če te duh lovi, sam križ mu fukneš na tla. Kaj je, fukneš ga na tla sam?
Jaz imam fotoaparat. Ej, slikate treba, ker je razmetal vse. Razmetal je naprej. Okej, jaz čakam tukaj. Če, to je prav zakon. Sam se moram naučiti igrati. Smo vse 3 dokaze dobili, je to. Okej, imam fotoaparat. Kje pa slikam? A tole slikam. Togo so tak šuhi. Zakaj jaz ne bi šel not, ko imam svojo kamero na glavu, what the fuck? Slišam ga, bežimo, Maro. Bežimo. Ne, naslovi čakaj luči na tripajo, še čakaj. Verjeli smo. Ej, videl sem ga na kameri, alo! Z nožom je, ej! Alo! Ne slišam vas! Chat, ne! Pomagat moram! What the? Ej! Kje je? A je en umrl? Ej, nekdo je umrl! Jaz se skrivam v Mari. Kdo je? G-Technik? Jaz sem umr, voice chatu več ne more govoriti, mene je v dnevno dobo. Dej povej, a je upstairs G... Kaj jaz lahko naredim? Evidence, daj, čakaj. Ja, Ghost Orb. Ghost Orb in je to. Zakaj je Ghost Orb, Evidence? Kaj je Ghost Orb? Ker smo videli Ghost Orbe. Okej, sem dal. Okej, zdaj pa idite vsi v kombi pa se odpaljite, ker pa kliknete tisto stikalo, pač številčnico pri vratah in je to. Se veš, da sem jaz tukaj zraven tebe, a nekaj te obal. Ja. Kdo je na stopnicah? Prid ven. Evo ga. Peta hitar vida, no? A už odprl vrata? Ej, what the fuck, jaz sem sam na kameri videl majstora z nožem. In kaj zdaj naredimo? Čakaj, sam Ghost Orbu Kliknite nismo videli. številčnico. Ni bilo Ghost Orbu na kameri? Ja, ne vem, kdo je gledal kamero. Žiga, si videl, kaj je Ghost Orbe? Take pikice. Ne, jaz sem na kameri videl... Čak, G-Technik, ti mene slišiš, če vam lokal, ne? Na kameri sem videl modela z nožem, presežem. Nisem pa videl orbe. Ja, no se pravi... no ne vem, daj sam... Ne vem kaj nareči, če si ga videl prav. A veš, mogoče tudi freezing temperature se mi poču, tudi evidence, sam mi nimamo termometra, ne? Ne, ni termometra še. Freezing temperature bi pa bili v sobi drugače. Tank je duh. Ja, kva zdaj naredimo? Kliknite številnico, da se vrnete domov, pač da se zapre. Okej. Če, to se moram še navaditi, Ajmo, si znate like, gramo do 25 sirijo. Do 2 ura 500. Nismo pogledali za fingerprinte. Samo res, fingerprinti. Ok, welcome back. That it? A to je to zdaj, ali kaj? To je to, ja, to je to. Zakaj jaz nimam X-a na seb? Rdečega. Nice, 0 XP sem dobil. Ker si leader lobby. Kako sem jaz lobby leader? Ja, zdaj zamenjava se na vsake toliko, veš. A lahko tebi dam liderja, ali ne? Sam povem, kaj naredim. Čakaj, jaz se moram zdaj ugoditi. Jaz sem bil zdaj čist zmeden, pač z te igre jaz se nisem nič naučil, bolj ko ne. Tudi jaz ne. Mi moramo evidence najdoti. Se govoriš na Discordu. Ja, okej. Fora je v tem, da nimamo dosti pripomočkov, ne? Mi bi rabili še termometer, pa vse ostale pripomočke. In mi moramo zbrati 3 evidence, se pravi, mi smo zbrali Ghost Writing, ki je bil definitivno. Ja. Potem je bil EMF Reader 5, to smo tudi videli, ker smo videli 5 lučk, se pravi, to dvoje smo dali v evidenco, te 3 evidence pa še nismo imeli. V bistvu imaš tisto napravo belo, ki jo je imel, se mi zdi tale G-Technik jo je imel. In greš ti, premikaš se po prostorih in tam, ki ti se zna 5 lučk, rdeča začne vseh 5 pomeni, tam je Ghost noter, oziroma je full bliss. Aha. Ampak lahko je pa tudi, da ti EMF Reader ne zazna Ghosta, da je tudi tak Ghost, ki ni... In fora je, da rabimo 3 evidence in potem pa lahko selektamo, kjerega Ghosta smo videli, ne. Aha, okej. Ampak smo bili blizu zdajle, smo najdeli 2 evidence od 3. Kaj moram zdaj narediti kot tle, ko sem... Daj samo select job. Ja? Pa selectaj eno mapo, pa pazi, da ni ona velika, ker je velike so tako malo
dolgo. Ja, se ne vem, kera je velika, kera ni. No, se ti piše, ko klikneš gor, ne, ti bo kazalo info od... Difficulty amateur. Ja, to daj. Okej. Kak je ime? Edgefield Street House, evo se ima ta gor. Okej, ja, okej, zdaj pa ready up. Dajmo vsi, pa boš pa moral sam start, če klikniti. Fantje, imamo to, držimo se skupaj, ja. pa res počas. Okej, zdaj mutamo. Okej. Evo me, fantje. Okej. Chat, zdaj bo bolj zanimiv. Zdaj bo bolj zanimiv, chat. Walkie-talkie check, dela. Deva. Svetilke nijam. Žiga, tisto kamero si ful lepo prej postavil, kaj je casting couches? Ja, sej to pač, ka za Pornhub, tako. Okej. Ok, imam kamero, pa imam termometer za prsne otise. Pa je ta ključ, za bajto, a? Ja, to moramo vzeti. A smo vse vzeli? Jaz še flashlighta nimam. A, flashlight, a veš? A je to ista bajta? A to smo lih kar delali, nismo? A je drug ghost lahko? Ja, sam je drug ghost. Okej. Jaz nimam lighta, to me face moti. Ja, jaz imam sam to z odtise. Bomo luči pržgali. Jaz imam en moder ključ imam. Okej, jaz grem kar iskat s tem readerom, ki je Ja, okej, jaz grem s tabo. Kako je ime temu ghostu? Kako pogledaš to? Lahko gre do pogled. V kombiju piše. V kombiju, okej. Na tej tabli. G, kam si šel? O, tle si, okej. Gor na strope, a? Išel, če si pri sobe, če ne vidim. Ja, luči stari, ki so stikala. Okej, ime je Lisa Wilson. Kako? Kak? Lisa Wilson. Elisa Wilson, give us a sign. A sto ti odprl vodo? Ja, da če se omaže voda, slučajno da je sign. A, okej. Kaj jaz lahko... Ej, tukaj je evidence, če ima kdo fotoaparat na men. V kopalnici. A na tleh je kost. Aha, EMF, tu je, sodi sobi, okej. Kjeri sobi? Tukaj, gori. Te, kdo je z mano, kdo je pri meni? Jaz. Aha, okej. Tu je ghost, ker je na EMF mi je na rdečo svetlo. Kaj, v tej sobi je ghost? Ja, tukaj, vse sem več. Okej. Ej, a ima kdo fotkič? Jaz lahko kamero tle naštimam. A je v kopalnico naštimam ali v sobo? Evo tukaj, vidiš, kam je tripa. Ja. Aj, čak, ej, kdo je zaprl? Čakaj, da dam kamero, svet mi. Ja, nimam. Alo! Luč! Ja. Kost je na tleh, slikajte, to malo kamero. Pa sej sem rekel, da je na tleh, daj mi svet! Če ne morem videti, daj no svet, prosim! Alo no, daj svet mi no! Svet mi na korit! Varovalke moramo popraviti, ne delaj! Čakaj, svet mi no! Daj no, a lahko vidim, da kamero obrnem? Na, prosim, na umivalnik mi svet izločijo. Pa če smo vsi tle, a mi lahko en posvet? Okej. Evo, Pornhub Station je sestavljen, kam gremo? Kamero nisi prižgal. Ja, je prižgana, kako ni prižgana? Je, sej zelena. Je itak, da je. Ti nisi zelen. Fantje, konec smo. Tri evidence imamo. Freezing temperatures, umazana voda, pa EMF level 5. To je to. What the fuck je EMF? Pa se tudi vidi, veš, so te lučke. Ja. Bež! Kako sem vedel, da je tle? S kom sem jaz, je to mato? Ne, jaz sem. A ja. Ej, G-Technik, kako sem vedel, da je tle ghost? Zakaj vi vedno mene ven izumane? Zaradi tega, ker sem... Alo, what the? What the fuck, Odel? What the fuck, Odel?
vedel sem, da je ghost, zato ker mi je tudi lučke so mi začele svetiti. A, okej. A če gremo ven, lahko umremo. Za evidence. Ja, bi bilo, če bom prišel. Ok, gremo zdaj ven, pa gremo mu reči nekaj. Hello? Hello, Elisa Wilson. Elisa Wilson, give us a sign. Dej kost sliki, evidence, plus money. Ja, če nimam... Sem se sliko. Okej. Elisa Wilson, give us a sign. Elisa Wilson, where are you? Give us a sign. Elisa Wilson, cut my throat. Ja, ne moramo dobiti od nje signa, zato ker nimamo unga voice boxa. Po knjigo grem. Imam jaz knjigo. Okej. Kar sam pejt. Bu! Točno tla, ja, okej. Okej, imam še kamero, gremo hiter, v kombi. What the, ne zapiri. Alo! Zakaj sem jaz zadan? Alo, kva to slišam? What the fuck je to? Voice box je to, ne? Se opušča. Odpri. Gremo še malo klet pogledat. Ja, najprej grem ven. Gost je itak samo ven iz sobe, a veš, šta je fora. Če te lovi, gre ven, ne? Okej, bravo fante, dobro smo pravili. A tu če te lovi ne moraš sprintati. Okej, kva damo? Evidence je EFM? EMF? EFM, ja. Ja, pa kaj še? Ja, nič drugega, Ghost Writing. Ja, freezing pa EMF. Evo, zaenkrat. Žiga, pejte zove lučko pogledat na vrata, če so kakšni fingerprinci, pa knjigo ne stavite, to je pa to. Čakaj, tle imam aja. Okej, Kdo je to kamera toliko slabo nastavil? Kva je slabo? Ja pa če, se tle mogo videti Ghosta, what do you mean? Kva je to, casting toilet? Ja! Ja, kdo gre z mano gor? Jaz grem nazaj. Ja, grem jaz. Jaz tudi, kaj grem gledat, čekaj. Zakaj ste vi hitrejši od mene, na tag? Aja, se je shift. What the fuck? Aja, okej. Samo ni gli tak screen-based. Zakaj luči ne devajo? Okej, kje moram? Marko Polo. Elisa, where are you? Lisa, nisi napisal. Parkrat mu še rečete, give us a sign. Oh shit. Elisa, give us a sign. Izove lučko. Žiga, pogledaj. Write something. Lisa, give us a sign, write something. Žiga, vrata pogre pa okna, če so kakšni fingerprinci. Bež not! Bež, Mata, bež, ne! What the fuck, model? Definitivno je noter! Vidno sta tak zajeb, nisem mi hotla odpreti omare. In so šel v to zraven. Okej. Oh, fuck. What the fuck, okej. Okej, guys. A gremo nazaj pogledat? Ja. Okej. Lisa Brown. Pa ne zdaj klica. Čakaj, kje gledam kakšne podnapis? Kako se vidijo? Bež ven! Ej, odpri mi! Alo! Kudaj ne odpreš? Bi napisala kaj? Ne! Sorry, Žiga. Jaz že... Okej, fuck. Ja ne moram. Klej še zmer vidim freezing temperatures, ko vidim svoj... Ja, sej. Ghost je v tej sobi, je Ghost. Če gremo ven, bo en od nas umrl definitivno. Ja, če grozljivko gremo. Ne, jaz sem ven stopil. Dej, Pinči, Pero. Pinči, dej prosim v Electricity, šlo v garažu, da... Ali pa ne, se gremo mi v kombi. Kako da fuck jaz napise najdem? Mislim, vtise. Žiga, ni pol vtisov, to pol ni evidence. Okej. Kako zvemo, kjer Ghost je? Pa je to Maro nazaj! Ej! Odpri! Ej, odpri, če bom če mot...
Čaj, jaz se ne smem toliko dreti, kaj je že pozon. Daj prosim, a greš lahko ti v spodnji štuk pa sam, kaj je varovalka, da sam lajce on, tuk da bo svetloba, da nas ne mogo biti. Ja, se ti nič ne bo, kaj je tako je v garaži. Ne, mislim, da je v kleti. Kdo drma kluko? Čak, ti bi meni v klet poslal brez oči. Sem drma. Ghost je definitivno tukaj, kaj sem slišal. Ja, se je. Give us a sign. We're in the closet. Ja, v spodnjem štuku se nekaj oglaša, ja. Lisa, Wilson, are you here? Elsa Wilson! O, čat. Moj glas gre. Elsa Wilson. Elsa Wilson, please give us a sign. How about... O, zaklenil jo! Bajta, Kaj je? Ej, v gas! A bom luče tripa! Luče tripa, ne? Kako je bajta zaklenjena? Če naslovite, je bajta zaklenjena! Zapri! Lovi nas! Gasni! Kako veš? Gasi radio! What the fuck? Zato, ker lučka utripa. Pa ker so vrata zaklenjena, ker jih je zakleno. Kako zbežimo? Pinči, prosim, ne zbežimo, čakaj, da nas neha lovit. Sam ne morem... Jaz slišam nekaj, ej, musko slišam. Sam ne njega imena govor, Si slišal? What the fuck? Zdaj se odprl. Ne seri mi. Elsa, where are you? Daj lučke prikite, da imaš še utripajo. Ja, še utripajo lučke. Okej, se pravi, nas še išče, ne ve, ki smo. Eno vprašanje, kaj se zgodi, če odpre omaro? Kdam prije, footsteps, tiho! We are not in the closet. Ne, definitely not. Fucking hell! Prisem, če upaš! Elsa! We hate you! Elsa Wilson, we're definitely not in the closet. Jaz vas bom rešil, jaz grem prvi, videl stanite noter, okej? Ej, what, tle je! Kaj tleče? Če sem jo slišal sem zraven, presežem na levi. Mata, lepo te je bilo spoznat. Ajde, jaz grem. Utripa mine! Jaz grem nazaj v maro. Jaz sem v mari zraven, jaz ne moram, utripa mi... Slišimo footsteps. Ja, šššš! To je vzad na hodniku. We are not here. Go search the basement, please. Pinče, fora je v tem, da on je zaklenil nam hišo, mi ne moramo iskati. Ja, enega more ubiti, če ne bo nehal iskat, to je fora. Kdo ima križ, nega ubije? Kdo ima križ? Jaz nimam križa. Gost je v spodnjem štuku, no. Ja, what the... Kdo ima križ? Ej, ne utripa. Zgornjem. Okej, gremo hitro. Gremo vsi tri v spodnjem štuk naenkrat po križ, okej? Ta mene... Hodnik, what the fuck, okej. O, a sem ga slučajno videl v tej... Imate gosta pred vhodom. Ja, okej. Kaj? Pred vhodom je. Ne, ni. Beži van! Odklenan je. Oh my god. What the fuck je bilo to? Ven zaklenil ti. Ej, če bi šel jaz zaklet ven, bi me dol dobil. Sam nimamo tretjega evidenca, imamo sam freezing temperatures, pa imamo EMF reader, voice box nimamo, pa... Na knjigi tudi nič ne bilo. UV light tudi ni. Ja, razen če je noter, nisem Windova pogledal noter v kopalnic. Ja? UV light ni, lahko je pa spirit box. Kako dropaš drugače item? Izgajam. Aja, okej. Heavy?
There's not only 3 of us. Oh. Tle svetilka na tleh, sam itak. A ja, okej. Okej, kva zdaj, kva gremo nazaj noter? Ja. Ja, moramo, lej. Čakaj, kdo ima voice box? Kdo ima voice box? Spirit box. Ne vem, jaz nimam. Scorp ima samo 16 sanity. In kva to pomeni? Scorp. Ja, da tebe bo najprej ubil, če nas bo lovil, ker pač si najbolj, ja. Čak, če šlo kar na 20, zdaj pa spet 16. Najbolj si se daril, Mari. Ja, pač... A ja, če se deraš, imaš sanity. Ne. Sanity je, če pač si v temi dolgo pa, če te če duha vidiš, da ti gre pač sanity. A ja, to je bilo tam, ko sem bil po mojem zaprto fucking kopalnici. Vsi low sanity, realno, razen Pinčija, ko je bil veni, pač to, ko se je dogajalo. Ja, sej v fucking prasec sled kampu. Ja, kaj, jaz pa rajš tle gledam kamero. Pa, a gre lahko, prosim, kdo z mano v garažo, da popravam... A vas počakamo veno, a pridem z vami? Alo? Ja? Ja, jaz imam luč. Te pa idi ti z nami, ali pa jo daj... Dobro, ne, jaz grem z vami, nisem pusi. Ok, te pa sveti. A gremo v klet, mislim v garažo. Ja, gremo v klet, ne v klet mislim, da je breaker box. Čat, zakaj je to tako strašno? Ja, sej, ker to je čisto pametno, da gremo. Ja. To je najbolj pametno. Sej duh je v oni sobi, veš, to je to pač, da ne bo nič. To pa ne vem, kjer je tukaj. Pa nisem spodje, v garaži je tam, kaj je avto, tam vem, da je ta generator. Ja, tle definitivno ni avta. Se spavnajo. Ne, gor te. Ja, kdo ima avto v kleti parkiran, no? Ej, klešče sem najdu, kva s tem naredim? Ne rabiš jih. Zakva ne, jo bom odlamil v prste. A sam Ej, alo, utripa. Kje? Kam nazaj? What the fuck? O moj bog, ima to. Jaz se bom skril, Marto. Jaz tudi. Daj odpri! To si ti, ne me strašiti, jeben ti, holy shit. Pinči, bež, to je moja, tle sem jaz, ne moram biti dva. Odpri čovk! Daj, pejt hiter. O moj bog. Pejt not. Ja, utripajo luči, G. Ja, utripajo luči. Ej, tukaj je ful udobno. Ja, tukaj je tukaj udobno, jaz moram še ven. Ne utripa več luči. Bom jaz luč prižgal. Ne utripajo več luči, ej. A štekar je, tukaj je štekar, bom jaz luč prižgal. Kaj, zdaj smo... Kako smo dobili nazaj elektriko, kdo je najdu? Že tehnik je šel v generator. Ful dobra luč. Zakaj ne moram... Ja, zdaj lahko prižigate. Zakaj ne moram... Jaz grem nazaj gor. Jaz sem Pinčio lih kar v usta videl. In, kako zgleda? Pač fenomenalno, si šel lih zdravnika sem videl. Nice. Tele v garaži je zihar safe, kaj? Ja, v garaži je safe. Okej, zdaj rabimo še en dokaz, ne? Ja, sam nimamo dovolj pripomočkov, da mogoče ga v službi, ne? Mislim, če ste... A gremo knjigo pogledat? UV lučka. Z UV lučko svetite okoli po vratih, jaz bom pa slikal prste odtise, če se ki vidijo gori to. Okej, grem go, sem za G-om. Gremo gor. Čakaj, G. Elektrika je šla, dečki. Kako? A pol je on v garaži? Ja, ne, pač ne vem, če lahko, ampak on zgasne, pač zgasne pa zaklene vrata, če nas lovi. Daj gremo čim prej to narediti. Okej, sem s tabo, G. Kako se pa videl ti si? Jaz sem v garaži, jaz noč ne vidim, jaz bom... Sveti z ono vijolično lučko, ne? Ja, se imam. No, in... What the fuck je pa to? Pomaro. Pinči, kam gre, a? Ej, ne vem. Pinči, kam gre? Mene utripa, ja, gravan. Gravan. Ej, fanti je dio. Dio!
Adijo, adijo. Jaz sploh nisem v kombiju. Ej, Mato ima nula, Mato pa G imata nula sanity-ja. Pri meni v garaži ga slišam footstepse, jaz sem zaprt v marci, jaz še grem ven umrem, definitivno. A si to ti, G? Moram vas razočarati. Ja. Moram vas razočarati. Zakaj? Sploh. Vrata sploh niso vas zaklejena. Se pravi, kaj nas je sploh nas je lovil. Ja, lovil nas je, 100%. A se sliša? Ok, gremo po njega, ali kaj? Mato, kje si? Kje imaš une kleše, da ga ruknemo po glavi? Imam kleše, sam nič ne moram narediti z njimi, ali lahko? Desen klik pa... Ne vem. Ne, lej fantje, počakajte vi v kombiju, bom jaz prišel gor probat, če bom lahko, če pa ne bom umrl. Ne res. Ja, samo imamo sam 2 evidenca. Nikoli te ne bomo pozabili. Ja. Hvala, bros. Ajde, imaš to, Mato. 2 evidenca, gremo domov? Ja, čakajmo Matota. Ja, on pa gremo. Ja, sej. Grem jaz gledat tle skozi vrata. A on gre lahko manj zbajte? Ja. Ka, ja? Samo upaj, da ga kombi. Zaklejeno je, kaj to pomeni? Tukaj je. Lovi ga, lovi ga. Mato! Mato! Adijo! Hajde! Ne. Mato? Halo, Mato? Halo? A to pomeni, da je on mrtev? A je umrl? Ne še. Ja, verjetno ja. Če ne more govoriti nam nazaj. Ja, ni tako, a ne... Ej, slišaj ga! Umr je. Ja, umr je, okej. Spizdi. Ja, si ti, a zihar, da je to pametno, da slikamo trupar? Ker se ti slika njegova trupla. To ja, en selfie, ajde. Pinči, nekaj bo noter. Ne vem, kje je umrl, pojma nimam, kje je umrl. A, for fuck's sake. Po moji v kleti umrl. Lisa Wilson, come outside! Lisa Wilson, where did you kill our friend? Nice. Pust Scorpa, gremo. Ja, okej. Nice. Oh, pa. Dobro, Ej, zakaj sem jaz kar slišal na koncu žensko, ko se je zdodrla? Lisa Wilson te poslala nekam. What the fuck, model, no? Ta game je fun. Tak. How do you No, you just need to get money to buy equipment and stuff like that. Yep. Ok, nič, jaz grem zdaj, dečki, ok? Vi igrajte. Pa, kam greš? Nisi še jedel nič, stari, pa je... A jebi ga, zdaj smo samo 1 uro igrali. Ja, jebi ga, grem jaz zdaj. Dobar, ej, uživi G, ajde. Enako. Zakaj je Mato že level 2? A daj Mato na Discordu govar. Mato je bil že prej level 2. A ja. Že prej, včeraj oziroma danes. A ja. Zdaj to rabimo šefov, to je zabavan, četa vam je to zabavan za gledat. Mato, lahko se en mitaš. A ja, evo me. V glavnem, fora je, da nisem imel luči od spodaj, v spodnem štuku. In jaz v bistvu nisem videl, kje je Marca. In jaz sem sam hodil po dnevni sobi, gor, dol. In pa sam vidim ghost, ki je šel proti meni. In pač ja, konc je bilo, konc, ni šans. In vi ste se pa vzunaj ržali. Haha, zaklenanje. Čakaj, Sam jaz sem že prej rekel, da je v spodnjem štuku. Kje je sensitivity za mene, ker tle se zmer preveč obrneme? Escape option. Če ni escape, ne dela mi escape zdaj. Ni, ne moraš iti v meni ven. Ja, moraš livat ven, lahko pa pol nov lobby narediš. Ja, se splača, da sam 3 igramo? Sploh lahko sam 3 igramo. Ne vem. Lahko sam 3 igramo, ja, lahko. G, lahko. Pa zagraj, ej, G, to moramo še večkrat tudi igrati, G. Hvala tebi. Kaj Zoja? Če mi jo kupaš? Ja, jaz sem ta teden kupil 10 folkam igrce.
Najboljš da še. Pa ga na radodarni. Čakaj, Radoda. ne, kje menam... Options, pa imaš pa controls. Kakšen imaš field of view? Kakšen imate field of view? Jaz imam default, imam vse. Ja, okej. Opa, Dončić. Ok, to je boljš, to ni preveč. Okej. Kaj zdaj? Lahko gremo sami trije, komod se da. Lahko tudi solo igraš, duo. Lahko gremo trije, sami. Sam dej drugo hišo dej, lahko daš kakšen farm up, okej. Tam, ko zbiraš une... Zoja, se ti ne vzloada zdaj v ta pravem cajtu. Shit internet. Zato, ker 4 giga ima, ali koliko. Okej, in kva s tem odnajrem, ki ga imam delam drugač? Lahko kupuješ opremo. Kje je? Aha, item store. Level 2. Aha, okej. Čakajta, videl sta, kakšna je koda za un lobby? Stan skri, ne, jaz sem šel ven iz unga lobija. Aja, okej, kdo naredi lobby, vštima to? Lahko jaz, ja, evo. Čet, koliko je slaga kamera brez tega? A bi Zoji kupil, ne vem, stari. Ne zaslužci. Ne vem. Toliko sem že denarja zapravil na igrce zdaj, ko v drugemu folku giftam. Kup seb še eno na Smurf account. Okej, Čakaj, jaz sem na... prav da bo vrnila, ne bi bo, ajde. Kam vam pa sam da dam ji kupam. kodo? Ne te skoraj sam muta, pa je to. Okej. I guess. Ja, sam čakaj. Ja, sej jaz moram sam na sanitarije, pridem za minutko, dve. Vse zgin tudi na skret. Dobar. Celih 10% je discount, ne? Zoja, imam vez tebe sploh dodano na Steamu. A si ti It's Me Zoja, pa nimaš nobene slikce? Zoja. Chat, Abi, ne vem, če bo igrala to. Ne bo, prav. Ja, it's 10 euros. Čat, sam malo da jih kupam. Okej, kaj zdaj igrate? Phasmophobia bo še zmer, sam Zoji sem kupil, da lahko igrala. Ker se bo ziher me boji rejpala. Zoja, si dubla? Kaj, CRR pa Wolfis, kaj sta twitnila? Ok, gremo hitro na Twitter pogledati, čat. Bravo, jaz sem nazaj. Zoja, si dubla? Čaj, meni je to tako zabaven špil, pač tako prav, sam treba se naučiti, ja. Ja, ful je drugač teh pripomočkov, sam, dele, ko smo level 1 imamo sam, recimo 5 jih imamo, flashlight, reader, fotokamera pa tako. Nič kodo rabimo. Okej, evo sem jo skopiral, lahko jo pastam, kam pa, če vam... Mislim, se bom povedal. CRR pa te pravi, da bo jutr kao Stark contestal. The Kinslow trio contesta Stark. It's so cringe when they say that. Yeah, it's really cringe. Okej. Hvala, Blizi, hvala. Čakaj, a je Zoja napisala, da je dubla, ali ne? Zoja, prid v en čaj, da te movam. Je napisala. Zoja, prid, da te movam. Odbiste, pejt. Kaj, Abi? No, it's fine, so that people know. Čaj, zdaj malo čakamo tuk, da... Okej? No, daj sam povejte, ko te mutala, da vam dam kodo. Ja, sam čak, da še Zoja pride. To mora itak Scorp mutat, tako da... Ja, še Zoja da pride. Zoja, koliko imaš še, da ti zloada? Na polovici je. Okej. Hitro. Drugač, ko govoriš z Ghostom v gameu, a moraš nujno držati, da govoriš local, a ne? Fora je, da moraš držati moraš ali local ali pa global, pa moraš imeti ta spirit box pri sebi, da vidiš, če ti da ono answer. Če ti pa ne da answer, pa lahko mi damo da v evidenco, da... Taj spirit box je uno, ko so 3 lučke.
Ne, tisti je EMF reader. A ja, S tem, to je v bistvu domet, mislim, znotraj Ja, tega ja. radia je Ghost, če imaš 5. Ja, Ta ja. Spirit Box je pa ta Voice Box, no. a to sem imel jaz, ki je radio. Ja, Ok. In lahko ti v bistvu vse predmete, ki jih imaš v roki... In kaj je ta lahko ti frequency na boxu, ki gre kar tako dol? To frequency ni... To je on radio, veš, kada lovi frekvenco od radia. Ja, sam Ja. številk ne gleda, ti sam moraš pol slišati. Se ti napiše isto, če kao kaj. Ja. Fora je, da ti lahko tudi ta Spirit Box pa ta EMF reader ga daš lahko ti na on, z desnim gumbom, ne toliko da vidiš lučke, pa ga lahko dropaš na tla, se pravi ti lahko tudi na tleh imaš ta Spirit Box pa govoriš, ne rabaš ga nujno v roki imeti. Ja. Pa ne smeš izgovarjati imena prevečkrat od tega ghosta, ki ga razližiš. Aha, okej. Pa te z večjim veseljem lovi. Aj, dej kodo povej. Ja. Ja? A ne, da to... Ja, sem. Ok, tle smo vsi zdaj zojo, čakamo. Display. A ja, pa fora je... Vi kar pejte. Ne, kaj, ja, koliko dolg ti bo? Ne, ko se mi zdaj se mi nekaj ustalo, zdaj se mi spet... Internet je umrl. Ja, po mojem... Dobro, gremo eno pol sami, daj. Ok, pa fora je sam tok, da vam še povem. Če imate te križe v rok, pa če Ja. gre Ghost pred vama, lahko iz G-jem dropate križ v Ghosta noter, če Ja. gre pred vam, ne. In pol Ghost se bo ustrašil križa, pa bo stran šel. Ne, Aha, ja, kaj pa če ga imam samo v roki? ne, jaz sem zdaj še en križ kupil, ker sem imel še nekaj denarja, tako da zdaj imamo 2-3 križe. Nekaj tacka. 2. Znači vsak svojega. Ja, in kaj pa če sam fora- križ držiš? Da ga ne vržeš? Ne, to ga ne bo spašil. A, prav vržt ga moraš. Ali vrš tapas, ne vem, aj tudi, če je v uni sobi, recimo, če je v kopalnici duh, ne, pa ti Ja. dropaš križ Pred v vrata. kopalnico. Aha, ja? Ali pa not v kopalnico, po mojem, da duh pol ne bo prišel nas chasat v kopalnici, če bo križ na tleh, neki tacka v tem smislu je. Fora je pa, če okej. te duh ubije, zgubiš ves denar pa cel ta utility, ki ga imaš. Sam videl, da ga še nima ta utility, ker sta level 1, tako da se ne rabta... Ja, sam lahko pa denar zgubiva. Lahko, sam si... A vse zgubiš, kar imaš? Po mojem, sam, mislim, a ja ne, v bistvu, če, recimo, če ti umreš, Ja? pa jaz slikam tvoj body na tleh, mrtev, boš ti ne boš zgubil tega. Se pravi, da imamo evidence, da si ti umrl, ti pol uhraniš vse stvari. Okej. Insurance scam. Ja, Okej, čak, dej, da dej, bom naštimi, ja. Sam ready data. Ja. A ja, čak, select job, čak bom Ja, dal moraš. job. Bom dal to farmhouse. A ja, ne, čak, Industry, farm, okej. Okej, to je to, let's go. Okej, ajde. Da vidimo, sem remutu. Imamo to, bojsi. Good luck. Ovče, tole, da vidimo. Hashtag cutie Vojksi, ja, Vojksi. A, jaz sem, njim še ni zlodan. A, zdaj moram počakati, da njim zloda. Vidite, chat, to je pa NVMe SSD, pa ta grafična, bo se to, ja. Ej, folk, če vam je všeč, lahko to večkrat za konc streama igramo. Tole za konc streama, pa kakšen Among Us za konc streama, kakšen Hello Neighbor za konc streama. Jutri lahko mogoče Hello Neighbor igramo po streamu. Mislim pač po FNCS-ju. Jo. Ok, lučke. Bom jaz kamero spet, ker imam najboljšo. Mato, bom jaz en križ vzel, ali ne? Koliko imaš lahko stvari? 3. 3, ok. Jaz imam zdaj... Ej, kva je tale bela stvar? A to je to? Aha, ok. Ja, to lahko vzameš. Bom jaz pol en križ vzel, ali kva? Dobar. Eni še kamero vzame ali neki. Ja, jaz imam kamero za postaviti, ja. Ok, bom jaz vzel tudi kamero, bom jaz to kamero zaslikati. Zakaj si zdaj toliko bolj potih, Mato? Mato, ti si ful potih zdajla, ja. Mislim, jaz ga slišam normalno drugače. Dej, reč kaj. Halo, 1, 2 test, 1, 2 test, halo, banana. Prej bi bil na glas. Ne morem ga da... A ja, Mato, to imam zdaj kar na 23%, kva? A ja, G-Technik je bil prej na 23, zdaj pa kar Mato, okej. Ajde, govar. Mato, reč kaj. Jo. A, okej, to je boljše. Okej, noč, ja, ej, a nov 1-2 je še križa vzel? Ne, jaz itak... Okej. Noč, gremo. Sej, boljše. Lej, se čemo skup, imaš lahko ti križ. Čaj, zakaj not... Ime ghosta je Charles Williams. Čaj, kje vidiš ime? Charles Williams?
objective, se to si lahko prebereš. Aha, Charles Williams. Ok, se pravi, skarva tebe v gost. A ja še to, da pojem ne... Atleti pokaže, kaj lahko najdeš. Ne, to so naši objektivi pač, če imamo stvari, da lahko to naredimo. Ok. Itak nimamo termometra, tako da to že odpade. Tukaj je pa mapa od teh varovalk, če gre Electricity lepo gledaš, se pravi, to je zgoran štuk, to je pa spodnja, se pravi, v hiši not, čisto v kotu je ta zelena generator. Aha, ok, se pravi, to je prvi štuk. Ja, to je ta štuka not. Ja, ok. Noč, gremo. Imamo to bajsi, let's go. Ok, to zgleda ful bolj creepy. To dejansko zgleda slabš. What the fuck? O shit, jaz nimam flashlighta, tako da moram tam jaz videl. Kam gremo najprej? Hola, amigo. Ok, imamo... Kje se odloči? Imam jaz EMF reader, da vidim, kje je ghost, v kateri sobi. Ok. Če najdete ono večji board, ga lahko igramo, toliko da nam da answer. Ok. Kar luči prižigajte. A že kaj zaznavaš ima to? Nič. Se pravi, tukaj ga ni, načeloma. Čaj, to je prav creepy, čaj, presežem. Čak, Charles mu je ime, ne? Ali kako še? A, Charles Williams. Charles, please give us a sign. A tu za sign sploh nima veze, če sprašujemo, razen če imamo uno. Ej, tukaj, a ima kdo fotoaparat? A kva je to? Na klobuku. A ni to nekaj, kakor je ponad na tleh? Ali to ni nič? So to Nokia slušalke. Ja, to je kost, ja. Ja, je kosta, ne? To je kost. A ima kdo fotkovič? Pismo nimam... A ni eno dva je fotoaparata vzel? Jaz sem ga dropil zato, da sem EMF reader vzel. A, okej. Ampak, no, vse toliko da vemo. Ja, okej, kje je... Okej. Si že kaj zaznal? Ne še. Sam ena lučka je. Po moje gor nekje je pol. Čaj, ne mi reči, da se strah, ej. To je spodna štuka, ne? Ja, to je spodna. Čak, stopnice morajo biti, ja, čak. Grem jaz po fotoaparat, ne? Evo, kle so stopnice. Ja, a imaš slot? Čakaj, počakiva, da on vzame fotkič, pa gremo ono kost slikat, pa bomo pol naprej, da imamo prvi evidence. Dobro. Si lahko, če klikneš je, si lahko malo prebereš, mislim, lahko vidiš, kjer so možnosti evidencov, čist na zadnji strani. Ja, nek orbi je pa to, ja, to sem že prej videl. Kjer fotoaparat je te prav? Ja ne, se sta dve isti kameri, jaz imam kamero, ti imaš pa fotoaparat. Ta siv je fotoaparat. Ja, ta siv ali bel je fotoaparat za slikat, črn je pa za... Ja, to imam jaz. Okej. No, v glavnem žiga, ko sem rekel ghost orb, ne to, potem, ko je ghost, postavimo mi kamero. Ja. In potem gremo nazaj v tvornak in če so kakšne zelene pikce, tako se premikajo na zaslonu, pomeni ghost orbi je pol evidence, če so take pikce. Ok, sam videti ramo pa damo lahko pol pod dokaz. Ja. Ok. Če pa ni pikc, pa pomeni, da ni sploh. Ok. Evo, tle na pojsni imaš pinči sliki. Ne, sej... Sprav, a takoj, ko slika, lahko damo evidence. Ja, se mi zdi, da je že avtomatsko se ti dal evidence, ko slikaš. Ja, jaz nimam pod evidence, jaz moram sam naštimat. Pač mislim, zdajle mi ne kaže pod evidence, da karkoli imam. Nope, man isto nič ne kaže, da lahko. Ja, kaže pejta v ta journal, jo, pa čista prva slika je, sam se ful čudan vidi. Ne, jaz nimam slike. Fotos bone, okej, ja, cool je. Okej, ja. Levo. Ja, zakaj ne, pri meni na sliki sploh ne kaže bone. Tudi ampak piše bone, tako da... A se pravi, lahko pa to zapišem pod evidence, ne? Da smo najdel. Ne,
Nimaš kaj zapisati. A ja. To je samo tako evidencija. A ja, okej. Znači, gremo gor. Gremo gor, imamo to. Imam jaz IMF reader, klega ni. Fiks je gor. Ja, gor bo 100% Ghost. Charles, Williams, are you here? Hello? Stop hiding, we are coming. Charles, please give us a sign. Kaj da fakt tokla dol visi. Kvak je? To je povsod z komarje. A že kaj najdem, ima to. Ouija board, nice. Ja, ampak moramo to damo lahko tam kaj ghost. Ja, jaz ne moram pick-upat. Lahko tudi klej igramo, čak bom jaz probal. In kaj se naredi, ko prežgem? To dela pol. Lahko vprašanje vprašamo, pa se pa premika. Recimo... Okej. Čaka, delajo prižga. In kva lahko vprašamo? Če je Fortnite dober špil. Recimo, how old are you, poti pa številke da, Okej. Ali pa kdo bo zmagal po NCS-ju. Čakaj, kako je njegov primek? Charles kva? Williams. Charles Williams, what is your age? Charles Williams, how old are you? Ja, to bo boš, okej. Kar odnesu je. Charles Williams, are you here? Pa si v sklopu? Ja, okej. Kaj ti delaš? Okej. Charles Williams, are you here? Ja, klega nik imam IMF reader. Ja, po mojem moramo to tja v njegovo sobo odnesti. Ja, okej. Ama kdo še kaj slotov, da lahko to prime, kaj jaz ne... Ja, jaz imam... Jaz moram kam... Alo? Ja, mi so sam tle prepoisti. Charles Williams. Do you play Fortnite? Pa nekaj klica človek. Kaj ti misliš, da te nov napadel, če tam le gledaš v fucking board na tleh? Ej, nehali je, luči so se ugasnile. Charles Williams, how old are you? Charles Williams, are you here? Po mojem, da Kako smo tako napačno ime že 2 uri izgovarjamo. Ja. IMF reader ni evident, zato ker imam samo eno lučko skozi. Okej. Ja, zdaj je ugasno, a ne? Se prav moramo iti, ali gremo do generatorja, ali še ne? Tisto je bilo v spodnjem štuku, a ne? Ja. Jaz prišel z vama, zato ker nimam flashlighta, pa nič ne vidim. Ja, čakaj, a to pomeni, da je on šel fizično tja, ali ne? Nekje v enem kotu je, v levem kotu je, ko noter prideš, kje je vhod tle? Sam po headphonesih poslušata vidva, iz kjer strani slišita footstepse. A pa kaj tacka. Ja. Ghost, we are not afraid. A tle je vhod, ja, ej, vhod je, tle naprej moramo, tle je vhod, a ni? A smo tle not prišli? Ne. Zadnja stran. To je zadnja stran. Sprav pa on mora biti na desni strani nekje. Mislim, če se prav spomnim, a ni? Luči utripajo. Ja, luči utripajo. Kje? Zaklenanje! Alo! Ne! Jaz gledam v kot. Ne, Kva? Kva te je ubil? What the fuck, chat? Sem radi diha tip. Kako je Mata umrl, če sem zraven njega? What the fuck? Fuck this shit. Vinci, pomagi! What the fuck, chat? V enem kotu, ne vem. Ne, lažeš.
Ja. Kako je Moto umrl, what the fuck? Imaš, daj sliki ga. Kva mi dva brez njega, what the fuck? Jaz imam križ, pa sem pozabil. Čakaj, luči nazaj delajo, what? Si ti kar nekaj zaigral? Ti bi kar klavir igral? Ja. Ej! Kje je? Jaz ga bom kot, Jaz so tu. nama nekje. Manj križ. Sam sveti, ne, glej. Zakaj sem to slišal? To mu to jamral. What? Vrš križno! Kaj je pred nama eno, pred nama je vrš križ! Na tleh je že! Jaz sem mrtev. What the fuck? What the fuck, chat? Če sem vrgel križ, zakaj ga jaz nisem videl? O ne, zakaj zvoni? Zakaj se nič odpre? O ne, chat! Daj mi križ. Jaz grem. Jaz fucking grem. What the fuck? What the fuck, chat? What? Kako ga jaz nisem videl, chat? Jaz sam pičim. What the fuck? Oberi bod kartico. What? Zakaj? Chat? Okej. Odpelo se ti. Jaz sem fucking out. Kršal je. Pustil si najo, nisi sploh slikal najnega podija. Ja, Pinči je tebe slikal. A ni? Jaz njega sem, jaz nisem umrl. Ej! Kakšen je zgledal? Ful... Nek mehan je bil, nek pritlikovc. Zakaj ga jaz nisem videl, Pinči? Jaz sem vrgel pred naju križ na tla. Ne, jaz sem to videl, jaz, ko sem bil mrtev, lahko spektatama, ne? Ja? In jaz sem videl, da sta bila oba v kotu in duh je šel direkt pred vama in ti si dropal križ, ker je bil duh šele na sred hodnika, ni bil sploh šele pred vama. Prehitro si ga vrgel. A ja, zakaj ga jaz nisem videl sploh? Ja, v bistvu zato, ker si ti križ dropal, mogoče pa zato Pinči je napadel, ker Pinči ni imel križa. Fuck you, Dan. What? Fuck. Kva Zoja? Zoja, sam daj še enkrat, a ne moreš zdaj? Bom jaz še eno flashlight kupil, Še eno gremo. Čak, jaz moram jobs, brat. What the fuck, model? Pa kupil bom še Spirit Box bom kupil še. Model. Kva ne jaz naredim sam, sta normalna? Ni šans, da grem sam naprej. Viš, koliko je dobra animacija, ko umreš. A res? Fuck. Kar res si se odpel. Ker odpelo si se, nisem mogel verjeti. Ja, kva ne pa naredim? Ja, jaz ne vem. Če sem dvakrat zapored vrata zaprla, voda, da sem šel. Mi to pa tako s Pinčem se pogovarjava, čaka, bo on zdaj rešal ali kaj? A bo zdaj pa zavidaš, ker se zapira tako v tovornaku na vrata. Ono, fuck this shit. Oh, fuck. Čak, zdaj imamo samo en flashlight, to je vedno slabše. Okej, Zoja, okej. Dej, redima to. Okej, a čak, gremo sami? Ja, pač Zoji ne bo zlodal, kaj je nekaj ostavilo. Okej. No, jaz sem start. Okej, mute. Chat! To je holy shit, to je prav strašno. To moramo večkrat igrati, chat. To je zabavan. A imamo vsi luči zdaj? A ja, Mto ima po moje dve, ko se bo sam da se spavna. Ko se še križi niso spavnali. Jaz ne imel več kamere. Useless.
Jaz imam fotoaparat, UV light pa Ej, zakaj ni nobenih luči ima to? A se mutamo mi? Ni, samo eno smo imeli, samo eno. Ja, muti se. Če sem jaz še dve Samo ena je bila zdaj, what the fuck? Samo ena je bila. A ja, pozabil sem jo dodati not, fuck. Shit. A gremo... Zdaj vam sam jaz luč. Mama to, ne? Sam skup se držimo. Okej. Ne, sam itak... Pa križev tudi ni, ej. Fuck, dej, a lahko livamo, zato ker itak tu če dele igramo, no bomo imeli dosta evidentov, ko imamo sam EMF reader pa voice box. Okej, live session. Bom jaz livo, pa če imata vida slučajno kaj nareč, lahko je kupta, tudi kupta, okej. Okej, livi, ja sam nismo še level 2. A ja, fuck, okej. A če ti livaš, vsi livamo, ali? Bom livo. Livite tudi vi. Okej, live session. A ja, zdaj moraš na novo narediti, ja. Čakaj. Okej, evo bom naredil. Garot, pelo si se človek, kam. Ja, kva ne naredim, what the fuck? Amal. Oj. Okej, koda... A povem? Čakaj. Ja, povej. Ja? Ko so te številke čuden? Ame. Zakaj jaz tle moto to urit gledam? Kaj? Because like the way they're set up, it's not normal. Oj, chat, še eno gremo, okej, še eno gremo, pa to za danes, pa bomo jutr bomo pa igrali Hello Neighbor najprej, okej? Tole je dejansko zabaven, to bomo večkrat igrali, chat, okej? Večkrat tako za konc streama, ko bo zvečer, okej? Zabaven, ko se odpeleš, ja. Ne, pa če sem se nasmejal, pa sam fuck model. Kva ne tle naredi, če sem sam, ne bom sam evidence iskal, sta normalna. Pa sam kamero sem imel. Fuck. Čaj, malo da čakamo, nekam je šel, bo prišel takoj. Tole je fazmofobija, chat. Evi? Ja. A je meni chat crknul, a vi nič ne pišete? Ne, po mojem nič ne piše. Okej, ja. Skoro Discord sem ti pustil, lojga Duki, hvala ti za Discord boost. Zdaj imam spet 2 boosterja. Potem moram followat na Twitterju. Duki. To še mene ne followa tip. Ej, Meto, dej, našli mi. Evo, sam še... da dam noter iteme, add. Okej, da sem vse dodal, smo ready, gremo. Čak, a ja, sam select job. Čakaj, ja. A dam lahko... Dej, kar hočeš. Ja, sam ne une prve, ker smo že 2krat. Okej. Bom dal farmhouse select. Kaj, sta sam 2 hiši, farmhouse pa una? 3 so, sam ne vem, kjer je bila, klele je Ridgeview, Roadhouse, pa Tanglewood Street, pa Farmhouse. Kaj je bila Farmhouse? Ridgewood smo igrali prvi 2, mislim da. Se pravi, bom dal Tanglewood, bom dal zdaj. Okej. Se je amateur je difficulty, tako da imamo to. Mislim da, ne, chat, kjero smo igrali prvo pa drugo? Ma v redu je, se vidi. Dobar, ja, nima, dobar. Okej, start, let's go. A se mutamo mi na Discordu? Ja. Imamo to. Kaj vem, če te nekdo boosta na Discordu? Če Discord boosta, pač Discord lahko streama pol, pač več stvari imamo na Discordu, lahko streamamo Jurija 80p zdaj, 30 FPS-ov, na me 720. Sam jaz si tako upam, da bom dual partnership z Discordom. Imamo 3 flashlighte, nice. Jaz bom vzel flashlight, kje so pa križi? Zakaj ni križal? Jaz sem dal vse noter. Ne vem res. Mogoče pa ta soba ima tako da... Ženska nas preganja. Kaj, ženska? Jennifer Thomas. Jennifer Thomas, okej. Okej, tle imamo ključ. Jaz imam fotoaparat, knjigo pa flashlight. Žiga, boš ti tole vzel, tale reader? Lahko, ja. V glavnem, lahko imaš ti, samo da ti pokažem, imej reader v roki, Ja. desen gumb,
Kaj, kjer, ja? Zdaj pa klikam, T klikam. T? Kaj, T nič ne naredi. Ali pa F klikam. Tudi nič. Pač fora je, da če imaš ti flashlight, Ja? v roki, flashlight moraš biti vržgan, moraš biti flashlight, ne, fakt. Fora je, da če imaš kaj v rok, recimo to, imaš lahko ti flashlight, lahko toglaš in stojam. Ja, men ga noče. Ja, pa ga imaš flashlight. Ja, a je vključen? Se ne vem. Ne, stojam. Ne Ja. rad biti vključen. Ne, nič ni stojam. A, res ne, okej. Čakaj, vsak da bo vidim. Ja, ne vključ mi ga. Stojam. Ja, to ni nič. Pa imaš pa flashlight. Kaj, če imam? Flashlight. Ja, imam. Hvala, amigo. Daj, sveta mi. Koliko malo pa zazna te lučke pri readerju? Zazna jih, v bistvu, če je ghost v bližini, čisto v bližini bo 5 lučk. Če je pa tako dosti blizu, bosta pa 2 lučke. Ja, a pa ima veze, kam gledam, a? Ne, ti sam tako po prostoru hod, pa boš videl tako Okej. v bližini. Daj mi sveta mi, en ne mi svet. Bom jaz luči pršgal. Okej. Sam čudem, da ti ne dela, no mogel bi ti delati, če to klikneš. Ni, to ni nič. Čakaj, da... settings se ne moram tle preveriti. A imaš ti ta flashlight, a imaš unga UV light? Ne, flashlight imam. Ej, kost pinči. Na tleh. A ima fotoaparat. Pinči ima, ja. Kako se steguje. Evo ga, slikam. Nice. Imam pa tudi tale radio. Aha, sam se radio delaš na rabimo, kaj tako še ne vemo, kaj je ghost. Okej. Ta radio je kada plin pušča. Imamo to, boys, imamo to. Ja, po mojem moramo iti dol, a smo že bili dol. Jessica, where are you? Hey, Jessie. Dej, da pipo pržgi. Ok, sem pivo pržgal. Jessie. Jessica Thomas, give us a sign. Jessica, please, I love you. Jessica Thomas, give us a sign. A je prav Famas, kakor ona puška? Ja, to je. A je Tomas? Ne, nimam nobenega... Gor moramo iti. Jessica Famas. Ej, dol moramo iti. 100% je v klet. Ali pa gor, gremo pa tudi gor. Čaj, gremo naprej v klet. Ajde, gremo dol. V redu bo. Še vedno samo ena lučka. Ne, tudi tukaj ni pol. Samo ena lučka je. Aha, gremo gor. Polje gor. Okej. Čaj, tu na hišah smo že igrali danes, ne? Ali ne? Ne, ni. A, ni, okej. Uklej so eno ključi. Sem mislil, da je Hitler tle na slik. Eni ključ. Ne, eno zame ključ. Okej. Mam, ja. Znači, gremo gor. Kje da pa greš gor? Gremo malo. Na začetku, a ne? A, okej. Mi smo najboljši ghost hunter, imamo to. Insane. Ghostbusters. Mata bajta spol zgoriš tu. Ja, ne vem. Tle ni nič spet. Pa light, če klikneš na light switch, se veš lahko. Ja, to vem. Žiga, dej. Tukaj noter je. V tej sobi. Fak. Okej, dej bom jaz kamero naštimo, bom jaz Okej. Čak, bom luč prižgal. Jessica Williams, give us a sign. Ne delajo luči. Oh shit, lučico crknile, shit, kam je tam kamera? Jessica Williams, give us a sign. Ej, kaj pomeni, če se FM dviguje, nam je znižuje? Nič, nima veze to. Okej. Zakaj mi nič ne odgovori? Jessica Thomas, please give us a sign. Jessica, give us a sign. Preseženo, da je to pokvarjen. Nekaj je zaškripal, da ga čuješ. Evo, jaz sem kamera. Ja, sam meni nič ne kaže na temu radiju. A moramo iti ven? V bistvu... Ne, to bomo šli pol gledat noter v... Jaz imam še knjigo za nje. A knjigo imaš? Daj jo pol noter. Kaj? Ja, noter je. Da je tu.
povej mi, če si videl ti na EMF readerju, a so bile vse lučke, a so bile samo 4 lučke? Vse, sam zdaj niso več. Nije več tle not. Nije več tukaj noter. Ja, ampak nije več tukaj noter. Še prišla nazaj. Bo prišla nazaj, samo odprta vrata pustimo. Okej. Kamero, gremo mi nazaj v tvornak. Okej. Bomo zaprli vrata. Kako ta FM radio deluje, ker nikoli ni nič? Ja, to pa res, malo hitrejš bi lahko bili. Že nazaj, kaj bo, živijo? Shift držiš, se mogoče mečkan hitreje premikati. Ja, se mačkan. Ej, zaprznil ti se noben nima. Aha, okej, to bomo šli. V glavnem fora je to zdaj, Žiga, če si videl res 5 lučk, da niso bile samo 4, če so bile 5, damo to v evidence. Ja, mislim, da so bile... Četa, je bilo 5 lučk. Če je bilo 5. Po mojem tudi, da so bile, ker sem tudi jaz slišal frekvenco, kaj je pol... Ja, pač šlo je takoj na rdečo. Se pravi, če daš ja, daš lahko še zberemo EMF. Ja, lahko, evidence, ja, level 5. Zdaj pogledat, če je kaj v book not napisal. Sam tle zdaj ni nič na kameri, kako to? Čak se lahko malo gledamo. Kaj, povemo kaj pametnega ali... Ej, kako ta radio deluje, ker dejansko nič nimam, niti nothing detected, da ni nič detektan, ne piše moj jezik. Vi ste narobe klicali, vi ste Jessica klicali. A Jennifer je, o moj bog. Opa, zdaj pa zih jezna. Ok, Jennifer je. Pole se kar sinala uno, pa dej, pa so te budale tukaj. Ne, fora je, lej, za ta, ki si rekel voice box, ti ga moš prižgat in vprašaš, Jessica, where are you? Jennifer! Are you near? Ja, in kaj pol? A napiše gor kaj? Če piše nothing detected, pomeni, da to ni evidence. Če pa ona reče yes, a pa če reče I'm near, pomeni, aha, ona se javlja na to napravo, mi damo lahko to evidence. Ok, dej gremo nazaj, Imamo več možnosti, kaj. Gremo nazaj. Ok, imate juvilučko. Ma pinči juvilučko. Čak, kje je bila v uni sobi čisto levo, a ne? V kopalnici. A ja, v sobi. V kopalnici, če je bila neka otroška soba. Tukaj levo, kam greš? Ej, tukaj. Jennifer je ti buksal. Jennifer. Ne, v tej sobi je bila tle levo. Čakaj. Napisala je. Sliki hiter, what the fuck je to, sliki hiter. Jennifer, give me a sign. Are you here? Jennifer Thomas, are you here? Can you hear me? Nothing detected, piše. Ja, okej, what the fuck, pinči. Ghost, where are you? Čakaj, koliko imamo zdaj evidenceov? A ta book lahko napišemo, a ne, pod evidence? Ja, ta book je tudi evidence. Ghostwriting, ja, imamo. Mata se krega z njim. Eni gre gledat kamero noter v dvornak, jaz sem pa tukaj sprehajal, da me bo začela handati. Da sam plejte, če boste na kameri kaj videli. Bom jaz zmotil tam. Seveda, Jessica, where are you? Jessica, can you hear me? Evo mene na kameri. EMF reader je fajn, če imam tle. Pa Jennifer je, no! Ej, tle, ej! Tri lučke. Are you near? What the fuck? Jennifer, are you near? Ja, ej, rumena lučka je. Can you hear me? Aha, sam nisem... Jennifer Thomas, are you here? Thomas. Jennifer Thomas, are you here? Jennifer? Noč ne detekta. Ok, niso več 3 lučke. Sam je... Activity gre gore. Jennifer, can you hear us? Jennifer, where are you, Jennifer? Kaj je to? Ej, pred nama! Ne, v sobi je, bež! V sobi je bila, what the fuck? A, si jo videl, a si? Ne, ta EFM reader je bil na 4 ali 5. Ker sem bil v sobi. Ok, to je evident. Pinči, a si ti na kamerah jo videl, Ghosta? Ne, nič ni bilo. Aha, se pravi, ok. Ja, nič novega nismo dobili. Nič novega, moramo pogledati, a ja, knjigo smo dobili, zdaj imamo knjigo pa EMF reader. Ja, to sem že jaz napisal, ja. 4 je bilo, ok, 4 je bilo prav, ja, v chatu. Zdaj, unka ima UV lučko,
Ampak ja, dele so bile 4, sam prej so bile pa 5. Ja. Ne, se če je napisala, je bila sigurno tam noter. Ok, zdaj pa unka mojo velučko, ne gre prostor noter, kaj knjiga pa ne pogleda vse okna v grobu, pa vse ročaje od vrat ne pogleda, pa na vrata. Ok, bom jaz tukaj, pejta vidva. Ja, ne, jaz bom tudi tukaj. Ja, bom jaz tukaj, pejt s Pinčijem. Skoro pogledu kamere, jaz pa gledam Sanity, ti pa greš. Ok, imaš to, Pinči, verjamem vate. A to tebe vidim, Pinči, kaj svetaš? Ja, ok, Pinči, evo ga. Dej, glej Total Activity, če še. Kaj, roka je na vratih? Ja, pa je ona noter, a ni? A ni, če je roka na vratih, da je ona tam? Aha, roka na vratih, prav imamo fingerprint imamo, lojdamo to v evidenci. Ok. Žiga, jaz bom šel po kameru, šel ti v stan klep, pa glej zaslon, ok? Ok, gledam zaslon. Ti bom jaz pokazal, kako jaz vlogam po pišu. Ok. Bravo, Pinči, imamo fingerprint. Kako vas vemo, kjer type ghosta je? Tam na ta prvi strani imaš napisan, čak, da bom jaz vzel kamero. A vidiš? Oje, čakaj, zdaj sem nekaj gledal. Ok. Zakaj si kamero vzel? Pinči, zakaj je on kamero vzel? Pinči? Zakaj je on kamero vzel, ima to? Ne vem, čakaj, berem, no. Imamo mi EMF, fingerprint pa ghostwritinga, ne? Ja. To je Revenant. Aha, kje si pa to prebral? Imaš tam celo knjigo šlo. Mrta, to je Revenant. Ja, Revenant je. Notar je. Jaz bežim. Kaj, je v uni sobi? Oje, ja, zdaj imamo vse, a rabimo sploh še kaj? Ja, zdaj imamo vse, pač vemo, kjer je. Ja, realno je to po moje. To je to. Čak se pravi, Jennifer. EMF reader, ghostwriting pa fingerprints. Ja, pa Ghost je Revenant. Ja, tako, bravo. To samo označite in zdaj lahko se mi zaključimo misijo. Ok. Ste vse? Ja, smo. Gremo. Bravo. Nismo umrli, bravo, man. Easy, boys! Evo, to je to. Zdaj boste po mojem level 2, če bo pravilno. Kaj? Yeah, we got like 3 evidence. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Ej, good job, boys. Zakaj pa Objective 2? Čak, fotos imamo 15... Zakaj jaz nisem level 2? Ej, jaz sem dobil Objective 1 pa Objective 3. Ja, vsi smo isto dobili. Sam 2 Objective smo pol naredili. Ne, to so oni objektivi na unmu spisku. Ja, ker nismo videli Ghosta, ja. Ja, Objective 2 je bil, se mi zdi, da si iz tem okrižem... Ja. Ne. Kaj ne kupam? Mene so pokradali. Kaj da kupam? Kaj je lighter? Mislim, zakaj? Žigalnik. Ja, zakaj? Ne vem, da jo zažgem. Jaz sem... Crucifix si bom kupil, definitivno. Ja, Crucifix kup, pa lahko kupaš še... Čak. Kva še rabimo? Salt is toxic to most kinds of ghosts and will reveal their footsteps under a UV light. Jaz bom termometer bom jaz kupil, definitivno. Za temperaturo, da imamo. Strong flashlight, an upgrade version. Ja, level 3 rabaš. Imam še 100 motion sensor, nisem dost level. Thermometer, purchase. Glow stick, Kva da kupam še, chat? Flashlight, I guess, ka še nimam. Flashlight. Kaj, še eno, da grem hočete? Chat, hoče, da gremo še eno? No, lahko gremo še eno. Čakaj, sensor imam še. Na desni lahko vidimo equipment, ne, kva imamo zdaj. In kako dodam tle noter? Sam add dam. Add, pa plusak moč klikant. In kaj, to pomeni, da lahko to zgubiš, če umreš? Predvidevam tisto, kar dodaš.
Ne vem, Ja, Miha. po mojem Ja. zgine pol. Ok, reader imamo že en, imamo 3 flashlighte, pa tu naravno od kamero eno imamo i DOS, UV light en imamo DOS, video kamera ena je tudi DOS. Ne. Jaz ga lahko dam, kaj? Jaz lahko Aha. dodam crucifixa enega, ja. Enega da je noter, ja. Evo, sem dodal. A je, ja. Bom jaz še Ok. kupil nek... Gremo v farmhouse, a jaz si že, evo, jaz sem dal ready. Ok, evo, tako je. Ne, še eno gremo, še eno gremo. Še eno gremo. Ok, a je farmhouse ready? Ok. Ja, ja. Let's go. Ajde, mute. Do polnoči, ja, chat, ja, se imamo še tole. Tale bo še. Tako da tole naloži. Da njim naloži. Pa se bo mogel tle spavniti, evo ga. Luč. Najjače me gosta. Kako mu je ime? Karen. Karen. Wild Karen. Wild Karen appeared. Karen. Johnson. Ok. O ja, pa tako se... A ja, ej, to je teta od Abi. Nje je Karen ime, pa Johnson se piše. Gremo jo lovit. Oj, čakaj, ok, jaz imam sam flashlight zdajle. Bom vzel, kdo imel cross? Bom cross vzel. Jaz sem že vse vzel. Oj, bom jaz tale reader vzel, imam reader. Knjigo. Ok, En je bom jaz termometer termometer. Bom jaz termometer vzel in pol tam, kaj je... Zakaj ne dela, zakaj mi ne dela, da... A ne dela to? Ne, ni flashlight, da imam s tem. Probi kakšne druge tipke. A ja, a imaš ti mogoče upgradet flashlight? Kaj jaz ga še ne morem imeti. To ni... Ne, daj mojo flashlight vzem, mogoče je ta. A ne. V tem dropu, gor. Ne, to ni nič. Ja, Ne, skaj kaj bo pol. Probi pol Y. Probi Z, a pa Y. A pa F, a pa G. Nič ni. A, res ne. Ko pa Q, ali pa C, a pa X, a pa Y. Nič ni, mogoče bomo nam pol pod settings se pogledati. Ne vem, zakaj tle ne moraš iti pod settings, ja. Ma ka to je full annoying zdaj, ga veš, ka pa boš v temi hodil, to je full bedno. Ja, vem, ja sem bil to video svetla. Kaj imaš ti to v roki za temperaturo? Ja, in fora je v tem, lej, če gre pod 0 stopinj, Ja? pa lahko evidence freezing Ja, temperature. ok. Pa tudi ta termometer ti pove... Magical, to je dobra igrca, kva? Manj, tam nekaj ghost, zato kaj je bolj mraz. Ok, imam jaz ta reader. Kje so luči? Daj pažgi ta video luči. Bom jaz luči. Evo, luči sem požgal. A ja. A gremo iz prve gor najprej. En gre pred mano, ko mi lahko svet. Ok, grem jaz prvi. Karen. Karen Johnson. Karen Johnson. Why are you so annoying? Kira lepa kopalnica. Se to prav insane. Kaj je ta sekira? Ja, zakaj tle zbit? A je to evidence? Ne se sekira. Ne. To je, po mojem, da je evidence. Dej sliki to, pinči, a imaš kamero? Nočem... Mam. Čak, ti bom jaz svetil, ali pa bom luč prišel. Se ima flash, veš? Daj peta, nimam jaz luči. Še višji greš lahko, kva? Tam naprej. Imamo to. Pa to, tle imaš še pod strešje. Trenutno je 13 stopinj tukaj. 15 stopinj. Tle ni nič pri meni. Skrit papir. Jaz grem upstairs. Ja, kaj če bi ti počakal na jo? A ja, okej. Pa je tam. Evo me. Tukaj je 15 stopinj temperatura. Temperatura se nič ne niža, tako da tukaj okoli ga naj ne bi... Če bom jaz luč prižgal. What the fuck je ta zvok? A sliš ta? To, ko brni. Ja, Ghost je radio prižgal. Ja, okej. Kako se tle luč prižge? Navaš, da je kaj radio prižgal? A ja, tukaj je radio, le. Kje? Kaj, gor je? Ne, tukaj, ja.
What the fuck? Dej ugasem to. Gor je radio, pa dol je radio. Porivate se. Ej, sam tle ni nič skrit, nobeno mare, to je malo creepy. Ne, tle gor nimam nič. No, Jera ima dol. še zmer je zeleno vse. Okej. Nič, tukaj ni nič evidenco, se pravi je ghost neki spodaj. Ja, prvega štuka nismo še pogledali, pa tle gor, do drugega štuka še nismo čisto pogledali. Karen, Johnson. Hello, Karen? Can you hear me? Karen? Karen? We hate you, by the way, but can you just show us for us? Tle je radio nekje, slišam ga. Tle pod nami je radio, po mojem, v prvem štuku. Je po mojem v spodi. Aha, po mojem, da je spodaj pod nami, ja, imaš prav. Po mojem ghost v spodi tudi. Čekira vrata še nismo čekirali, daj pa je tle noter z manoma to. Zubna pasta, ej. Okej, okej. Ja, še prej živo tle. Tle ni nič, lahko... Dela, ne? Dela luč, okej. Tle je še en radio. To kar ugasno, to nas bo s temi radiji zajebavalo. Lepo, tu malo Ja. sploh ne moreš skrit, what the fuck. Dej, a gremo dol? Gremo Gremo dol, a greš lahko pod pojstlo, ne moreš rip. Išče evidence povsod najprej. Ja. Ima kdo IMF reader? Ja, jaz imam. IMF reader. Aha, Jaz imam. zdaj sam pržgan ga me. Ja. Bomo šli dol, čisto slučajno dol. Imam pa jaz temperature. Hello. Ne, tle ni nič, tle je še zmer nula. Ne, samo v vsaki sobi ena sekira, ej. Ja, to je res. Ta ghost je bil siguren gozdar. Nič, gremo dol. Dol moramo jeti, ja. Ja. Eno, tukaj je še Čaj, tle še ena vrata. Nič ni tukaj. I get kakšen evidence. A je to voodoo dol? To sem že prej videl eni bajti. Ja, po mojem, da je... Dej sliki. Za foro sliki. Odstrani se. Ja. Mam. Čak, jaz sem jo vzel v roke, le. Kva? Vzameš je lahko. A lahko mučaš duha s tem. Jaz sem jo dropal. Lejo, ali vidiš klepti, lejo. Kar leti, what? Jaz sem jo dropal, pa mi je všla iz rok. What? Super, zdaj si še enega demona. A je to ona, ej? Ne. Vidiš, čisti gozdar. Ja. What the fuck, zakaj? Dol je 100%. Ej, če nimaš nič v roki, equipan se pravi, da si brez utilitev, lahko ti pick-upaš iteme, recimo tega medvedka izvejam, recimo, lej. Ja, karkoli lahko, okej, ja. Pa ga lahko. Ajde, gremo dol. Daj ti to lutko nos. Okej, temperatura je tukaj 15 stopinj, no, ni nič šlo po 10, tako da... Ja, 100% je v spodi nekje. Ej, gremo tle, kje je radio. Ej, pet not. Tu minus 11 stopinj, pojď nazaj. Ja, ena lučka je šla gor. Dobro, zdaj lahko markamo, ono. Ja, ena lučka je šla gor, drugač. A so bile vse 5 lučk? Ne, samo ena, po mojem moram iti noter. Okej, freezing temperature skr dajte. Ja, sem že dal. Okej, ja, noč, gremo nazaj not. Zdaj nismo nič naredili. Zdaj jaz... A, jaz dropam EFM reader, jaz imam križ. Po mojem ni fajn, da imam še reader. Ja, vem, najbolj bi bilo, da bi mi kamero... Jaz sem bom knjigco vrgel noter, no. Dobro, ajde, kar gremo. Minus 9 stopinj. Oj, zdaj nima, ni ga tle, zdaj ni noter. Je noter, kaj je minus 10, minus 8 stopinj. O, ja! Tle imam 3 pikce sem imel, zdaj nič več. Imel sem 3 pikce. A imamo kamero, da jo postavimo? Ne. Ja, en je imel kamero, en od nas je imel kamero. Ne, Pinč ima fotoaparat. Aha, pol je pa noter, bomo na mizo tukaj dal, knjigo si dal noter, okej, luči bomo ugasnili, pa zaprli. Sam zdaj ni več tukaj noter. Ja, po mojem ni v tem rumu. Zato, ker...
Ja vem, sam pejmo še pogledat tle naprej. Mogoče... Ja, sam gdje gremo še ta room pogledat. Ja, ta room tle pejmo še. Ko imaš klej stopin? 14 stopin. Tam jih je bilo pa minus 5. Ja, tle ni nič. A veš, ka imaš te različne type of... A luči so umrle? Oh, fuck. Jep. Gremo ven? To je, se mi zdi, shy type of ghost, zato ker se sploh noče pokazati, pa pač, zaenkrat. Dobro, ja. Da gremo nazaj v tovornjak. Ja, sam kaj imamo zdaj v tovornjaku? V tovornjaku bomo vzeli UV light, da bomo pogledali fingerprinte. Okej. Pač EFM še zmer nismo imeli na 5, A lej, tle je kamera. A križ dropa malo, Rajne. A kdo križ vzel? Ene vzame križ. Bom jaz fotoaparat dropa. Ja, mej križ, imam kamero. Križ imaš na tleh. Bo tabo je. Dropi neki. Okej, čak sanity, Scorpa najnižji sanity. Ne, A? oziroma pinči. Okej. Abi kva delate, abi prav, da ste AIDS. Da ste AIDS. Ta generator. Ja, čak je, a je v prvi štuk. Lej, tukaj je, sam ne vem, je tukaj. Ja, prvi je to, mislim, da, ni? To je prvi štuk, mislim, da. Ali pa klet. Ja, po mojem, ja. Ne, po mojem, da je prvi štuk, zato ker tukaj zeleno, ko vidiš, to so vrata, po mojem, entrance. Ja. Se pravi, moramo jod mi čisto okol, lej. A ja, sem pa čisto okol moramo iti. Ja, čisto okol. Ali pa lej, ne. Kaj pa če on v temu roomu čisto zadnji pol? Ja. Čakaj, kaj pa če gremo mi zdaj iz drugega vhoda na ta levo vhod, če gremo tle takoj ven pa levo? Iz tega zelenega, Ja, iz leve strani, ja, pa gremo. Manj kamero zdaj. Edino, kar je bedno je, da smo toliko da smo toliko počasni. Če se premikam, kaj da imam coveriti, ne? Daj nared video, tako kakor je Logan Paul naredil recording Dead Body. Ja. Kaj gremo not? Ja, tukaj imamo pol generator. Nimamo ključa. Zaklenanje, fuck. Ja, se gremo lahko do zgori, bo še zmer bližji, če je odprt. Jaz vem, kje tle greš, až, ko sem prej pobegnil. Si lahko pobegnil. Zdaj, zakaj ti ta flashlight nadela, meni to toliko žicira. Ne vem zakaj. Okej, imam, FMS, sam ni še nič. Okej, tukaj je generator, Ja. tukaj je generator, bom jaz pržgal luči. Pržgal sem. Okej, nice. Tukaj na stikalu. Ja, tle zihar ni nič. Tle ni nič. Ej, a imamo kje tle ključ, da odklenemo ta vrata? Ja, jaz nikjer ne jedem. Klej en ključ, klej ključ. A klej, ja, okej, dej kaj, o moj bog. Probiš čopičem odkleniti, mogoče je šlo. V glavnem tukaj je 16 stopinj, no, klej ful vroče. O, spet? What the fuck? What the fuck? Je luči ugasnila. Evo, jaz sem spet. Ej, dve lučki. Sam 200, nič več. Tukaj pri lučeh sta dve lučki in to je to. Hello Karen Johnson, are you here? Ej, ni več, nič več ne piska. Ne, nič več ni. Ej, gremo! To je ta taktika, ko kot pogledaš, pa te pa gost ne more, pa mene dobiti. Okay, Karen, are you in the toilet? Are you shitting? Oh, What the fuck, no? Kaj če bi šli mi pogledat, če kaj je napisala? A ja, lahko bi, ja. Sam kje bomo mi zdaj pršati, ja. Čakaj, kaj so ta vrata tle? To so vrata naprej v dnevno sobo, pa niso skaj. Ja, sej pač moramo iti tle, verjetan. Ja, se zdaj smo Ja. gledali. Dej luč, ne jem požge. Kaj fuck je luč tle? A ja, to je ta kuhna, tle smo bili prej, ja. A ja, v sosednji sobi, na desni. a gremo mi sam pogledat, če ona kje v knjigo napisala.
Ja, se to gremo. Pejš! Ej, luči spet ne delajo. Oh, fuck. Ok, ja, tlej spet mrzlo. Ja, sliki. Ja, nimamo kamere. Fotoaparata, ker imam fucking Ej, kam greš ti moto z mano bot? Da vidim. Minus 11 stopinj pa še Ej, tlej mi svet, da postavim kamero. Ne mi zmrznem tam, ne. Pa spet je ta vodolutka tla v kotu. Karen. Evo, kamera je na tleh. Instagram uletal, jo. Karen, where are you? Ej, tle ni nič. Kako si zdaj luč prižgal? Ne vem, zgleda spet dela. Karen, we hate you, come. Evo, slika nje. We are ready. Ja, jaz imam, jaz še zmer nisem IFM prišel do 5. Oje, kamero sem dal, ej. Ne, nisem lighter je kupil, zakaj? A ja, tam so sveče, bi jih lahko prižgal, da bi videl, ampak dobro. A ja, okej. Zdaj imamo ghost writing. Chat, tale je tako full mystery. Zdaj imamo 2 evidenca. Oje, ja, čakaj, še, ja, to moram, ghostwriting moram dati noter. Zdaj bom, jaz lahko vstanem noter. Pač, jaz imam zdaj kamero. Gledam... Kdo ima križ? Če je Dimana, ne, bi mogel biti še Spirit Box. Če je Ghost Orb, je una Jureji. Zdaj odvisen, kaj iščemo ta zadnja. Ej, a je tale room una, ne, kaj sem dal kamero? Sam malo? Čak, ja, tale room je. Ok, verjetno iščemo Ghost Orb. Ghost Orb, aha, okej. Ja, zdaj to pa Ghost Orb pa pogledamo, ker ni svetlobe, da mu Night Vision... Ja, ej, neka pikca, levo pikca. Pikce, levo. Ja. Ja, je. Ghost Orb, okej. Ja, okej. Pa je to pol? V Jureji. Aha, saj sam Jureji najde, okej. Daj sam, Preda... A gremo še kakšen evidence iskati? Lahko probamo, ja. Čakaj, zdaj moraš, lahko ti z unim UV flashlightom zdaj najdeš kaj, ja? Mam. Ja. Sanity imamo 50%, tako da ni bad. Ej, ja, tlej križ. Ja, jaz EMP, a ta jaz MF držim ali ne? Ja, EMP-a več ne rabimo realno. A ne? Če greste v journal pa Čakaj, kaj so samo en objective smo naredili. Capture a photo of dirty water in a sink, to lahko naredimo. Ej, jaz sem 2 sinka sem nafilil z vodo. Cleans the area. Using smudge sticks, to nimamo. Tega nimamo. Tle v knjigi piše Jureji, da je v bistvu njen weakness je smudging the Jureji's room will cause it to not wander around the location for a long time. Ja, sem itak nimamo. Ja, nimamo. Čakaj, vse smo dali, ker ime je, pa ni objective 1, pa še kar neka, a smo dali vsi, ker je ghost? Ja, sam se to na koncu še lepo. Aha, okej. To ti ne dojam. A pol tega ne rabim, ko vam zdaj v rok. Naj, po mojem lahko krišu sam. Se v bistvu imamo že vse evidence, ampak vsem gremo lahko še malo pogledat za... Gremo dirty sink. A ja, se lahko krišu sam, ker sem kamero pustil. Kam gremo zdaj? Ja, tako. Gremo v dirty sink, ja. Okej. Kje pa si ga tam v kuhnji, a ne? Ne vem, kaj jih je polhan. Pa s chatom. I'm fucking broken. Karen, we are coming. Hide yourself. We are 2 strong men coming. Karen Johnson, please don't be shy. 2 strong men pa oba žensko igrata. Ma jebem ti. Karen Johnson, please don't be shy. Žiga, zakaj tvoja flashlight ne dela? A ja, dela. Ti ne delaš. Je, poglej v mojo flashlight. To je fazmofobija. Nek sumljiv zvok. Karen Johnson, please don't be shy. Oh, fuck. Tukaj ni dirty waterja, ej. Ja, tle ni, ja. Ok, pol je pa v kuhinji. Karen Johnson, please don't be shy. Tudi tukaj ni. Fuck. Čakaj, kjer Ne, če kje drugje bo treba Ej, pri meni, alo, v kuhinji je.
Jaz grem ven, jebite se. Ej, v kuhinji je, pred mano je bila. What the fuck? Ej, v kuhinji je bil. Pred nami je bil. Med nami je bil, alo. Ej, videl sem jo, what the fuck? What the fuck je bilo to? Ja, senca je bila. Daj gremo nazaj. Rabimo dirty water, no. Ja, kako ni dirty water, če je bila v fucking kuhinji, ženska? Ej, zaklenjena vrata so. Ej, ne moramo čez vrata, zaklenjanje. O ne, chat. Ej. Alo, me slišta? O ne, chat. Ej, a me slišta? Mato, Pinči? O ne, chat. O ne. Ej, zaklenjena vrata so. Noč več, okej, kje sta? Kje sta? Ja, odklenjen je. A je dirty sink? Kje sta? Kje sta vidva? Daj peta ven, noč več ne utripajo luči. Luči so nazaj. Okej, evo me. Prej je bila v kuhinji. V kuhinjo moramo. V kuhinjo moramo spet. Kdo bi si mislil, da je Karen v kuhinji? O ne. Če ni dirty water, no. Veš? Ej! Ne, ej, slišam! O ne, kje je umara? Fuck you! Peč! Pet hitro. Daj zapri! O, Pinč je mrtev. Ne, to sem jaz! Ne! What the fuck? Ej, zdaj ga moram slikat. Kako sem jaz umrl? Ej, a me vidva slišta? A me slišta? Alo? Ne slišta me, chat. Kako sem umrl? Zakaj? Pa križ sem imel. Mislim, da je cad, da grem ida ven. Pozabil sem, da imam križ. Kva te dva delata? Sorry. What the fuck? Goodbye, Kevin. Thanks for What the fuck, chat? choosing the right one. What? No, not November, tako. Žiga, meni je zelo žal, jaz te nisem mogel rešiti. Pej tukaj. Mato, zakaj me ne slišaš? Chat, zakaj ju ne moram strašiti pol? A mi kdo fucking razloži, zakaj sem jaz umrl, če smo bili notar? A veš kaj? Žiga, veš kaj je bila fora? Ti, ko si prišel v marcu. Unmute se. Fora je v tem, da jaz sem v marcu hotel zapreti, pa se ni hotela zapreti, pa ne ima si jo ti držal odprto. Ja, ne vem. V marcu smo imela mi da odprto, Pinče je imel zaprto, mi da smo imela pa odprto v marcu. Mi da bi jo mogla zapreti, ampak sva zgleda oba spamala zapri button in se je ni hotel zapreti. Pa jaz mer poznam, da imam pofukan križ. Ja, fuck. O, Pinče level 2, nice. Ja, zdaj sem že skoraj 3. Jaz imam 42 od 100 XP-ja. Karen izrihtala, ej. Zdaj lahko kupimo kaj več predmetov. Kaj, zdaj sem umrl, kje vidim svoje stvari? Pejt pod... Flashlight imam, reader imam, le kaj nimam crossa več. Sem ga imel na sebi. Pod ad pa vidiš, koliko imaš item. Ja, nimam več crossa. A vse imaš nič? Ne, pač v njih 200 nisem dodal flashlight pa tega. A ja, pismo. Ja, a niste me slikala? Jaz sem te slikal mrtvega. Je čak, vad? Ja, imam pa $57. Okej. Jaz imam 48.
Jaz imam 152. Jaz bom SLO kupil, SLO je ful dober. SLO je, veš kaj je fora, SLO, če kupaš, da ga potresaš. Ja, da vidiš, ja, pa pol vidiš, kaj hodi. Footprints, ne? Ja. Smudge sticks bom tudi kupil. Head-mounted kamera. A ja, to sem premio, ko smo že G-Technicom igrali. Ghostwriting book. Jaz bom to knjigo kupil, eno. Enač, to je to, a? To je to, verjete, ne? To je to, lepa igra. Bomo to še drugič, to je zabavan. Ja, zelo lepa igra. To je zabavan, to je res zabavan za igrati. Ne, chat, ne še eno, ne, dosti za danes. Pač, bomo počakali, da, pač, ko bomo 4 bo boljš, Ojoj, Zoja. Chat. Veš, kaj si naredil, svijac? Če jutri Member Sunday, bomo videli, danes je bil dolg stream, pa jutri bo en dolg stream, ne vem še. Member Sunday po moje jutri ne bo res, chat, pa bo pač naslednjo nedeljo malo daljši, okej? Upam, da je kul, ker bo jutri bo zvečer dolg stream spet, ker bomo naredili. Jutri zvečer bomo gledali pač valjda finale. Pa možno, da bomo še ene isto jutri gledali. Tako da zna biti stream do 1-2 zjutraj. Bomo še videli. Po moje bomo gledali ta, pa bomo pa mogoče... Šolo, a ne še vedno v ponedeljek. Ja, srednješolci imajo, ja. Ja, vse tisti, ko je hotel gledati. Vsi ga sem dal. Ej, svojac, verjam, da si žalostno, vse bo boljš. Ne maraš nas, what the fuck, Bor? A priješ Discord, ko končaš? Ja, Magic, prijemo Discord zdaj. Ej, folk, tako da to je to za ta stream. Imam jaz kamero na 60 PPS-ev? Ja, imam, okej. Ej, folk, hvala vsem še enkrat, ker ste gledali. Fenomenalen stream je bil, 2500 lajkov, ni bilo jih 3 uri, ampak 2500 je tudi insane, tako da jutri bomo videli, kdo bo zmagal FNCS, ko mi čakam, bomo gledali tudi verjeten East, če pa ne bo gledali East, bo pa zihar kaj Hello Neighbora igral. Če bo zjutraj še en stream, če bo zjutraj ob 12 stream, ne bo Member Sunday, ampak bom mogoče Among Us, to bom še videl, okej, odvisen kdaj se zbudim, v redu? Pa bo Member Sunday pol naslednjo nedeljo, upam, da vam je to cool, no? Da ene nedelje ni. Pa bomo pol malo takrat dal, okej? Tako da se vidimo jutri, uživajte folk, ajde, čau.